ஸ்ரீலங்கா நியூசிலாந்து. ஸ்டேடியம் வந்து பிரேமதாசா ஸ்டேடியம். Premadasa Stadium T20 line. Bro, hi bro, Chris bro, big fan bro. நான் தான் ப்ரோ பெரிய ஃபேனு. செட்டிங் T20 இல்லையா ட்ரெஸ்ஸு இவன்ட்ட இருக்குது, ஸ்ரீலங்காட்ட இருக்குது. நியூசிலாந்து லைசன்ஸில் டீம். நானும் GTA 5 போட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு காலைல GTA 5 ஸ்டோரி பிளெயின் ஓட்டுறதுக்குள்ள என் அந்த மிஷின் போயிட்டுருக்கு. அந்த பிளெயின் கொண்டே அந்த சின்ன பிளேனை கொண்டே அந்த பெரிய ஏரோப்ளைனில் உள்ள போய் சொருகணும். அந்த மிஷின் விளாண்ட காலைல முடிக்கவே முடியல. 1.5 மணி நேரமாக முக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மிஷினுக்கு. என் கண்ட்ரோலர் சரியில்லையா என்னன்னு தெரில, அந்த பிளேன் ஓட்டவே முடியல GTA 5ல. அதான் பேட்டிங்கா இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. 6:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். நேரம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குமே கமெண்ட்ரி. பால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வருது. T20 striker time, ball quality. இந்த கேப்ல அடிக்கிறோம் பவுண்டரி. இப்போ ஐயோ, 2 ஸ்கொயர். பாலி ஒவ்வொரு பாலும் வெளியே போடுறான், ஒரு பால் உள்ளே கொண்டு வந்துடுறான். அதை வேற பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. டக்குன்னு பார்த்துட்டு டைரக்ஷன் திருப்ப முடியல. ஸ்ட்ரைட்டாக அடிச்சா கவர் டிரைவ். ஓ, ஃபீல்டர் கையிலே போயிடுச்சு. இப்போ இந்த கேப்பில் அடிக்கிறான்டா. உள்ள போட்டுற போகிறான். பேக் ஃபுட்டில் அடிப்பான். உள்ளே போடல. செம்ம பால், செம்ம ஷாட். அப்படின்ற அப்போதான் ஒரு பால் விற்று கொடுத்தான். எல்லா பாலும் டைட்டாக போட்டுட்டு இருந்தான். ஒரு பால் விற்று கொடுத்தோம் நம்ம பவுண்டரிக்கு. இன்னொரு பால் இருக்குது. அதே பால் போட்டானா சைடில் அடிக்கலாம். ஆஹா, டைம் பண்ணல கரெக்டாக. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகும். 6:30க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ரேடியோ லைவ். லெக் சைடில் தட்டுவோம். ஓ, என்னாச்சு? டைமிங் கரெக்டாக தான் பண்ணேன்.
பவுண்டரி பேர் சிக்ஸு. ஒரு கவர் டிரைவ். டைமிங் எல்லாமே குட்டாக இருந்தது, ஆனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபீல்டர் கையில் போயிடுச்சு. ஆர்சிபி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஃபைன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. பவுண்ட்ரி நல்லா டைமிங். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைனலி இல்லை ப்ரோ, நான் முன்னாடியே ஃபேஸ் கேம் போட்டிருக்கேன், நீங்கள் பார்த்ததில்லன்னு நினைக்கிறேன். இடையில கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வச்சுருந்தேன், இப்போ மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன் ஃபேஸ் கேம். மத்தியானம் சாப்பிட்டது ப்ரோ, நைட்டு சாப்பிட லேட் ஆகும். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஓ 6:30. ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் என்னடா இன்னும் கமாண்டரி ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். கமாண்டரி ஸ்டார்ட் ஆனால் இதில் ஆட் பண்ணி விடணும். இது இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான கேமுங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க. சரி போடுவோன்ட்டு போட்டேன். ரெண்டு ஓவர்லாம் போடு. போ. ஓகே, 7 மணி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆமாம், எல்லா மேட்சும் அப்படி தான். ஆறு மணிக்கே கமெண்ட்ரி ஸ்டார்ட் நானுங்க, 6:30 தான். இருங்க ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். தர்ச்சா கமெண்ட்ரி இன்னும் வரலையே, 6:30 போய் செக் பண்ணிக்கலாம். கிரிக்கெட் பார்ப்போம் ப்ரோ, சைடில் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. மேட்ச் பார்த்துட்டே தான் அப்படியே விளையாடுவேன். எச்செல்லாம் எடுக்குது T20ல. இந்த கிரவுண்டில் இப்போ தான் பார்க்குறேன். ஆர்சிபியும் கிரிக்கெட் பார்ப்போம் ப்ரோ, டே எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுவோம், எல்லா மேட்சும். ஐயோ, கூகுள் தட் ஸ்கோர் கார்டு தான் லைவ் வைக்கணுமா ப்ரோ? என்னது, கூகுள் தட் ஸ்கோர் கார்டு தான் லைவ் வைக்கணும்ல ப்ரோ? கூகுளில் வர்றதா? ஸ்கோர் கார்டை தானே கேட்குறீங்க? என்னோட லைவில் வைக்கிறது தானே கேட்குறீங்க? நான் அந்த ஐசிசி வெப்சைட் இருக்குல்ல, அவங்களோட ஸ்ட்ரெயிட்டாக எடுத்து வச்சிருவேன். அது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும், ப்ளஸ் அதில் லைவ் கமெண்ட்ரியும் வரும், அதனால் அதை வைப்பேன். இன்னும் அதான் ஸ்டார்ட் ஆகலை, அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அதை வச்சிருவேன். அதான் பார்த்துட்ருக்கேன் எப்படா ஸ்டார்ட் ஆகணும். டெய்லி சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவானுங்க, அதை இன்றைக்கி இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. நேற்று மேட்ச் சூப்பராக இருந்துச்சுல்ல, ஹாரி ப்ரூக் பயங்கரமாக விளாண்டான், தைரியமாக முன்னாடி இறங்கி வந்தான். ஓ நல்லா டைம் ஆகிருக்கு. டிஸ்டன்ஸ் எப்போதுமே 5 டவுனுக்கு மேலே வந்துட்டு இருந்தான் ஹாரி ப்ரூக்கு. நேற்று 3 டவுன் ஆனதுக்கப்புறமே இறங்கி வந்து ஒரு ஆளாக நின்று மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிட்டான். இங்கிலாந்தில் வாய்ப்பே இல்லைங்கிற மாதிரி இருந்து உள்ளே வந்துட்டானுங்க எப்படியோ. ப்ரோ டைமிங் தெரியும். நான் வந்து இந்த ஸ்கோர் கார்டு லைவில் அவங்க வெப்சைட்டில் வரும், அது என்ன ஆகலை, அதான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஒரு 6:30 வந்துடும் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். 6:30 தான் டாஸு, 6:30 வந்துடும்.
ஓ 6 போயிரு. நீங்கள் பெட்டர் லைவ் 7 வாங்க தலை, ஒரிஜினல் மேட்ச் பிளேயிங் 11 அப்படி போடுங்க. அப்படியா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரோ. கரெக்டாக டாஸ் வந்தோடனே நம்ம வெளியே போயிட்டு மறுபடியும் லைனப் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்படி மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக. ஏன்னா இப்போ நான் போட்டுட்டேன், யூடியூப் நல்லா புஷ் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இடையில நிப்பாட்டிட்டு மறுபடியும் வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போதைக்கு புஷ் பண்ணாது வீடியோ. இப்போ ஓரளவுக்கு 7 பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க. இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா அதுவும் போயிடும். அப்புறம் யூ ஃப்ரம், நான் வந்து சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக் ப்ரோ. ஆனால் திருச்சி பக்கத்தில் இருக்கேன். எந்த ஊர் தெரிஞ்சா சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும், தெரில. ஐயோ, மணப்பாறை, திருச்சி மணப்பாறை தெரியுமா? அந்த சைடு ப்ரோண்ணா. நீங்களா என்ன சென்னையா? ஏன்னா அடிக்கவே விட மாட்டோம். டீம்ஸும் கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பழைய டீம்ஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிளேயர்ஸு. டிஷர்ட் நியூசிலாந்து டிஷர்ட் வேறு கிடைக்க மாட்டேங்குது. லைசன்ஸ்டு டீம்ங்கிறதுனால மாற்ற முடியல. ஸ்ரீலங்காவுக்கு கூட மாற்றிட்டேன், வேர்ல்டு கப் டிஷர்ட்டே மாற்றிட்டேன். வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம டாஸ் வந்தோடனே லைனப் அப்படியே சொல்லுங்கள், அப்படியே நான் மாற்றுறேன் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே. பார்த்துட்டு மறுபடியும் இன்னைக்கு ஒரு பாலிட்டிஷியன் டெத்து ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ, பார்த்தேன். நான் ரெகுலராக நியூஸ் பார்ப்பேன் ப்ரோ. வீட்டில் எப்போதுமே நியூஸ் ஓடிட்டு இருக்குமா, அதனால் பார்த்துருவேன். 1:55 என்னமோ சொன்னாங்க, 1:55 டெத் ஆகிட்ட மாதிரி சொன்னாங்க. கம்யூனிஸ்ட் லீடரு. எங்கள் வீட்டில் டெய்லியும் ஓடுறது நியூஸ் தான். நியூஸ் இல்லைன்னா கிரிக்கெட்டு நான் போட்டு பார்ப்பேன். $6:15. Your favorite commenter bro in English? ஓகே, யார் நல்லா கமெண்ட்ரி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறீங்களா? தினேஷ் கார்த்திக் பிடிக்கும் ப்ரோ. இப்போ சூப்பராக தினேஷ் கார்த்திக் இப்போ ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவான். ரவி சாஸ்திரி பிடிக்கும். வேறு யார் நல்லா பண்ணுவான்? இங்கிலீஷ் கமெண்டேட்டர் நிறைய பேர் இருக்காங்க, எல்லாருமே பிடிக்கும் ப்ரோ. கமெண்டர் இங்கிலீஷில் நல்லா பண்ணுவாங்க எல்லாமே. அந்த ஒருத்தர் வயசானவர் இருப்பார், அவர் பேர் மறந்து போச்சு. அவர் செம்மையாக பண்ணுவார். வேர்ல்டு கப் மேட்ச் கூட பண்ணார்ல அவர். பேசுகிறப்பே ஒரு மாதிரி புல்லரிக்கும். தமிழ் கமெண்ட்ரி பார்ப்பீங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, நான் தமிழ் பார்க்க மாட்டேன். வீட்டில் பார்ப்பாங்க எல்லாரும். தமிழில் ஏன் பார்க்க மாட்டேன்னா, ஐ மீன் பிடிக்கும், தமிழ் கமெண்ட்ரி பிடிக்கும். ஏன் பார்க்க மாட்டேன்னா, தமிழ் சேனலில் வச்சோன்னா அந்த ஹெச்டிஆர் வர மாட்டேங்குது. 4Kல வந்து கலருக்கு அப்படியே தமிழ் சேனல் மட்டும் ஒரு டிம்மாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுவே இங்கிலீஷ் சேனலில் வச்சோன்னா நல்லா கிளியராக இருக்குது. அது என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அது ஏன் அப்புறம் இருக்குன்னு தெரில. டால்பி ஆடியும் வர மாட்டேங்குது தமிழில். மீட்டு இங்கிலீஷ். தினேஷ் கார்த்திக் சூப்பர் ப்ரோ. நல்ல வேலை ப்ரோ, தமிழ் வரல ப்ரோ. இல்லைனா அவர் ரொம்ப சொம்ப ஆகிருவாங்க. நீங்கள் பெரிய ஆர்சிபி ஃபேன் போலையே. தமிழ்லேயும் நல்லா பேசுவாங்க ப்ரோ, 1-2 பேர். அபினவ் முகுந்த்லாம் நல்லா பேசுவாங்க. சடகோபன் ரமேஷ் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா பேசுவான். ஓரளவுக்கு ஏற்றி பேசினாலும் ஓரளவுக்கு நல்லா பேசுவான் கிரிக்கெட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம். வேற யாரு? மற்றவங்கள ஓவர் ரேட் பண்ணி பேசுவானுங்க எல்லாரும். அதான் தேவை. ஐயோ, ஸ்டொக்கா போட்டுட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். 6 ஓவர் ஆயிடுச்சு. ரன் அடிக்கணும் நான். 6.
உங்கள் கமெண்டை பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டொக் வச்சுட்ருக்கேன் நான். ஹெச்டி சேனல் இருக்குமே. இல்லை ப்ரோ, நான் ஹாட் ஸ்டார்லேயே சொல்கிறேன். ஹாட் ஸ்டாரில் என்கிட்ட வீட்டில் இருக்கிறது கேபிள் டிவி தான். ஹாட் ஸ்டாரில் தான் சொல்கிறேன். ஒரு மாதிரி இருக்கு, டால்பி விஷன் வர மாட்டேங்குது தமிழ் சேனலுக்கு. இங்கிலீஷ் சேனலுக்கு மட்டும்தான் வருது டால்பி விஷன், டால்பி ஆடியோ 4Kல. உங்களுக்கு வருதா என்ன? எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி ப்ராப்ளம் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக அடிச்சிட்டான் ஸ்டெம்ப்ஸு. ஏது டிடிஹெச்லாம் எதுவும் போடல இதுக்கு தண்டத்துக்குன்ட்டு. ஒய்ஃபை போட்டிருக்கு, அதுக்கே மாதம் மாதம் தண்டத்துக்கு கட்டுறேன் 1000 ரூபா. இதில் டிடிஹெச் வேறையான்ட்டு விட்டுட்டேன். பேக் ஃபுட்டில் அடிப்போமா? ஐயோ உள்ளே போட்டானே. நான் லேப்டாப்பில் மேட்ச் பார்ப்பேன் ப்ரோ, தமிழ் கமெண்ட்ரி. எனக்கு அவ்வளோ குவாலிட்டி நல்லா லேப்டாப்பில் எப்படியும் 1080p தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதில் 4K பார்க்க முடியாது. லேப்டாப் எந்த லேப்டாப்புமே 4K கிடையாது. நானுமே இப்போ லேப்டாப்பில் தான் பார்த்துட்ருக்கேன். பக்கத்தில் லேப்டாப் தான். இந்த சைடு மேட்ச் போயிட்டுருக்கு, இந்த சைடு கமெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ரீட் பண்ணுறதுக்கு. என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்தியா குவாலிஃபை ஆகுமா ஆகாதா? நாளைக்கு மேட்ச் ஜெயிச்சிருவாங்க, ஆனால் அதிக நட் எடுக்கிற மாதிரி ஜெயிக்கணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிரும். வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கூட பவராக இருக்கானுங்காட்டி எதான் போட்டாலும் அடிக்கிறானுங்க வெஸ்ட் இண்டீஸு. இங்கிலீஷ் தலைவன் அபினவ் முகுந்த், அனில் கும்ப்ளே பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்படியா? நான் ஆடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த மைக்கில் கேட்டால் காப்பி ரைட் போடுவானுங்க. ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சும்மா ஸ்க்ரீன் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த அஃபீஷியலாக ஐசிசியில் ஒரு ஆடியோ லைவ் ரேடியோ கொடுக்குறானுங்க, அதை தான் கேட்டுட்ருப்பேன். மேட்ச் லைவ் போடுறவங்க மட்டும் அதை கேட்பேன். ஏன்னா அது வந்து ஃப்ரீ தான், காப்பி ரைட் கிடையாது. வந்துருச்சு ப்ரோ, இப்போ பாருங்கள், ஆட் பண்ணுறேன். அப்படியே பாருங்கள் ஸ்க்ரீனை. வந்துட்டான்டா தலைவன். லைவ் ஆடியோ ரேடியோ. This is 5 Sports Extra. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க, ஆடெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. Sounds app and click on 5 Sports Extra, Sports Extra 2 or Sports Extra 3. ரொம்ப சவுண்டா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். Never miss a moment from the biggest sporting events. இந்த மியூசிக் மட்டும் ரொம்ப சவுண்டா இருக்கு. அவரோட ஆட். From the WSL, the Super League, the IPL, tennis majors, and much more. Around the corner, beautifully worked right from Wigan. Bringing you more live commentary from the world's greatest sporting events. Cricket best one nice bro, speed hour sport. ஆமா, cricket best speed hour. Sports Extra 3. Listen on BBC Sounds. This is 5 bro, ஒரே ஆடா Sports Extra. போட்டுட்டு Bringing you more live commentary from the world's greatest sporting events. With 5 Sound Sports குறைக்க Extra, முடியுமா? என் Sports காதே Extra வலிக்குது. 2 and Sports Extra 3 on BBC Sounds. You'll never miss a moment. At the last, sent it forward. In it goes. More live sports. Pure live sports. Listen. இல்ல ப்ரோ, கிரிக் பஸ்ல ஸ்கோர் கார்டு மட்டும் தான் ப்ரோ வரும். அதுல ரேடியோ வராது. Never miss a moment from the biggest ரேடியோ வருதா என்ன? on BBC Sounds. இப்ப சவுண்டா இருக்கா ப்ரோ? கமெண்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப சைலண்ட் ஆயிரும். அப்போதைக்கு வேணா சவுண்ட் ஏற்றிக்கும். சவுண்டு குறைஞ்சிருச்சா? Bringing you more live commentary from the world's greatest. டிஸ்பிளே என்ன தெரியுது? Right here on 5 Sports Extra. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா ஸ்கோர் கார்டு வந்துடும். Sports Extra 3. Listen on BBC Sounds. இது டாஸ் போட்டோன்னு வந்துடும். This is 5 Sports Extra, bringing you more ways to listen to your favorite sporting events on BBC Sounds. மணி எத்தனை? 9 நிமிஷம் இருக்கா? கொஞ்ச நேரம் சண்டே ஆன் பண்ணும். சும்மா கத்திக்கிட்டே இருக்கு. Sports Extra 3 to never miss a moment from the world's greatest sporting events. கொஞ்ச நேரம் சண்டே ஆன் பண்ணும்.
6:30 ஆன் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். 6:30 தானே டாஸ். லிட்டில் பிட் இருக்குது. அப்படியா? ஓகே, ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அவங்க ஆள் வந்ததுக்கப்புறமா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள்லாம் பேச மாட்டாங்க லைவ் ரேடியோவில். இப்போ புதுசாக இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கானுங்க ஐசிசி. ஃப்ரீயாகவே எல்லாருக்கும் ரேடியோ இது அசஸ் பண்ணிக்க முடியும், எல்லாராலையும் கேட்க முடியும். இது ஃப்ரீ தான், டோட்டலாக யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதில் பேசுகிற ஆள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஆள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரிலாம் வர மாட்டாங்க. இங்கிலீஷ் தான் பேசுவாங்க, ஆனால் வேற ஒருத்தவங்க பேசுவாங்க, புது ஆள் எல்லாம். டுமாரோ இஃப் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வின் செகண்ட் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ப்ரோ இந்தியா. ஐயோ, அது வேற கேட்டுட்டீங்க. நம்மளுக்கு எப்படியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஜெயிச்சாகணும், அப்போ தான் அவனுங்க ஃபர்ஸ்ட்டில் இருப்பானுங்க, நம்ம குவாலிஃபை ஆக முடியும். எல்லாம் குண்டக்க மண்டக்க மாறிக்கிச்சு ப்ரோ. அப்படி எதுக்கு தான் மாத்துறாங்கன்னு தெரில டீம் பிளேயர்ஸ்லாம். சரி, ஒரு சின்ன டீம் வருது அதுக்காக மாற்றினா ஓகே, ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன்னு மாற்றலாம் ஓகே. ஆனால் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூட எதுக்கு மாற்றினாங்கன்னு தெரில. நல்லா தானே பண்ணிருந்தான் அவன் அக்சர் பட்டேல். ஜஸ்ட் மிஸ் பவுண்டரி. என்ன எல்லாரும் ஸ்ரீலங்கா வின் பண்ணணும்னு போடுறீங்க போடல? ஆமாம், நியூசிலாந்து ஓரளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இந்த இதில் டோர்னமெண்ட்லேயே. ரொம்ப இது எல்லா இதுலேயும் அடி வாங்கியிருக்கானுங்க பவுலிங்கு. பார்ப்போம் கடைசி நேரத்தில் வருவாங்களான்னு பார்ப்போம். இங்கிலாந்து மாதிரி நியூசிலாந்தும் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எதுக்குடா இந்தியா மேட்சை போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க லைவ்ல? எல்லாரும் முடிஞ்சையும் போட்டு ஏதோ காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. நீங்கள் எப்படி ப்ரோ பார்க்குறீங்க? லேப்டாப்பில் லைவ் போட்டுட்டு ஃபோனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா என்னோட லைவை? ஓ, ஐயோ, ஏய் இது அவுட்டா? பேட்டில் பண்ணல என்ன? அவுட்டா என்னன்னு தெரிலையே. ரிவ்யூ கேட்போம்மா. உம்பையர் அவுட்டை கொடுத்துட்டான், அவுட்டாக தான் இருக்கும், விட்டுருவோம். ப்ரோ அதர் டீம் மேட்சஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நியூசிலாந்து பிளேயிங்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு நிறையா புரியல ப்ரோ. அதர் டீம் மேட்சஸ்க்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நியூசிலாந்து பிளேயிங்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு நிறையா பேசுகிறாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, புரிஞ்சிருச்சு. நான் சொன்னதுக்காக சொல்கிறீங்களா? ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியா மேட்சை பற்றி தான் நிறைய பேசுகிறானுங்க. ஆமாம் ஆமாம், மற்ற அதர் டீம் மேட்சை பற்றி பேச மாட்டாங்க. மேட்ச் ஸ்டார்டிங் அப்போ மட்டும் தான் பேசுவான். இப்போ வரைக்குமே இந்தியா பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க, அதை பற்றி தான் வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்க. பால் போட்டான்டா. எவ்வளோ பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க. மீ லேப்டாப்பில் ஜியோ ஹாட் ஸ்டார், மொபைல் எவர் லைவ் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. இன்ஸ்விங் பால் ப்ரோ, எப்படி உள்ளே வருது பாரு. என்ன மிஸ் பண்ணேன்? லேட் டைமிங்கா? ராங் ஷார்ட் செலெக்ஷனா? டூ ஸ்கொயராக விட்டானா என்னன்னு தெரியல. ஸ்ட்ரைட்டாக நடுஸ்டம் படிக்குது. அபினவ் முகுந்த் தான் பேசிகிட்டு இருக்காரு. ஓ, டாப் ஆஃப் த பெயில் அடிக்குது.
ஆமாம் ப்ரோ, எல்லோரும் ஸ்ரீலங்காவே கொடுக்குறாங்க. ஸ்ரீலங்கா ஃபேன்ஸ் நிறையா இருக்காங்க போல், நிறைய பேர் ஓட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் லைக் போட மாட்டுறாங்க. போட்டிருக்காங்க, ஒரு 6 பேர் போட்டிருக்காங்க. எல்லோரும் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், நல்லா புதுசாகும் வீடியோ. 6 ஆச்சா? இப்போ போய் பார்க்குறேன். கமெண்ட்ரி வந்துருச்சான்னு. Bringing you more live commentary. என்னடா ஆடை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? டே சரி, திட்டக்கூடாது, ஃப்ரீயாக கொடுக்குறானுங்க நம்மளை மாதிரி ஆட்களுக்கு. லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. $6:27 டைம் நான். ஓ, இன்னும் 3 நிமிஷம் இருக்குது. இந்த ஸ்டேடியம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரியே இருக்கா? எப்படி இருக்குது கிராஃபிக்ஸு? அதே ஸ்டேடியம் செலக்ட் பண்ணி விளாண்டுருக்கேன், பிரேமதாசா ஸ்டேடியம். டாஸ் வரட்டும், டாஸ் வந்தோன்னு அதே டீம் பிளேயர், அதே இது எல்லாமே மாற்றி அப்படியே பர்ஃபெக்டாக விளாடுவோம். கிரிக்கெட் 26 வட்டாரங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. IPL 6 மோட்லாம் அப்டேட் பண்ண போகிறாங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. அப்டேட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். IPL PSLலாம் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறானுங்க. இப்போ அண்ணா ஏன்னா கேமுக்கு நல்லா காசு கட்டலாம். அனில், அபினவ் அண்ட் அமில் கும்லே டாக்கிங். ஆமாம், அபினவ் தான் ப்ரெசென்டர் மாதிரி. எல்லா மேட்சுமே அவன் தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ரியில் அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்புறம் தமிழ் கமெண்ட்ரி வந்துடுறான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. 8 or 9 வரைக்கும் லைவா ப்ரோ? ஒரு 9 மணி வரையும் போடலாம் ப்ரோ லைவ்னா. அதுக்கப்புறம் நைட்டு வேறு கேம் விளாடலாம். கூப்பிட்ருக்காங்க விளாட்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஏதாவது ஒரு திகிலான கேம் ஏதாவது போடலான்னு கூப்பிட்ருக்காங்க. அது பார்ப்போம். அது 10 மணிக்கு மேலே தான் போடுவோம். அதனால் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா 9 மணி வரையும் போடுவோம் ப்ரோ. பார்க்கலன்னா கட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ, 8 மணிக்கே கட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா 9 மணிக்கு அப்புறம் சாப்பிட போயிடுவேன். பார்த்தேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கு, பீட்டு செம்மையாக இருக்குது. அது ஸ்டெப்பு, ஹூக் ஸ்டெப் சூப்பராக இருக்குது, கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது பீட்டுக்கு, ஒவ்வொரு பீட்டுக்கும். ஐயோ, நேரம் ஸ்டெம்பு தெரிச்சிருக்கும். இன்னொரு வாட்டி கேட்கணும் ப்ரோ. ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கேட்டேன், இன்னொரு வாட்டி கேட்கணும். அதுவும் மொபைலில் தான் கேட்டேன். மொபைலில் குவாலிட்டி அவ்வளோ சரியில்லை. லேப்பில் இந்த ஹெட்செட்டில் போட்டு கேட்கணும், நல்லாயிருக்கும் இந்த ஹெட்செட்டு. $6:30 ஆயிடுச்சு. லைவில் ஏதோ ஓடிட்டுருக்கு, ஆடு தான், விளம்பரம் தான் ஓடிட்டுருக்கு. நிறைய ஃபேன்ஸ் வர்றாங்க எல்லாம் வெளியே, ஸ்டேடியத்துக்கு வெளியே. இந்த கேப்ல அடிக்கிறான்டா. ஐயோ, தலைக்கு மேலே போட்டான். 1 பவுன்ஸ் கொடுறான். யாரோ ஒரு ஆள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. 360 வந்துட்டோம். அது இவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு கிரிக்கெட் தான் காரணம். கிரிக்கெட் போட்டால் தான் அவ்வளோ தூரம் வந்துச்சு. மற்ற கேம் போட்டால் யாருமே வர மாட்டாங்க. ஓ, பவுண்டரி போயிரு, செம்ம கேப்பு, பவுண்டரி. கிரிக்கெட் பயலுகடா. இந்தியா பூரானா கிரிக்கெட்னா ஒரு ரத்தத்தில் ஊறி போய் கிடக்கும். வெறிக்கும் கிரிக்கெட்னா உசுரை கொடுத்துட்டு பார்ப்பானுங்க எல்லாம். அதுவும்
வடக்கன்ஸ்லாம் நம்மளை மிஞ்சிருவானுங்க ப்ரோ. 2 teams கேப்டன் கேம். எனக்கு என்ன வரலையே ஸ்க்ரீனில். ஓ பின்னாடி ஓடிட்டுருக்கு ப்ரோ. எனக்கு இருங்க லைவில் ஸ்கிப் பண்ணுறான். வட்டானுங்க 2 பேர் கை கட்டிக்கிட்டு நின்றுருக்கான். ஷார்ட்னர் லைனப் மட்டும் பார்த்து வைங்க ப்ரோ, அப்படியே மாற்றுவோம். இந்த பாலுக்கு அப்புறம் லைவ் கமெண்ட்ரி வந்துருச்சான்னு பார்ப்போம். மை சப்போர்ட் ஸ்ரீலங்காவா? நான் இப்போ நீங்கள் நியூசிலாந்து நல்லா விளாண்டாங்கன்னா பண்ணலான் இருந்தேன். அவனுங்க இப்போ இந்த டோர்னமெண்ட் இருக்கிறதுல ஒஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்டாக இருக்க போதும்னு நினைக்கிறேன். அவனுங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் சொதப்புறானுங்க. இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப தூரம் அங்கிட்டு தள்ளி கொண்டிருந்தான். என்னடா இன்னமும் இதே ஓட்டிட்டு இருக்கானுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனுங்க வர லேட் ஆக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி வரட்டும் போகுது. ஸ்ரீலங்கா வான் த டாஸ், சூஸ் டு பவுல். ஆமாம் ப்ரோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸ்டொக்கு வச்சனேடா, எப்படா அவுட் ஆகிறேன் இப்போ நான். கேப்டன் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காரு, என்ன பேசுகிறாருன்னு தான் தெரில. வாய் மட்டும் தான் அசைகிறது எனக்கு தெரியுது. இந்த கமெண்ட்ரி வந்துருச்சுன்னா அதையாவது கேட்பேன், வந்து சொல்ல மாட்டேங்குது. என்ன ஆடாக போட்டுட்ருக்கேன். ஏய் நான் எங்கே ஸ்டொக்கு வச்சேன், பால் எங்கே போகுது பாருங்க. இதை அப்புறம் நான் எப்படி வைக்கிறது? இது ஸ்டொக்கு நல்லா போட்டான்டா யார்க்கர். ப்ரோ தளபதி எமோஷனல் ஆகிட்டாரு பார்த்தீங்களா? ஸ்பீச் பார்த்தேன் ப்ரோ, அன்னைக்கே இப்போ லைவாக பார்த்தேன் அந்த ஸ்பீச்சு. எமோஷனல் ஆனதை காமிக்கல, விட்டுட்டு அங்கிட்டு திருப்பிட்டானுங்க கேமராவை. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் போட்டிருந்தானுங்க வந்து, அதை தான் பார்த்தேன். அப்புறம் அவர் அங்கிட்டு போனோடனே இங்கிட்டு திருப்பிட்டானுங்க கேமரா, மக்கள் சைடு காமிச்சிட்டானு. ப்ரோ நியூஸ்லாம் அப்டேட்டடாக இருப்பேன், ஃபுல் அப்டேட்டடாக இருப்பேன். டெய்லி நியூஸ் தான் ஓடும் எங்கள் வீட்டில், சாப்பிட்றப்ப தூங்குறப்ப எல்லாம். என்ன ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் நியூஸ் பயிலுகடா, எல்லாத்துக்கும் சொல்றீங்களே ப்ரோ. யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க போலயே, யார் பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ இருங்க இதில் பார்க்குறேன். ஸ்டோரி பேபி தமிழ், ஹாயா தேங்க்யூ ஃபார் த சப்பு, ரொம்ப நன்றி. இது வேறு கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிரிக்கெட் பார்க்குறதுக்காக, அதனால் தெரில யார் பண்ணாங்கன்னு. பார்த்துட்டேன், ஸ்டோரி பேபி தமிழ்ங்கிறவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு, ரொம்ப நன்றி. நம்ம தமிழ் பசங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ வெளியே போயிரு அவ்வளோதான். டைமிங் இயர்லி இருந்தாலும் 6 போயிடுச்சு. பிளேயிங் 11 போட்டுட்ருக்காங்க. பிளேயிங் 11 போடலாமா ப்ரோ? ஐயோ பிளேயிங் 11 மாற்ற கொஞ்சம் டைம் ஆகும், அதுக்கும் வந்துட்டு எல்லாம் போயிட போகிறாங்க. அப்படி லைவ் பார்க்குறோம். ப்ரோ 7க்கு ஸ்டார்ட் அனதர் மேட்ச் ப்ரோ. அப்படி ஸ்கோர் கார்டு மேட்ச் பேசிட்டு பண்ணலாம். அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ, அப்படியே பண்ணலாம். நீங்கள் வரீங்கன்னா கூட வாங்க, டிஸ்கார்டில் தான் இருப்பேன். நீங்கள் பேசுகிறீங்களா இல்லை சும்மா பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னா வாங்க, டிஸ்கார்டில் இருக்கேன்.
Me ready to watch till 8:30 to 9. Oh, ஸ்ரீலங்காவா ப்ரோ? 970 தமிழ் இல்லை ப்ரோ, தமிழ்நாடு ப்ரோ. தமிழ் இந்தியா. நீங்கள் என்ன ஸ்ரீலங்கன் தமிழா? 974 தமிழ் ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். புதுசாக பார்க்குறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 362 வந்திருக்கு சப்பு. ஓ சரி ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, போகலாமா? சேஞ்சஸ் மணி எத்தனை? 6:40 ப்ரோ. இப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணால் தான் டக்குன்னு கரெக்டாக 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். லேப்டாப்பில் டிஸ்கார்டு நான் லைவ் பார்க்குறேன். அப்டேட்ஸ் கால் பண்ண. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் கமெண்டே பண்ணுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் தமிழ்நாடு ப்ரோ. தமிழ்நாடு தானே? அப்புறம் ப்ரோ என்னை பார்த்து ஸ்ரீலங்காவான்னு கேட்டீங்க? என்னை பார்த்தா ஸ்ரீலங்காக்காரன் மாதிரியா இருக்குது. டைட்டில்லே தமிழ் தான் போட்டிருக்கேன். இருங்க, நம்ம இது லைனப்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யூஸ்டு சேவ் திஸ் மேட்ச். ஆமாம், சேவ் பண்ணுவோம். பார்க்குறாங்க, வெளியே போயிட போகிறாங்க. 14 பேர் பார்க்குறாங்க. வெளியே வந்தாலும் போயிடுவாங்க. சார் டக்குன்னு பண்ணணும் எல்லாத்தையும். டீம் எடிட்டரு, மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் டீமு. ஃபஸ்ட்டு எந்த டீம் ப்ரோ பண்ணலாம்? ஸ்ரீலங்கா கார்த்திக் எக்ஸ்கேபி. ஏன் ப்ரோ? இந்தியா தான் ப்ரோ. நம்ம இந்தியா, தமிழ்நாடு தான். எங்கே ப்ரோ இருக்குது ஸ்ரீலங்கன் டீமு? எஸ்னா எஸ் கீழே இருக்குமே. இங்கே இருக்கான் ப்ரோ. ப்ரோ இதில் வந்து லைனப்ஸு மேனேஜ் ஸ்குவாட். லைனப் மேனேஜ் பண்ணணும். இது வந்து டெஸ்ட் ஸ்குவாடு T20. எடுங்க ப்ரோ ஸ்குவாடை, வரிசையாக சொல்லுங்க ப்ரோ. பிள்ளைங்கள டக்கு டக்குன்னு மாற்றணும். 7க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே. ஆமாம் ப்ரோ, 7க்கு தான். அதுக்குள்ளே நம்ம டீம்லாம் எடிட் பண்ணணும்ல. எடிட் பண்ணி வச்சுட்டு டக்குன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 7க்கு கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் சும்மா பேசிட்டு இருக்கலாம். டீம் எடிட் பண்ணுறதுக்கே லேட் ஆயிரும். இருங்க, இது பிளேயிங் 11 பார்த்துக்கிறேன். வேறு யாருன்னு? ஃபஸ்ட்டு நியூசிலாந்து தான் காமிக்கிறானுங்க. ஃபஸ்ட்டு நியூசிலாந்து போயிடலாமா? நியூசிலாந்துனா லாஸ்ட்டாக இருப்பானுங்களே. இங்கே இருக்காங்க. லைனப்ஸ் T20 ஃபின் ஆலனு டீம் சைஃபைடு. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் கரெக்டாக வச்சுருப்பேன் ப்ரோ. ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சக்மனு, டேரல் மிச்சல். புதுசாக எவனோ இறக்கியிருக்கான் ப்ரோ. கோலி மெக்கோனிக்கியா? கோலி மெக்கோனிக்கின்னு எவனோ இறக்கியிருக்கான் ப்ரோ. அவனை எங்கிட்டு போய் நான் எடுக்கிறேன்னு தெரியலையே. மேட் ஹென்ரி. ஓகே, அவன் பேர் என்ன ப்ரோ வித்தியாசமாக இருக்குது? கோலி COLEMC. அவன் பேரே இல்லையா? பிளேயரே இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். புதுசாக அவனே இறக்கியிருக்காங்களே. ஆமாம் ப்ரோ, டீம்லேயே இல்லை ப்ரோ அவன். இப்போ அவனுக்கு போல யார் ஆட வைக்கிறது? போன மேட்ச் நான் பார்க்கல, 2-3 மேட்சை பார்க்கல இவனுங்களை பிளேயிங்கில் அவனை. சரி ஓகே. இசூதி டோட்டலாக மாற்றிட்டானுங்களேடா டீமே. மிச்சல் சாண்டரு, மேட் ஹென்ரி. ஓகே, ஹாக்கி ஃபெர்குசன். ஓகே ப்ரோ, மண்டை குழப்பது ப்ரோ எனக்கு. மிச்சல் சாண்டரு, கோலி. அவனுக்கு மேலே கைல் ஜேமிசனே இருக்கட்டும். மேட் ஹென்ரி, லாக்கி ஃபெர்குசன். ஓகே, ஜேக்கப்க்கு இது உனக்கு கீழே இறக்கிட்டு மைக்கேல் பிரேசலுக்கு பதிலாக இசௌதி இருப்பானே. அவனா பெரிய ஆள் தானே? அதான் ப்ரோ, எனக்கே தெரியல ப்ரோ. இங்கே தான் பேரை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஸ்கோர் காலில் பிளேயிங் 11 வந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு தான் படிக்கிறேன், போட்டுட்ருக்கேன். அவன் யார் மூஞ்சி எப்படி இருப்பானே எனக்கு தெரியாதே. எங்கே ப்ரோ இசௌதியை காணோம்? T20 ஸ்குவாடில் இல்லையா? அவன் டவுன் கான்வே இல்லை, ஓடிஎஸ் ஸ்குவாட்ல இருந்து தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்களா என்னன்னு தெரியலையே ப்ரோ. இதில் இசௌதியே இல்லை ப்ரோ. அவனை பெரிய ஆளே ப்ரோ. ஏன் அவனை எடுக்காம வச்சிருக்கானு T20ல?
நிறைய மேட்ச் விளாண்டுருக்கான். ஒருவேளை மேனேஜ் ஸ்குவாட்ல போய் பார்க்கணுமா? இதில் அந்த கூலி இருக்கானான்னு பார்ப்போமா? டவுன்லோட் டீம்ஸா? யாருமே டவுன்லோட் பண்ண டீம்ஸ் தான் ப்ரோ இது. ப்ளஸ் வந்து இது வந்து ஸ்ரீலங்கா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இவனுங்க நியூசிலாந்து வந்து லைசன்ஸ்டு டீம் ப்ரோ. நம்ம கஸ்டமாக டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. டவுன்லோட் பண்ணாலும் கஸ்டம் மேட்ச் தான் போட முடியும். கூலி 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 இருங்க, நம்மால் போட்டிருக்கானான்னு பார்ப்போம். சர்ச் கம்யூனிட்டியில் போயிட்டேன். நம்மால் ஏதோ போடுவான். ஐயோ, அதுக்குள்ளேயும் 7 மணி ஆக போகுது. ஜெர்சி சோ ப்ரோ காமிக்கிறேன் ப்ரோ. நியூசிலாந்துக்கு கிடையாது ஜெர்சி, ஏன்னா லைசன்ஸ்டு டீம் மாற்ற முடியாது. இதுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு இருக்குது. T20 ஜெர்சி வச்சுருக்கேன். இருங்க காமிக்கிறேன். என்ன கேம் ப்ரோ? கேம் வந்து கிரிக்கெட் 26 ப்ரோ. ஒன்லி பிசி. கன்சோலில் மட்டும் தான் விளாட முடியும், மொபைலெலாம் விளாட முடியாது. பேஸ் ரூபன் நைஸ் கிரியேட்டிங். அப்படியா? நான் இவனோட தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன். என்ன வரமாட்டேங்குது கம்யூனிட்டி? கம்யூனிட்டி எரர்னு வருது ப்ரோ. இப்போ வருது. ஐயா வரல ப்ரோ. ஏன் டேட்டில் வரலையா? ஓ, மென்ஸ் செலக்ட் பண்ணலையா? மணி எத்தனை? 7:40. ஏன் ப்ரோ வரமாட்டேங்குது ப்ரோ? பேரை தப்பா போட்டேனா? வேஸ்ட் யூத் யூசர் நேம் இல்லாமல் என்ன பண்ணுங்க, டீமில் 2026 நியூசிலாந்து அண்ட் ஸ்ரீலங்கான்னு போடுங்க. அப்படியா? அப்படி போட்டாக்கு சில பேருக்கு கண்ணா பண்ணான்னு கிரியேட் பண்ணியிருப்பானுங்க ப்ரோ. அதுதான் கடுப்பு. சரி, நான் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். யார் அந்த கிரியேட்டரு? அவன் தான் ப்ரோ ஃபேமஸான கிரியேட்டரு. கிரிக்கெட் 26 எல்லா கேம் 24 எல்லாமே அவன் பயங்கரமாக பண்ணுவான். ஃபேஸ்லாம் அக்யூரேட்டாக பண்ணுவான். என்ன போட சொன்னீங்க? 26 நியூசிலாந்து. அப்படி போட்டால் வந்து தொலையாது. டீம் நேம் ஸ்டார்ட் வித் 26ன்னு போட்டாலே வந்து தொலையாது. வரல ப்ரோ. எது சர்வர் எதுவும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டாங்களா என்னன்னு தெரில ப்ரோ. ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. இருபது டீம் தான் இருக்குது 2026ன்னு போட்டா. இந்தியா குவாலிஃபைடு ஆகுமா? அதான் ப்ரோ நானும் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் கொஸ்டின், ஆகுமா ஆகாதான். நியூசிலாந்து 26 போடுங்க. இல்லை ப்ரோ வரல ப்ரோ. ஏன்னா நியூசிலாந்து வேணால் போட்டு பார்ப்போம். ஆல்ரெடி ப்ரோ நியூசிலாந்து வந்து லைசன்ஸ்டு டீம், நம்மளால இது பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண முடியாதுன்னா நம்ம அப்படியே இது பண்ண முடியாது, அப்டேட் பண்ண முடியாது. இதுவே மற்ற டீம்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம், கஸ்டம் டீமாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே. என்னன்னு மட்டும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக போட்டால் வந்தே தொலையாது ப்ரோ. நியூசிலாந்து விண்டேஜ் இருக்குது. நியூசிலாந்து விண்டேஜ். சரி இருங்க, ஸ்ரீலங்காலாம் அப்டேட்டடாக தான் ப்ரோ இருக்கும். பிளேயிங் லெவல் மட்டும் மாற்றினா போதும். மேனேஜ்மெண்ட் டீம். மணி எத்தனை? 45. இன்னும் 15 நிமிஷம் இருக்குல்ல. யூனிஃபார்ம் காமிக்கவா? பாருங்க, T20 வேர்ல்ட் கப். ஏன் திரும்ப மாட்டான்? திரும்புகிறான். எப்படி இருக்கு? T20 வேர்ல்ட் கப்னு போட்டிருக்கோம். அதில் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும். ஜூம் ஆப்ஷன் எங்கே இருக்கு? இந்த பாருங்க, T20 வேர்ல்ட் கப் 2026 நம்ம போட்டிருக்கோம்.
மேனேஜ் ஸ்குவாட் லைனப் T20 அந்த 2 பிளேயர் தான் ப்ரோ உள்ள. பத்ரிநாத் கமெண்ட்ரி நோ லாஜிக் ஒன்லி. சும்மா விருங்க ப்ரோ, அவங்க ஏதோ பண்றாங்க, அவங்க ஏதோ விட்டு போனதெல்லாம் இங்கே பேசாதீங்க. அவங்களாம் அப்படிதான் பேசுவாங்கன்ட்டு இருக்கு, அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. 10 நிமிஷம்க்கா. குசால் மெண்டிஸ் சாரா? குசால் மெண்டிஸ் இங்கே என்னடா 5th போட்டு வச்சிருக்கீங்க? ஓகே, தேர்ட் பேட்ஸ்மேன் யாரு? சரித் அசலங்கா. என்னங்க அது சரித் அசலங்கா? இங்கே இருக்கான்ப்பா சரித் அசலங்கா. சரித் அசலங்கா வந்து தேர்ட் பேட்ஸ்மேன். ஒன்று ஹேய் கமிந்து மெண்டிஸா? பத்து நிமிஷம்க்கா. குசால் மெண்டிஸ், சரித் அசலங்கா. 4th ஒன் வந்து பாவன் ராத்நாயக். பாவன் ராத்நாயக். பாவன் ராத்நாயக் எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே. எல்லாம் புது புது பிளேயரா இறக்குறானுங்க, டீம்ல இல்லாததான். கமிந்து மெண்டிஸ், ஐயோ அப்பதான் அவனை தூக்கி கீழே போட்டேன், எங்கிட்டு போனான்னு தெரியலையே. கமிந்து மெண்டிஸ், அதுக்கப்புறம் தசுன் சனக்கா. ஓகே, கமிந்து மெண்டிஸ் இங்கே இருக்கா? அப்படி சரித்தஸ் லங்கா. 5th பேட்ஸ்மேன் வந்து தசுன் சனக்கா. முத்து கமெண்ட்ரி நல்லா பண்ணுவோம். ஐ லுக் முத்து கமெண்ட்ரி. ஐயோ குழம்பி போச்சே வண்ட. கமிந்து மெண்டிஸ், கமில் தசுன் சனக்கா எங்கடா இருக்கான்? இங்கே தான் இருக்கான். ஓகே, தசுன் சனக்கா. துனித் வெள்ளாலே இருப்பானே இங்கே. ஏன்டா அவனையே எடுக்காம வச்சிருக்கானாடா? எப்பா இருக்கான்டா இங்கே. இவனை கூட இல்லாமல் எடுக்காம சொன்னீங்கன்னா டென்ஷன் ஆயிருப்பேன். தசுன் சனக்காக்கு அப்புறம் துனித் வெள்ளாலே. துசன் ஹேமந்தா. துசன் ஹேமந்தா. ப்ரோ எல்லாம் புதுசு புதுசாக இருக்காங்க ப்ரோ பிளேயரு. கிரிக்கெட்லேயே ஆடா இந்த கேமில் ஆட் பண்ணாத எல்லா பிளேயர்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்களே. ரைட்டு, தசன் சனக்காக்கு அப்புறம் துனித் வெள்ளா ஆட் பண்ணி வச்சேன். அதுக்கப்புறம் சுமந்தா சமீரா இருக்கான். ஓகே, மத்திஷா தீக்ஷனா. அவன் இல்லையாடா பிளேயிங்ல இல்லை. பத்திரனா இருக்கான். தீக்ஷனா எங்கடா இருக்கான்? இந்த இருக்கான். தீக்ஷனா. தில்ஷன் மது சங்கா. தில்ஷன் மது சங்கா. ஐயா சார் ஏன் தமிழ்ல இல்லையா சாங் ரிலீஸ்? தெரில ப்ரோ, அது ஏன் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில. இதை மட்டும் விட்டுருக்கானுங்க. இதை மட்டும் மாற்றிக்கிற ப்ரோ. குழம்பிருச்சு மாட்டேங்க. ஃபுல்லாக பவுலராக எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். திசன் மனுசங்கா இருக்கானா? இந்த இருக்கான்ப்பா. அப்பா மத்திஷா தீக்ஷனாக்கும். ஈசன் மலிங்காவா? தெலுங்கும் நல்லா தான் இருக்கு டூலிசன். ஆமாம் ப்ரோ. அனிருத்தே சொல்லுவான், அனிருத் எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு தமிழில் தான் பண்ணுவானா, அதுக்கப்புறம் தான் அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணுவானா மற்ற லாங்குவேஜ்க்கு. வச்சுருப்பாங்க, ரிலீஸ் பண்ணுவான். ஓகே ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. லைனப் ரெடி பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போதைக்கு போதும்.
வருதான்னு பார்ப்போம். டிஷர்ட்டு நியூசிலாந்துக்கு வராது, எப்படியும் வந்தாலும் அது தனியாக டவுன்லோட் ஆகும், கஸ்டம் டீம்ஸில் டவுன்லோட் ஆகும். 10 இன்ஜுரி ரைட்டு ப்ரோ, எத்தனை கோடிக்கு எடுத்தாங்க பாவம். ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பவுலிங் ப்ரோ போடுறது. ஐபிஎல் விளாட்றப்ப எத்தனை வாட்டி இன்ஜுரி ஆச்சு அவனுக்கு. ஓகே, கரெக்டாக 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கஸ்டம் டீம்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாகிஸ்தான் இருக்குது, இந்தியா இருக்குது. பாகிஸ்தான், இந்தியா, ஸ்காட்லாந்து வச்சுருக்கிறேன். ஓகே, நான் எதுவா ப்ரோ விளாடும்? அப்படியே ஓட விட்டுறவா? நான் விளாட வேணாமா? நான் விளாண்டேன்னா இங்கே மேட்ச் பார்க்க முடியாது, அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. சொல்லுங்கள், அதுக்கப்புறம் நானாக விளாட்றேன். நானாக விளாடட்டுமா இல்லை ரெண்டுமே விளையாடட்டுமான்னு சொல்லுங்கள். பிரேமதாசா ஸ்டேடியம் T20 லைனப். ஏழு மணிக்கு கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இங்கே லைவ் லைவ் கொடு. சொல்லு ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓய், இது பண்ணிட்டு வரக்குள்ள 364 வந்துருச்சு சப்பு. ரொம்ப நன்றி. யாரும் தரல, 2-3 பேர் எக்ஸ்ட்ரா சப்பு பண்ணியிருக்கீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸ்கோர் கார்டு வந்துருச்சாடா? பாகிஸ்தான் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ப்ரோ. நேற்று எப்படிப்பட்ட கேட்செல்லாம் விட்டானுங்க தெரியுமா? எப்படி கமெண்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு நேஷனல் அந்தம் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் நேஷனல் அந்தம் கேட்குது ப்ரோ. சவுண்டு ஓகேவான்னு செக் பண்ணுங்க. அவங்க நீங்கள் 2 பேரும் வேறு வேறு டிவைஸில் பார்ப்பீங்க, இருந்தாலும் செக் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஏற்றவா? சாங் இல்லை ப்ரோ, நேஷனல் அந்தம் ப்ரோ. கிண்டல் பண்ணாதீங்க, அவங்க நாட்டோட நேஷனல் அந்தம். இப்போ நான் வேறு கமெண்ட்ரி கேட்டுகிட்டே மேட்ச் பார்க்க போகிறேன். நீங்கள் ஹாட் ஸ்டார் கமெண்ட்ரி கேட்பீங்க, நான் வந்து ஐசிசியோட கமெண்ட்ரி. சாங்குன்னு நினச்சேன். நியூசிலாந்தோட நேஷனல் மந்தம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கம்மியான டைம் நேஷனல் மந்தம்னா இங்கிலாந்தோட நேஷனல் மந்தம் தான். ஒரு நிமிஷம் கூட இல்லை, டக்குனே முடிஞ்சிருச்சு. நேற்று பார்த்தேன். அப்போ தான் இன்னும் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது நேஷனல் மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸ்ரீலங்கா நேஷனல் மந்தம் மாஸ். அப்படியா, முடிஞ்சிருச்சா? நான் உங்களோடது நான் இப்போ தான் ஆன் பண்ணேன் கமெண்ட்ரி. இப்போ
Preliminaries are done. The action. Bro, the commentary sound மட்டும் ஓகேவான்னு பாருங்க bro. Crucial game at the T20 World Cup between New Zealand and Sri Lanka. Big night for Sri Lanka. அவரு வந்தாலும் இங்கிலீஷ் தான் பார்ப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து போபோ கமெண்ட்ரி எப்போ பார்ப்பேன், இல்லைன்னா பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ. ஒன்லி இங்கிலீஷ். ரைட்டு, இங்கிலீஷே பாருங்க, உங்களுக்கு லாங்குவேஜும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான மாதிரி இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். Thank you, Simon. As we say, a must-win game here for Sri Lanka. Plenty of supporters in the Premadasa கமெண்ட்ரி கொஞ்சம் ஃபுல்லா ஏத்திருக்கேன். சவுண்ட் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க, குறைக்கிறேன். And probably in contrast to Mao, New Zealand. இப்போ பாருங்க, இப்போ ஓகேவான்னு பாருங்க. ஃபுல்லா for their Super 8 stage to really commence, and now a chance to ஸ்டார்ட் பண்ணவா மேட்ச்? 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பண்ணுவோம். ஒரு Two நிமிஷம். tournaments, doesn't it, for them? They've played the first half of the competition over in India and played really well, particularly their batters, and then they've come over here for the Super 8s, had a rain off, and பாத் டீம்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்றேன். It's not ideal really. You want to keep the balance between obviously அங்க மெதுவா விளையாடுவாங்க. ஆனா இந்த கேம்ல சரசரன்னு போகும். ஒரு மணி நேரத்துல முடிஞ்சிரும் மேட்ச். I'm sure they'll be in good spirits. மணி எத்தனை? 7 மணியா 8 மணிக்கு முடிஞ்சிரும் கரெக்ட்டா. As they're going to be batting first in this game. சரி, ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்றேன். They've been in really good touch so far in the tournament, so they'll be looking to impose themselves in front of, as what Simon said, a great Sri Lankan home support. It's not often you see the New Zealand team looking too unhappy. You must say they're one of the cheerier sides in world cricket. But as you mentioned, having played all of their games in Chennai or Ahmedabad so far, their batters have had plenty of practice on these hard batting surfaces. The conditions somewhat different in Sri Lanka. We mentioned at the start of the program that there has கொஞ்சம் லோ ப்ரோ ஆடியோ. rain around Sri Lanka. கொஞ்சம் கம்மியா கேக்குதுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல நான் லோ பண்ணவா? Is set fair. எப்படி என்ன சொல்றீங்க புரியல. இன்னும் கொஞ்சம் லோ பண்ணவா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியா கேக்குதுங்கறீங்களா? நாளைக்கு லைவ் இருக்கா ப்ரோ? நாளைக்கு என்ன மேட்ச் ப்ரோ? இந்தியா மேட்சா? கண்டிப்பா இருக்கு ப்ரோ. எல்லா மேட்சும் போட்டுறோம். பிக் மேட்ச் எல்லா மேட்சும் போட்டுறோம். லைவ்ல போய் பாருங்க. எல்லா மேட்சும் சாயங்காலம் லைவ் போட்டுறோம் கிரிக்கெட். Yeah, indeed, and that's obviously one of the benefits of being a host ICC nation. commentary லோவா? Sri Lanka's case, getting to play all their games in front of home support in familiar conditions. சொல்றீங்க கேம் நல்லா குறைச்சு தான் வச்சிருக்கேன். வேற என்ன அதிகமா இருக்கு சவுண்ட்? The Premadasa, which should maybe a drier wicket, both teams going in with extra spinners, so I guess expecting turn, Sri Lanka wanting to bowl first to hopefully extract some turn and then hope that maybe some dew comes in and the pitch just gets a little bit easier as it goes on. But the New Zealand opening pair of Tim Seifert and Finn Allen at the moment probably one of the most exciting pairs to watch. Game sound குறைச்சு தான் இருக்கு. ஒரு 60 ல தான் வச்சிருக்கேன். For the last year or okay. so, scoring runs at a rapid rate all around the world. And ICC commentary வந்து யார் பேசுறாங்கன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்டே சொல்லிருப்பாங்க. நான் கவனிக்கல யாரும் தெரியல. Huge. Looks like we might ஒரு சில நேரம் அவங்க டீம்மேட்ஸோட ஓல்ட் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து பேசுவாங்க. Stood right next to Finn Allen okay, at the non-strikers end. 33 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. Maybe some funky plans from Sri Lanka. Subscribe பண்ணுங்க, please support. I'm enjoying that, particularly as you say. Hit the like button. Maybe a bit of conversation with the batter early on, but certainly Dilson fielders. இருங்க, இந்த லைவ் எனக்கு ஸ்லோ ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா தான் லைவ்ல தான் இருக்கு. Left arm seamer. Dilson first over. உதங்கா பவுலிங். ஆமா ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். நான் இங்க மேட்ச் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அப்படியே பாப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து. Next to him at the non-strikers end, we've seen ஃபர்ஸ்ட் பால் போட போறாங்க. Players from both teams. ஒரு ரன் ஓட்டாங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் பால். Used to playing in the same team, franchise cricket, friendly relations. Karthix 5-25. Hi bro, நல்லா இருக்கீங்களா? Hi bro, welcome bro, welcome to the stream bro. நல்லா இருக்கீங்க. Power play, two fielders allowed outside. 0-0. ஆமா 1-0. ஒரு ரன் ஓட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் பால். கொஞ்சம் கமெண்ட்ரி நீ போற கமெண்ட் கொஞ்சம் லேட்டா வருது. பரவாயில்லை. Complete the single. Finn Allen batting தெரிஞ்சு Finn Allen அடிச்சாதான் ப்ரோ பவர் பிளே மேக்ஸிமைஸ் பண்ணனும் நியூசிலாந்து. Finn Allen ப்ரோ இந்த டீம் இந்த கிரவுண்டோட பார் ஸ்கோர் என்னன்னு பார்க்கணும். Intent certainly it comes really hard from ball one. It's interesting to see just from Madashanka there some really good swing there from the left arm over bowler swinging batting now. ஆமா பார்த்துட்டு இருக்கேன். Half of the bat that fielder ball போட்டா straight to the bowler no run. Literally silly mid off really just stood to the left. Karthix 525 மொபைல் கேம் ஏதாச்சும் பிளான் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, என்னோட மொபைல் வந்து ரொம்ப பழைய மொபைல். இந்த கேமே விளையாட முடியாது. அப்படியே விளையாண்டாலும் அதை நான் லைவ் பண்ண முடியாது. அதுக்கு டிவைஸ்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படும். கேப்சர் கார்டெலாம் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். கேப்சர் கார்டெலாம் மினிமம் 10,000 நல்லா கேப்சர் கார்டு. அதனால இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை ப்ரோ மொபைல் கேம்ஸ்.
பிசிலே நம்ம எல்லா கேமும் இப்போ போட்டுட்டு இருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோன்னா நைட்டு கேம் இருக்கும். ஹாரர் கேம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து. வந்துருங்க மறக்காம. இந்தியா ஃபீலிங் வெரி பேட். நம்ம ப்ரோ இந்த மேட்ச் உட்காந்து உத்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. Slower, but actually Lanka charging in here. ரெண்டு அடுத்த பாலும் டாட்டா அத பார்க்கவே இல்லையே. கமெண்ட்ட பார்த்துட்டு விட்டேன். நம்ம ஃபினால அந்த ஸ்ட்ரைக் ரெண்டு பால் ஆடி டாட் வச்சிருக்கோம். இந்த பால் ஏதோ ஆக போகுது ப்ரோ. பவுண்டரி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ரீலங்கா திஸ் மஸ்ட் வின். ஆமா கண்டிப்பா வின் பண்ணி ஆகணும். ஒரு மேட்ச் ரொம்ப தோத்துருக்காங்க. பா நினைச்ச ப்ரோ இந்த பால் அடிப்பானே. ரெண்டு பால் டாட் வச்சோனே தூக்கி விட்டா பாருங்க 6. 6 4 so bad as if you're wearing கண்ணு தெரியல எனக்கு. during a day game. சொல்லுங்கடா 6 4 சொல்ல மாட்டறானுங்க ப்ரோ. 6 நம்மால 6 ன்னு சொல்லிட்டாரு. 6 தான் ப்ரோ. ரெண்டு பால் டாட்டா தெரியும். என்னால நின்னு ஆடவே மாட்டான். ஆடுறதுதான் கீரை மாத்திக்கிட்டே இருப்பான். I think that's gone for 6 runs. Umpire just waiting for confirmation. மஜா 6 சரியான 6 ப்ரோ. Just muscled it over. அவ்வளவா கரெக்ட்டா டைம் கனெக்ட் ஆகல இருந்தாலுமே 6 போயிடுச்சு. And it has been confirmed as 6. பவர் பிளே தான். Score moves to 7 without loss. கிரவுண்ட்ல மியூசிக் பாத்தீங்களா ட்ரம்ஸ். Didn't settle for 2 dot balls and that was enough for him. Yeah, and you get a sense he knew what was coming. Madashanka bowled the first 3 deliveries, looking to swing the ball back into the right-handers and doing so successfully this time. என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க அம்பையர் கிட்ட போய். Was correct in thinking so. The ball just swinging back in, slightly over pitched. Bro ஒரு செகண்ட் ப்ரோ வந்தறேன். ஒரே செகண்ட். Clubbed it over deep mid wicket. So after a couple of dots gets himself away with a 6 and puts the bowler under a little bit of pressure. He actually picked that gap pretty perfectly because the fielders out were long on deep square. Looked to go through that gap at deep mid wicket, and then just a few conversations there between Hassan Shanaka, who's been walking up to the umpire, just debating whether to bring that fielder up from long on into a mid wicket position. Daily இப்படி பண்ணுங்க ப்ரோ. 6 already as a slow நல்லா நாங்களா பார்க்கற நல்லா இருக்கு. என்ஜாய் ப்ரோ. யா கண்டிப்பா ப்ரோ. சிங்கிள் பை ஃபினால one ball left to go in this first over. டெய்லியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்றோம் ப்ரோ. Already that change of pace from உங்கள மாதிரி ஆடியன்ஸ் வந்தா கண்டிப்பா பண்ணுவேன். இல்லனா நான் பாட்டு சைலண்டா விளையாடிட்டு அப்படியே எண்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். இப்படி தான் டெய்லியும் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு நீங்க வரவும் தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். New Zealand have had a nice time of it so far with the bat in this tournament, so one over முடிஞ்சா probably quite relieved not to have turned up to an entirely used wicket full of cracks and turning a mile. Smacking the ball into his boot is Cypher. Final ball of the first over then, dot ball, 8 without loss. You பாருங்க top 2 from each group progress to the semi-finals. England already semi-finals போயாச்சு. 8:30 or 9 வரைக்கும் இருப்பேன் bro. சூப்பர் bro. நானும் அது வரைக்கும் தான் இருப்பேன். கரெக்ட்டா 9 o'clock Madashanka just take good pace and around 85 86. England ஹாரி bro பார்த்தேன் நேத்து இந்த மேட்ச் பார்த்தேன். Finale looking to be aggressive when possible. Some batting ball but was slightly over pitch. Aside from that, the even starts to the game. Dunit Ballali வந்திருக்காரு. Sri Lanka to start looks like they're coming into the game with some plans. That fielder that was future captain ஏ சொல்றாங்க. Getting a return ball there just to stop a single. So the one that the coaches or the captain whoever's come out with that batting our bowling bro no problem இல்ல ஏன் delete பண்றீங்க கமெண்ட் நான் பாக்குறேன். Left arm spin didn't Malage coming into it. போற அவசரத்துல மாத்தி போட்டுருப்பீங்க. Community of nature, good skills, good accuracy. என்ன ப்ரோ இப்ப எல்லாரும் பவர் பிளேல ஸ்பின்னர் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ தைரியமா. எல்லா பேட்ஸ்மேனுக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு ஸ்பின்னிங். அதனால தைரியமா இறக்கிட்டாங்க. எல்லா டீமுமே ஆரம்பிச்சிடறாங்க. சில டீம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே கொடுத்துட்றானுங்க பவுலிங். அதுவும் நம்ம அபிஷேக் சர்மா வந்துட்டானா போதும் ஸ்பின்னர் கையில கொடுத்துட்றாங்க. அபர் அவுட் ஆஃப் பாகிஸ்தான். அதனால தான் டீம் Praise team on pace. யார் ப்ரோ சொல்றீங்க? அபர்னா இவன சொல்றீங்களா? பாபரா சொல்றீங்க. பாபரா ஓகே ஓகே. New Zealand fans spotted in the crowd as well.
Babar in T20 but he is playing this. ஒரு யாரும் அவங்க ஃபேன் யாவது பாத்துற போறாங்க கமெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணிருங்க அந்த the first game in the Super 8 stage was rained off against Pakistan. Stumps drive from ஸ்பின்னர் வந்தோனே கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஆயிடுச்சு பார்த்தா பவுண்டரி dribble towards mid on ஸ்பின்னால நிறுத்த மாட்டான் அப்படிதான் that fielder Tamali was kind of stationed there. See that I guess too often in T20 cricket, let alone that specific fielding position, but I guess that ஸ்பின்னால நிறுத்த மாட்டான் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்லை தான் விளையாடுவான் அவன் எப்பவுமே அப்படிதான் விளையாடுவான். Gets side the off stump, punched off the back foot கரெக்ட்டா அவன towards deep extra cover and silences the ball goes away for 4 runs. கரெக்ட்டா குடிச்சிட்டு வந்திருக்கான். Just examines his bat, moves to 12. Alan Master நல்லா ப்ளே பண்ணு bro சரியான பிளேயர் bro Alan just rocks back onto the back எவ்வளவு பவர் வச்சிருக்கான் தெரியுமா அசால்ட்டா சிக்ஸ் அடிப்பான் still nice and controlled all along the carpet boundary again boundary back to back boundary definitely silence in the crowd இனி அடுத்த ஓவர் ஸ்பின் கொடுக்க மாட்டாங்க போட்டு போறோம்டா Colombo you almost start கொடுத்தா வேற ஆளுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் again 4 ஆமா sure Sri Lanka can pick up an early wicket, which almost they do. Stepping away into the leg side, cutting the ball through the covers as Alan. It was up in the air. There were shouts to catch it. Back to back. Mass பண்றான். Crowd hands in the air on their விராட் heads. கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. Picks up another boundary. அப்படிதான் bro கம்பேர் பண்ணுவாங்க. This time. அவன மட்டுமா bro கம்பேர் பண்றாங்க. அவங்க ஃபேன்ஸ் அவங்க பிடிச்சவங்கள வச்சு பண்ணதான் செய்வாங்க. And evades the fielder by 1.3 score seeing in Geo Hotstar to catch that one, but it's often instinctive in the end when you're in the field. ஆமா bro அது கரெக்ட்டா காமிக்குதா இல்ல சும்மா காமிக்கறாங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு சில எல்லாம் இந்தியா மேட்ச்லாம் சரன்னு எகிறுது அது பாட்டுக்கு 20 30 கோர்னு போகுது இந்தியா பாகிஸ்தான்னா அது பாட்டுக்கு 40 80 கோர்னு போகுது கரெக்ட்டா காமிக்குதா என்னன்னு driving along the ground on this occasion. முதல்ல கரெக்ட்டா காமிச்சிட்டு இருப்பானுங்க ஹாட்ஸ்டார் இப்போ இந்த ஹாட்ஸ்டார் ஜியோவும் மிங்கிள் ஆனதுல இருந்து எல்லா வேலையும் தள்ளுபடி வேலையெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க spin so far Galilage bro boundary மறுபடி boundary sowing in the nets okay powerful 4 ஆமா மறுபடி back to back boundaries இந்த ஒரு போட்டு வெளுத்து கட்டிட்டான் one ball left in the second over என்ன நினைக்கிறீங்க மறுபடியும் அவனுக்கு bowling கொடுப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா rocks back pulls it away and for 4 runs ஏய் மேல ஒரு கமெண்ட் போட்டுருக்காரு ஓடிஜி ப்ரோ பார்க்கவே இல்ல என்ன ப்ரோ டிச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களா என்ன டிச்ல நான் ப்ரோ பண்றேன் டிச்ல ப்ரோ சத்தியமா பார்க்கல ப்ரோ கமெண்ட் எப்பதான் பண்றியா ஏன் ப்ரோ கேக்குற டிச்ல நான் யூஸ் பண்ணதே இல்ல அக்கவுண்டே கிளிக் பண்ணல டிச்ல an arm ball this time swinging the ball into ப்ரோ கிரிக்கெட் போய் யார் ப்ரோ டிச்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க டிச்ல எல்லாம் ஃபாரினர்ஸ் தான் பாப்பாங்க out to deep square. The only man நம்மூர்ல எல்லாரும் YouTube தான் sorry out on the leg side boundary was more at deep mid wicket. So ஒரு எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க இந்தியா பிளேயிங் 11 சொல்லுங்க that's a brilliant over for New Zealand. இந்தியா பிளேயிங் 11 நாளைக்கு மேட்ச் கேக்குறீங்களா So gets them into the game. Finn Allen 17 he's well ahead of the game. Tim Seifert அபிஷேக் அவனுக்கே வாய்ப்பு கொடுத்தறணும் bro அபிஷேக் திலக் ரெண்டு பேருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்தறணும் சஞ்சு சாம்சனை கொண்டு வர கூடாது a big total here. கொண்டு வந்தா ஸ்டார்டிங்ல கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இடையில கொண்டு வந்துட்டு அவனும் பண்ணலாம்னு வெச்சுக்கங்களே திருப்பி அவன தான் சொல்லுவாங்க அவன் அப்படியே ஒளிச்சு கட்டிடுவாங்க டிஸ்கல்ல நீ டிச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு காட்டுது அப்படியே இல்ல bro டிச்ல அக்கவுண்டே கிரியேட் பண்ணலாம் 24 without loss. இருங்க டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கார்ட் சும்மா ஓபன் பண்ணிட்டு bro அவரு சோ bro வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் இப்பதான் எந்திரச்சாராம் அவரு bro அவர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கங்க bro டிஸ்கார்ட்ல ஏன் வாய்ஸ் வாங்க பிரைவேட் வாய்ஸ்ல வாங்க பிரைவேட் வாய்ஸ்ல வந்து அந்த கேம் செக் பண்ணுங்க bro எந்த கேம் போடலாம் நைட் T20 cricket I don't think I've seen many silly mid offs 2 over முடிஞ்சிருச்சா start the game he's gone now we're into the third over and Madhushankar is still bowling Madhushankar Fuller a heave from Cypher to mid wicket won't get a run there potentially Madhushankar seeing how hard this opening pair were hitting the ball and just maybe backing away so slightly. கேக்குது bro I think we do get sucked into being a bit safe and a bit silly மேல ஸ்ட்ரீமிங் வந்து பிட்ச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்க பிட்ச்ல ஸ்ட்ரீம் பண்றா சார்ஜ் எடுத்து வேவத்த yeah sometimes it takes being a bit brave try something new try something டிச்லலாம் பண்ணலாம் அது ஏதோ பக் நினைக்கிறேன் பக்கா என்ன different in their eye line then டிச் சிம்பிள் காட்டுது இப்போ ரிங் ஃபீல்ட் கொஞ்சம் முன்னாடி அது டிச் தான் இருந்துச்சு அது is what most people are accustomed to
இப்படி பூச்சி சிம்பிள் தான் விக்கி ப்ரோ இப்பதான் எந்திரிச்சாராம். அவர்ட்ட மெசேஜ் பண்ணுங்க. மெசேஜ் பண்ணி time just to get to the top of அது his run-up. என்னது டெட் ஐஸ்லாண்ட் ஒர்க் ஆகுதான்னு பாருங்க. அவருக்கும் உங்களுக்கும் அப்படியே அதுவும் ஒர்க் ஆகுதான்னு பாருங்க. Bowling to Cypher, slower ball, thick edge, carried to the fielder who's put it down at short third. Catch ஐயோ விட்டானா Hung up for an age. Catch drop In the air. In frustration, slamming the ground. ஐயோ ஏதோ திட்றான் ப்ரோ பவுலர். With the drop there. நான் ஒரு சைடுல லைவ்ல இத போயிட்டு இங்கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கேன். Disappointment. It was wide. It was full. Cypher slashed out. He had it in his hands and just popped out whilst he was in the air. Quite grab it again when he was coming down to the ground. Yeah, another slower ball from Adeshank, who's bowled a few already in this spell. So to change the pace early, and this time he got the reward. A big drive. அதுவும் கேமரா என்ட்ரி பாக்குறேன் ஸ்கிரீன்ல முடிஞ்சிருக்கு 4 ஸ்ரீலங்கா வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்பவே சொல்றீங்க? வெயிட் பண்ணுங்க. மேட்ச் எண்டிங் வரையும் பாருங்க. Down the ground, lifted over the bowler's head. 4 by Finnal and Masco. Alan cruel for the bowler Madhushanka there. Drop catch. என்ன ப்ரோ எல்லாரும் ஸ்ரீலங்காக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. Alan making sure. ஓட்ல நிறைய பேர் அவங்க தான் போடுறாங்க. This one does. நியூசிலாந்து எல்லாம் மறந்துட்டீங்களா? Dead straight as you like. Whilst the fielder was stationed பக்கத்து ஊர்காரங்க சொல்லி போட்டு வச்சாச்சு. ஸ்ரீலங்கா வாய்ப்பு இருக்கு வெயிட் இல்லன்னு. ஆமா அதுதான் நானும் சொல்றேன். Yeah, as always compounds the anger for the bowler. Get a drop catch and then a boundary the next ball. Bro Vicky bro field long on in deep square, so looking to bowl full straight swinging the dying light நீ ஃபர்ஸ்ட் அந்த டெட் ஐஸ்லாண்ட் செக் பண்ணுங்க bro. அதுக்கு அப்புறம் dying light island fix எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. பண்ணுங்க. நான் பண்ணி பார்த்தேன் வொர்க் ஆகல. என்ன சொல்றீங்க? வொர்க் ஆகுது. ஸ்ட்ரீம் நாட் ஓபன் மாதிரி மெசேஜ் வந்துச்சு. நீங்க பண்ணி பாருங்க எதுக்கும் மறுபடியும். தப்பா பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த கேம் செக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வொர்க் ஆகுது. நான் தப்பா பண்ணிருப்பேன் நினைக்கிறேன். நான் போயிட்டு பஞ்ச் மட்டும் வச்சிட்டு வந்துறேன் bro. வெயிட் பண்ணுங்க. பஞ்ச் வச்சிட்டு வந்துறேன் பிரதே. Okay. Twice he went on to score a match winning 80 odd I think in the end. There's nothing worse as we 30 for 0 3 over. ஓவருக்கு 10 ரன் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. Shanka full toss just dipping on Alan who drives to mid off. Sprawling stop from the fielder. Good work. Keeps it down to 130 without யார் bro T20 வேர்ல்ட் கப் அடிப்பா? வேர்ல்ட் கப் அடிப்பா யார் bro அடிப்பாங்க சொல்லுங்க. இந்தியா bro இந்தியா குவாலிஃபை ஆகுமா இல்ல as a player இப்படிதான் கூட பண்ணுவாங்க. டக்குனு வந்துருவாங்க வரும். வேற யார் அடிப்பாங்க தெரியல. சத்தியமா எனக்கே தெரியல. கைஸ் பாக்கற எல்லாரும் யாரு T20 வேர்ல்ட் கப் அடிப்பான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்மால் தமிழ் பிளேயர் கம்மியா தான் பாப்பாங்க. பாக்குறது எல்லாரும் ஹிந்தி தான். Captain, so I can't go. West Indies or South Africa. Next over, I went to middle. எனக்கு சரியா தெரியல bro. எல்லா டீமே நல்லா விளையாடுறாங்க. West Indies, South Africa. And then at mid off. விக்கெட்டா. விட்டானா கேட்ச் அவுட்டானா. Cox batting for Essex. இன்னும் தலையில கை வச்சு அவுட்டா. எல்லா டீமுமே எலிஜிபிள் தான் bro. ஆனா இந்த நாள் அன்னைக்கு எவன் வந்து டாப்ல இருக்கானோ அவன் தான் bro. ஆமா அதான் கரெக்ட். இந்தியாலாம் வந்து அன்டிஃபீட்டடா வந்தாங்க 12 மேட்ச். சதாக்கன் வந்து நசுக்கி தரையில மிதிச்சிட்டாங்க புழு மாதிரி இந்தியாவை. Tomorrow West Indies is South Africa. Most expected match afternoon reason. அதனால தான் தெரியும். ஓகே. Dixana just followed down there. In a comfortable angle. Right. Sri Lanka and their fans delighted. Out bro. அது நான் பாத்து தலையில கை வச்சிட்டு இருந்தானா என்னடா கேட்ச் விட்டானா என்ன. Finland goes for 23 on 13. Finland out. Instant redemption for Tikshana into the attack, into the power play. Flicked the ball out of the front of his hand. Finn Allen, sorry, just looking to work the ball into the leg side. Bit of a nothing. இப்போ நீ விளையாடல யார் போச்சு இப்போ அது சொல்லு bro. நான் விளையாடல. இதான் வந்து takes an easier catch, tumbling forward. Back to him. See how relieved he was. நீங்க விளையாடலையா? அவர் சைடுல மேட்ச் இன்ட்ரஸ்டியா பார்த்துட்டு இருக்காரு. அது கமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவன் என்ன ஹாட் ஸ்டெப்ல கமெண்ட் கொடுக்கறானோ இல்லையா தலைவன் கமெண்ட் சைடுல கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவுட் ஆயிட்டான். அவர் இங்க கமெண்ட்ல அவங்க அப்படி தான் ப்ரோ பண்ண சொன்னாங்க. அதான் பண்ணேன். எப்பவுமே நான் தான் விளையாடுவேன். இன்னைக்கு அவர் தான் அப்படி பண்ண சொன்னாரு. RCB Army celebration. Rajyam Tamil wicket, but there is that lingering guilt of the dropped catch that you weren't able to take off your teammates' bowling. So you've got to, oh gosh,
wish this wicket could have gone to you. Rachin but I Ravindra. guess we're happy with any wicket. Especially when they're your own as well. No bowler's disappointed by taking a wicket for himself. I'll tell you that for free. And as you say, Finn Allen, the batter. You know, first ball wicket எடுத்துறான் Dixon. Cypher hasn't got going quite so quickly, of course. Tana will be keen to dismiss him. RJ Balaji வேண்டாம். பத்ரிநாத் வேண்டாம். நீங்களே போதும் commentary மாசா பண்றீங்க commentary. 190 average ground. அப்படியா? high scoring match அது. Dixon nice bowling, right bro. Bro, அவன் எப்பவுமே ஒழுங்கா போட மாட்டான் bro. ரன் கொடுத்துருவான் bro. விக்கெட் எடுத்தால் ரன் அதிகமா கொடுப்பான். அதனாலவே சிஎஸ்கே அவனை வந்து தூக்குறான். விக்கெட் எடுத்துருவான். சில மேட்ச் விக்கெட்டே எடுக்க மாட்டான். ஆனா ரன் பயங்கரமா கொடுப்பான். Single by Rachin Ravindra. I do remember watching that game. Oh, you're watching? Oh, brilliant. Single எடுத்தத பார்க்கலையே. இங்க கமெண்ட். Great game. Full driven down towards long off. Replay தான் காமிச்சிட்டு இருக்கானுங்க அவுட் ஆனது. டைவ் பண்ணி புடிச்சிருக்கான். I only remember because it is bro சிக்கந்தர் ராஜா இந்தியனா இந்தியன் டு ஜிம்பாப்வே போறானா. bro இல்ல bro சிக்கந்தர் ராஜா ஜிம்பாப்வே காரன் தான் bro. அவன் இந்தியன்ல இல்ல. தெரியல சரியா தெரியல. அவன் கண்டிப்பா இந்தியால இல்ல. Yeah. Oh, no excuses. It's the first time it's happened. I've played close to 300 T20s. யால அவளோ பயங்கரமா விளையாண்டான் bro. ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் கூட யார் கூட பயங்கரமா விளையாண்டான். 40 ரன் அடிச்சான். The starts quicker. And Cypher punches it down towards long on. The only saving grace was that, as I said, Coxey went on to score 80. Essex got Dixon more. 4 run கொடுத்திருக்கான். 200, I believe. We started terribly with the bat as well. I think we were maybe 2 run தானா. And then it shut down in the power play and the game was rained off and we got away with அவ்வளவுதான் bro. நியூசிலாந்துக்கு நீ பவர் பேட்ஸ்மேன் யாருமே கிடையாது. ஒருத்த மட்டும் தான் இருக்கான். அவன் பேர் என்னது? Every game of the competition. ஐயோ. பேர் மறந்து போச்சு. பறந்து பிடிப்பானே. They were definitely going to win their first game of the tournament and then unlucky for them the rain came down. bro பேர் என்ன bro? பேர் மறந்து போச்சு bro. பிரஸ் மீட் பார்க்கல bro. என்ன சொன்னா பிரஸ் மீட்ல? சூப்பர்மேன் வச்சிருங்க bro. பாத்து பிடிப்பாங்க. இல்ல bro பெரிய ஆளு really running in from the boundary. It's costly in the end as we just get replays of ஐயோ திடீர்னு வர மாட்டேங்குது அவன் பேரு. Glenn Phillips bro. Glenn Phillips. 2 overs ago. அவன் மட்டும் தான் நீ வேமா அடிக்க கூடிய ஆளு. வரவன் எல்லாரும் ஓடிஏ பிளேயர் தான். மிச்சல் மார்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா. இவனுங்களா ஸ்டேகட T20 விளையாடுறாங்க. Into Cypher who's positioned on leg stump. Santnerமே pushes back to the bowler who fields off his own நல்லா கனெக்ட் ஆனானா keeps it down to a dot. That's a good first over. Dichana. என்னது ருக்கோ சாரா. என்ன bro ஹிந்தில பேசுறாரு? ஹிந்தி தெரியாது. அவர் வெயிட் பண்ணி பார்க்க சொல்றாரு. இது bro மீம் ருக்கோ சாரா அது பாத்துறேன். வெயிட் பண்ண சொல்றாரு. எதுக்கு? டயல் மிச்சல் இருக்கு. மொட்டை மாமா மிச்சல் மாஸ். Yeah, you could see when மொட்டை மாமா 30 50 அடிச்சிருவான் bro. Once takes catch and then the previous delivery when he made a stop to field off his own bowling, you could see the dust puffing up off the square. So, ODI la vanda number 1 does look like maybe on the dry side, obviously number 1 batsman Virat Kohli தாண்டி போயிட்டான். So both teams agreeing on that extra spin is going to be the way to go on this surface. The current year ICC வச்சு ranking வச்சு points வச்சு இது பண்ணுவாங்க. Virat Kohli தான் themselves as well, wearing those tubey grips to protect themselves should they have to dive into those dusty patches. Chamira. Rachin KKR தானே சுத்தமா மறந்து போச்சு. ஆக்சன் வந்து ரொம்ப நாளா Ravindra. யார் எங்க போனானே தெரியல. ஐபிஎல் வந்ததா தெரியும் யார் எங்க இருக்காங்க. Diving to his right, Balage there. Keeps it down to 1. போட் குழப்பி அடிச்சிட்டானுங்க ஆக்சன்ல. இந்த டீம்ல இருந்தவன் அங்கட்டு போய்ட்டான், அங்கட்டு இருந்தவன் இங்கட்டு வந்துட்டான். He's their spearhead, Chamira, bowls with great pace. A long run up. If you've seen bowling real life, illa bro charges in right Rachin outside the 30-yard circle, got long legs, gallops in, but gets up a good head of steam regularly in and around 90 miles an hour. So he'll have a big job to do bowling. One at the back end of the power play, probably one during the middle, and 2 at the back end of the innings as well. Likes to go up his lengths, probably well against Australia in there. SL bro என்னமோ போட்டுருக்காரு, ஸ்ரீலங்கா மொழியில ஏதோ போட்டுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன்.
Miller GT player in every under 12s team. Bro, wicket. The longest runner. Bro, Havarin போட்டுருக்காங்க. உனக்கு எப்படி bro தெரியும்? Backs it up with the pace Google Translate Hawaii picked up by Cypher off the hip in the air and taken by the fielder at deep backward square. Perfectly positioned. Sri Lanka have their second. And both openers gone now for New Zealand. Cypher never got New Zealand எல்லாத்துலயும் சொதப்புறாங்க bro. Batting for 8 runs off 9 balls. Flags are up in the Sri Lanka ground. language. And it was well taken on the boundary in the end. So he timed it nicely. இவர்தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவாரு. Just running round ever so slightly to his left. Samira taken. KKR right. Mindy Mendes. KKR தான இவனை எடுத்துட்டானுங்க. Safe hands on the boundary. CSK ல இருந்த எல்லாரையும் KKR எடுத்துட்டானுங்க. New Zealand they lose their second. Yeah, really good catch. Had to time the jump perfectly. He's not a big man, Mindy Mendes, but had to, as I say, time that jump just right to take it above his head. Tim Seifert just looking to flick a ball that was neither too short or too short என்ன bro or பண்றீங்க? too full to really get that flick, the elevation under it. So he'll be disappointed. Probably feeling a little bit of pressure. 8 off 9 balls, looking to release that. Okay. Decent sized boundaries at the Premadasa. Biggest grounds in Sri Lanka. கேக்குது bro, கேக்குது. ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. Just big enough in that case for Okay. The other contrast of course is Sri Lanka India, some of them being that நம்பிக்கை இல்லனா பாருங்க guys, wait till and this being a New Zealand side having to adjust from better batting. bro எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ரீலங்கா ஜெயிச்சிருவாங்க bro. What it's looking like. இவ்வளவு பேர் ஓட் பண்ணிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல both openers and the two leading அவ்வளவு நம்பிக்கை நியூசிலாந்து டீம் மேல. இல்ல நான் வந்து ஓட்டு போட்டது காரணம் கமெண்ட் பண்ணும்போது மர்ச்சிட்டே இருந்துச்சு. யாருக்கு போறதுன்னு சொல்லி Phillips comes to the middle at 4. ஸ்ரீலங்கா பைலுங்கடா. என்ன ஏதோ ரிவ்யூ கேக்குறானுங்க. So far 59. bro என்ன bro 63 பேர் பாக்குறாங்க. எப்படி bro திடீர்னு இன்னைக்கு இவ்வளவு ஃபேன்ஸ்? எனக்கு 90 பேர் காட்டுது. bro டெய்லி கிரிக்கெட் வீடியோ போட்டுறேன் bro. இவ்வளவு பேர் வந்ததே இல்ல. ஏன் இன்னைக்கு மட்டும் squeeze it out to backward point. வரது சந்தோஷப்படுங்க. பேட்டிங் வெரி புவர் பேட்டிங். ஆமா bro. There's a conversation here. வெரி புவர் பேட்டிங் நான் சொல்ல மாட்டேன். இவனுக்கு யாருமே T20 பேட்ஸ்மேனே கிடையாது. பின்னாலன் ஓகே. Rachin Ravindra T20 player Phillips pad first before bat. He's going around almost 90s watching. Ama 90s watching அப்படியே போய்ட்டாங்க. சரன்னு 38 க்கு வந்துருச்சு. பாத்துட்டு போயிடுறாங்க. In the end the DRS timer runs out of time. I reckon if they had a review that, it would have been one of those ones that is just pure bat. Glenn Phillips இறக்கிட்டானுங்க. Base of the bat was getting a replay. அவன் என்னதான் பண்ணுவான் ஒரா? Absolutely nowhere near the toe. உனக்கு அடிச்சு ஆட தான் தெரியும். So close. ஆட சொன்னா it all happens so quickly. You do get suckered in sometimes. அவன் ஆடுவான் ஓரளவுக்கு தான் ஆடுவான். Okay, has that hit him on the boot first, but in actuality. ஏய் எப்படி கேட்ச் பிடிச்சிருக்கான்? So it's a dot ball 34 for 2. Halfway through this fifth over, Chimera. Distance இன்னும் கொஞ்சம் லைனுக்கு உள்ள இருந்திருந்தானா வெளிய போயிருக்கும். Nudges it. Number 67 fielder from mid wicket diving to his left cuts that one off. One run to the total 35. SL Cup Pro 67 என்ன சொல்றாரு 67 must be deeply satisfied. வாட்சிங்க சொல்றாரா? Make a close call. நான் பேசுறது அவருக்கு புரியுதா? ஸ்ரீலங்கா confirms you're correct, but I think as an umpire குமாரா ப்ளே பண்ணுவீங்களா? சிட்டியா vs Zimbabwe Indian team bro. ப்ளே பண்ணலாம் bro. நான் முந்தானேதே போட்டேன் இந்தியா மேட்ச்ல. உட்கார்ந்து ப்ளே பண்ணி டக்கு கட் பண்ணிட்டேன். At least it would have been pretty cut and dry. We wouldn't have been watching the replay for 5 minutes. என்னமோ இன்னொரு கமெண்ட் போட்டுருக்காரு. Chimera into Ravindra. என்னமோ ஸ்ரீலங்கா போட்டுருக்காரு. புரியல. And away for 4 runs. எடுத்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோமா? Cracking timing. இதுக்குள்ள வேற ஏதாவது நடந்துறப்போ. Ravindra who moves to 7 off 5. Uses the gap wonderfully. The score 39 for 2. Yeah, that's a beautiful shot from Ravindra, 88 miles an hour from Chimera going across him. Just watched it beautifully going across on top of the bounce. Gets a nice stride into the ball. Drives it expertly through the covers. Through the gap between point and cover who was in on the one. Sri Lanka doesn't all have to be aerial. Sri Lanka language உனக்கு புரியாது bro. அத ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன். He's an exciting player, Ravindra. Career Sri Lanka last few years as he shot into the limelight as he waits for Chimera. Beats the inside edge. Caught up there. It's Ravindra. அவர் ஸ்ரீலங்கா தான் ஸ்ரீலங்கால தான் போட்டுருக்காரா போல.
அப்படியே Delivery from Chamira. அது இப்ப கீழ போட்டுருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா தான் போட்டுருக்காரு. அதுக்கு மேல ஒன்னு சின்னதா ஒன்னு போட்டுருக்காரு பாத்தீங்களா? ஸ்ரீலங்கா லாங்குவேஜ் புரியுதா ப்ரோன்னு கேட்டிங்களா? அது செட் பண்ணி பார்த்தா அது டெத் இன் மீனிங் வருது. Very much the game in the balance after 5 overs. There's 2 wickets. Ceylon language. Okay. Some pressure on Sri Lanka later. 39 for 2. I know the language, but I don't understand. A few danger men in this New Zealand lineup. And they've got rid of Allen and Seifert, the law firm at the top of the 39 for 2. For I think easy win for Sri Lanka, bro. After he was dropped by Tikshana. 39 for 2 then. A reminder tomorrow. நானே ஏதோ இன்னைக்காவது ஓரளவுக்கு நல்லா ஆடுவான்னு பார்த்தேன். Tikshana goes in, that spins back into Phillips. நீ அப்படியே ஃபுல்லா செல்லுக்கு போய்டுவானோ. Onside goes off the pad. Phillipsum பாவம் அவனால அடிச்சும் ஆட முடியாது, நின்னும் ஆட முடியாது. ரெண்டுக்கும் நடுவுல மாட்டிட்டான். Spun back in. It spun a long way as well. It turned. நீங்க வேற இந்த கிரவுண்ட்ல 190 தான் பாஸ் ஸ்கோர் போட்டீங்க. எப்படியே 150 160 170 ல ஈஸியா அடிச்சிருவானுங்க ஸ்ரீலங்கா. You want to make the most of it, but not easy. The ball spinning like that against Tikshana bowling. Goes in now, shuffles in and bowls to Phillips, who off the back foot plays towards mid-off. They offer a single and the throw comes in. இந்த கேம்ல பாருங்க அதுக்குள்ள 13 ஓவர் போயிடுச்சு. 40 for 2. பட் நேபாள் our heart is Nepal also the fact that they've lost a couple of very quick wickets. And you know, again, we have seen it with so many teams. You try and put the foot on the gas because it's the final over of the power play, you end up losing another one, then you're in real trouble. So here, even if they get 45 in the first 6 overs, there's no issue. You just got to get that partnership going. We often talk about it. 2 new batters. So just give yourself a bit of time to catch up. Ravindra slices him away. There's a diving save in the covers that is successful. From to his right hand side, so they can only get a single. It was a good piece of fielding from Ratnayaka. So one more to the total for New Zealand. 41 for 2. bro, the game அதுக்குள்ள முடிச்சிரும் போலே. Win predictor, sorry, the score predictor's up already. But Nepal, okay. No star player for New Zealand like Tikshana. He's on his fingers. Like யார சொல்லிருக்கீங்க கலீனா. Right hand is bowling hand, prepares to go into bowl to the right-handed Phillips, and Phillips plays defensively back to the bowler. Can't New Zealand like Kalim யார் bro Kalim by Tikshana is follow through and there's no run. Kohli யார சொல்றீங்க? It's a good surface to bat on. Today apart from that little bit of spin, the ball is still coming onto the bat quite nicely. We have seen 400 terrific strokes. 400 சப்ப சொல்றீங்களா? Bola சூப்பரா தான் இருக்கும். On the rise was ஆனா இந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பியூர்லி கிரிக்கெட்டுக்காக வந்திருக்காங்க. A shot like that is just shows வேற கேம் போட்டனா வர மாட்டாங்க. வந்தவனும் Phillips no problem. Through him. சில பேர் அப்படியே பண்ணிருக்காங்க. The hip on the way through, they run for a single. Got some batting with glove. அது கீழ போட்டுருந்தீங்களே. Too much about that. Seemed to go the other way. எங்க அந்த கமெண்ட் no star player for New Zealand like anyway, I mean காயின் போட்டுருக்கீங்களே காயின் deliveries just playing for that he's got some bat on that, didn't he? And also got the arm of the keeper on the way to Coin William. Lucky. Okay. Very nicely bowled. He's got such subtle variation. ஐயோ இடையில அந்த நைட் பாயிண்ட் மெசேஜ் வர வருது. Even then it's not easy as Tikshana goes round the wicket to bowl to Ravindra. That's forced away into the onside. He's done that nicely. Cricket போட்டா பயங்கரமா வீசுவாங்க. Swept up in the deep by Lanka and they come back for 2 runs. The over comes to an end. ஆமா என்ன சூப்பர் சாட் already on the ground. சூப்பர் சாட் நெட்ல வர மாட்டேங்குது. Fruit. சூப்பர் சாட் அதெல்லாம் வர என்ன மானிடைஸ் ஆளு bro சேனலுக்கு. அதெல்லாம் மானிடைஸ் ஆனா தான் வரலாம். Session of play. அங்கலாம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. A break and play, the drinks break, stroke ad break. Night bat சாப்பிட்டியா? 6, Phillips 3. Ravindra's night bat நீங்க ஹாய் சொன்னா மட்டும் ஹாய் அதுக்கு மட்டும் தான் ரிப்ளை பண்ணுவோம். And Seifert. என்ன வேற ஏதாவது டிஸ்கார்ட் லிங்க் கேட்டிங்கனா context to this game. மத்தபடி பேசாது. பேசணும்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். ஆனா ஆட் பண்ணா அது கொசம் வந்துட்டே இருக்கும் சாட்ல. England's play and make it difficult for Pakistan. Although then that run rate wasn't harmed that much against yesterday. எவ்வளவு பேர் ஓட் போட்டுருக்காங்க? 143 பேர் ஓட் போட்டுருக்காங்க bro. அது 86% ஸ்ரீலங்கா. They got 46 against Sri Lanka. It felt not enough, but Sri Lanka didn't bat well, I didn't think, the other day. It was a very error-strewn game. There were quite a few errors in the Pakistan-England game yesterday as well.
Harry Brook played a magnificent innings to win England the game. Match பார்க்கவே இல்லை ஒரு ஓவரா. It's going to get tough though. I think they've got West Indies, South Africa, India waiting for them in the semi-final, but then you expect a tough semi-final anyway. Drinks break up, power play I'm not really sure. Well, because they're under pressure, aren't they? Under pressure is I don't think it's in India's hand anymore. I genuinely think that it all depends on the South Africa versus West Indies game. India would hope that South Africa wins. Yeah. If West Indies wins, South Africa net run rate is still going to be so far ahead. Knowing the situation, because India plays the last match of the group against West Indies, so they would know exactly what net run rate to achieve. But I don't think that will be easy against a team like West Indies. So I think India has put themselves in a very, very tricky position here. It's really damaged them. West Indies hammering Zimbabwe as well. It's given them a very big advantage on net run rate. But India could go out and absolutely destroy Zimbabwe, couldn't they? They could. Yeah, but they're playing them tomorrow. I was just going to 300 loading shot puts tomorrow's game. So South Africa West Indies tomorrow. That's the 9:30 UK game. இப்பதான் பார்த்தேன் பவர் பிளே முடிஞ்சோன டென்ஸ் பிரேக் விட்டாங்க போல. India against Zimbabwe in Chennai. ஹேமந்தா பேட்டிங். But yeah, you're batting suddenly under immense pressure in their own tournament. எனக்கு வேற ஏதோ போட்டு immense pressure and when you're under such pressure, I'm not sure you could still go out there and play with such freedom, because you know that every poor decision you make, you're going to be Kyle Jamieson bench. They got themselves to blame because the way they played the previous game against South Africa was just extraordinary. I don't know what they were thinking. Probably wanting to finish the game in the first 6 overs. You know, it's just sometimes you feel it was the overconfidence, it was the arrogance, or whatever it was. I mean, batting type. Okay, you realize you've lost 3 wickets. At least try and get to 150, 160 so that you don't get that massive dent in your net run rate. Boundary வரல நினைக்கிறேன் ரொம்ப Yeah, you've got to play a game within a game sometimes. Philips என்ன bro இவ்வளவு ஸ்லோவா ஆடிட்டு இருக்கான். Hammering for them. கடைசி வரைக்கும் ஆடலாம் பார்க்கறான் நினைக்கிறேன். Not for the first time. 7 பால் ஆடிட்டான் 4 ரன் அடிச்சான். Watching an Indian performance. YouTube income சொல்லுங்க bro. That's the World Cup. Bro, yeah. Astonishing. Bro, yes, இல்ல மானிட்டைஸ் ஆகல bro. And his first ball is drilled away by Phillips up towards long off. First ball outside the power. நான் என்ன யூடியூபரே ஆகல. He runs through for a single. இதுக்கு நானும் உங்கள மாதிரி ஒருத்தன் தான். He's in 45 for 2. மானிட்டைஸ் ஆகணும், மானிட்டைஸ் ஆகி அதிக சப் வியூஸ்லாம் வந்தா தான் காசு கொடுப்போம். Australia won and silenced 100,000 people. If New Zealand win Modi Stadium, qualified to semis. அப்படியே extricate themselves from here, but you're right. I mean, that game tomorrow, South Africa West Indies, அவங்கள பாயிண்ட் டேபிள் அதிகம் இருக்கும். They'll be desperately hoping South Africa win the match. யார் bro இது புதுசா and Sarmila Samantha goes into hi welcome to the stream away right at the last moment. Welcome to the stream bro. Just looked up and saw the bowler back to please hit the like button and support the channel bro. Hit this behind. So Samantha has to go back. No full emojis மட்டும் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Leg break bowler and it goes through to the keeper there. He tries to hit that into the onside, misses it. Bails off as well. Not happening in that delivery from Samantha. I've really enjoyed watching him bowl. It just reminds you of somebody who's bought the art back, who bowls really slow, tries to turn the ball, unlike the modern leg spinners. இங்கிலாந்து குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. இதுக்கு அப்புறம் என்ன பாகிஸ்தான் இனி அடுத்த செகண்ட் டீமுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு. Square leg. அது கீழ ஏதாவது அதிசயம் நடந்தா மட்டுமே வாய்ப்பு உண்டு பாகிஸ்தான். Zotac TV umpire. It's the foot down. Copy. Thank you. Ready to make my decision. Oh sorry bro. தப்பா சொல்லிட்டேன். நியூசிலாந்து நாட் wasn't it? Because there was a little twitch of the foot. Yeah. It's one of those. If this been a sort of vital decision in a test match, they might have just waited. கடைசியா ஒரு போர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Right on the ground, or was it just hovering fractionally? Zotac is just go on with it. Don't think so. I quite like it. I quite like it that he was that quick to make a decision. 45 for 2 in the 7th. That one is drilled down the ground. It's a fine shot out towards the straight long off boundary in 4. Drink Campa. No bro, only 10 balls. Pure water only. So into 49 for 2. எதுக்கு advertisement la எதுக்கு போடல. The result, as I was referring to earlier, you can always tell the result off the bat. There's silence in the ground. It means it's 4. It's probably the shot of the day. So far. Such a wonderful shot. Back past the bowler, full face of the bat. And you know, I just like somebody like Rachin Ravindra in every side in T20 cricket. First innings முடிய போகுது கேம்ல. Forced away by Ravindra out towards deep extra. 370 லே நிக்குது. 50 for 2. You know, in the middle of all the chaos where everyone's trying to hit 4s and 6s and try and muscle everything, you get a classical batter who will come out there and quietly do a job, get you a strike at 140. Not something extraordinary, 180, but
But I just feel that you need somebody like them in every side. You need somebody who can just glue the innings together. Boundary போமா தடுத்துட்டாங்க. Pushes that way into the offside towards extra. Phillips ரொம்ப பொறுமையா ஆடுறா அப்படியே. And there is no run. And hence I always feel, you know, there is always a Kohli and Joe Root required in every side. 7 over முடிஞ்சா. I think it looked like they needed a bit of Joe Root yesterday in that chase against Pakistan, but they had some Harry Brook instead. Phillips drives down the grounds, a nice looking shot out towards the straight long on boundary, some relay fielding out there. Forensic going for 4. I mean, it was extraordinary. 2 runs. It was extraordinary what Harry Brook did. Probably one of the best knocks I've seen in this World Cup under that pressure, chasing, you know, making sure that the team gets to the semi-final. But can you play an innings like that consistently in this format? That's the question you always ask. Like, can you do a 50 ball 100 every time? It's difficult. But somebody like a Kohli in that situation, or a Joe Root, they exactly know how to pace an innings and, you know, get your team over the line, and they've done it over so many years consistently. Yeah, it was a fabulous innings from Brook. I mean, just revealing. India கூட ஒரு சீரிஸ் நடந்துச்சுல அப்பலாம் இருந்தான். பிளான்ல இருந்தான் immense talent. Sometimes you watch him and get a bit frustrated. But that's what I'm saying. It's a bit like you see all those players who have got extraordinary talent, a bit like Harry Brook. You talk about Abhishek Sharma as well on that periphery. You put them in the same sort of a level, especially in this format. And then there will be inconsistent performance at times. You've got to take Lanka's going to bowl. Delay around the wicket to Ravindra, drives up towards long on for a single. I think watching Harry Brook, the feeling I have about him is ஒரு 5 seconds delay ஆகுது. ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்காது எப்பவுமே. Some days he's going to have a magnificent day out. இருங்க ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன். More than he needs to. ஓரளவுக்கு I feel with watching him, if he bats at 80% or 78%, he's going to destroy teams. But then you won't get the same excitement. You won't get the same excitement, no. But what do you want to do? I quite like winning. I know everyone like the idea of winning. Everyone does. But I think these players excite you so much. I like Harry Brook and Abhishek Sharma, which probably a Joe Root and Virat doesn't. 53 for 2. Phillips. Oh, brilliant catch. No, he's dropped it. Oh, no, has he caught it or not? He threw the ball away very quickly right now. Wicket. It was a brilliant piece of fielding. If he caught that would be one of the greatest catches in the history. Well, I see that again because he was smacked out towards deep mid-wicket. And he fell away to his right-hand side. Oh, fake idea. Half volley. Brilliant take on the half volley. So it kind of looked as if his body was obscuring the ball. It looked as though he caught it and he got rid of it quickly as well. It's a wonderful piece of fielding. Oh, extraordinary. Absolutely magnificent. Super Kumar bowling. Ravindra guiding the offside. Kumar bro. Super Kumar. A single. There was a bizarre English type awesome guy. Slick dive. Picked it up on the half volley. It was hard to see. It didn't look as if it come out of his hand. It didn't. It went into his hand. Anyway, it was the upshot. Fake idea. Fake idea. 55 la irukka in the 8th over. And he did that thing some fielders often do, is they take the ball and just throw it in. So you can't, and they don't celebrate. You think, well, what's happened there? Has he caught it or not? Here's Lanka bowling to Phillips. IPL matchum பண்ணுங்க bro கண்டிப்பா பண்ணுவோம் bro எல்லா மேட்ச்லயும் பண்ணுவோம் அவர் IPL காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆமா வந்துச்சுனா Lanka into the side today. It's not just batting option, but also bowling option. Kind of like a part-time bowling option. இது லேப்டாப் இருக்கு லேப்டாப்ல see on that it might கிரிக்கெட் போட்டுக்கலாம் மத்த கேம் போடுறதா கஷ்டம் successfully. Graphics கம்மி பண்ணி கூட போடலாம். Lanka bowls down the pitch, comes Ravindra guiding it on the drive up towards long on. They go for 1. They can't get more than that this time. IPL பைலடா எனக்கு IPL ஓட இந்தியன் மேட்சஸ் ICC டோர்னமெண்ட்ஸ் தான் IPL னா கொஞ்சம் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் ரெண்டு மாசத்துக்கு டெய்லி சாயங்காலம் வந்தோமா you see the partnership 23 of 21 just taking a bit of time, no harm in it, just create that foundation. Phillips on 8, around the wicket goes Lanka, nudged away into the onside. One of those they look to go for 2 on the outside of the circle. They get it as well. Something that England did so well yesterday. You serious coming like India matches அப்போ போடுங்க தல bro நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நீங்க தான் பார்க்க மாட்டறீங்க இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கீங்க டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க
India matches எப்பவுமே போட்டுருவாங்க. India matches இந்த சீரிஸ் லாஸ்டா இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரிஸ் போட்டேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சீரிஸ் போட்டாங்களே ஆஸ்திரேலியா அது கூட போட்டேன். 59 for 2 after 8. Yeah, I think you just got to play smart cricket and a lot of times in T20 இது important matches எல்லாமே போடுறேன். And WPL போட்டேன் வந்தீங்களா நீங்க? It seems quite simple, just take those ones and twos, run hard, but they try and doubt everything to the boundary. Okay, really as India did against South Africa. Played 59 dot deliveries out of 120. You don't win a game of cricket if you play half the number of balls. Samantha Bowles hit down the ground by Ravindra out towards long on and over it. The bottom of the sight screen, which is quite well set Rutraj wanted T20 Premadasa Stadium. T20 match முடிய போகுது bro. இனி எப்படி Rutraj இருப்பாங்க? இவன் IPL ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமும் நல்லா பண்ணி அப்பதான் வாய்ப்பு. The spectators tonight on the ground. It's a good shot though. 98-meter long, great use of the field. AR Bhavan. Wonderful. He's taking the pressure off Glenn Phillips, who's struggling a little bit at the moment to strike the ball as well as he does. On most occasions, 10 of 12 for Glenn Phillips, but Rachin Ravindra, welcome to the stream bro. 24 of 15 without taking any unnecessary risks, just playing proper cricketing shots. They're looking very good. As I mentioned, he's found form in the previous match against Canada. இப்போ Phillips ரன் பால் ஆடிட்டு இருக்கான். ரச்சின் ரவீந்திரா பரவாயில்லை, கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு பால் அடிச்சு மேல போயிட்டான், ரன் ரேட் ஏத்திக்கிட்டான். Okay, the sights can set back a bit, but that far over the boundary. Bhavan bro, welcome bro. வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. Welcome to the stream. Start of the ninth. Please subscribe and hit the like button bro. Ball short outside the off stump, forced away towards deep cover. Through for a single. Like பண்ணாதான் வீடியோ புஷ் ஆகும். லைக் பண்ணுங்க. Excellent catch earlier. He fields it, leaping away. Already video you just feel the batters aren't playing as much freedom as they often do when they're playing league cricket or franchise cricket, because there's immense pressure of the World Cup. And you suddenly see the score which we are so often used to seeing 200, 220 has all come down to 170, 180. Bro, big days la morning vara he's hit that well, smack down the ground. School la irpen like 6 pm crowd pretty quiet apart from those ella match evening dana bro nadakudhu, no problem. Evening the atmosphere game in terms of like the natural sound. Naaliki morning after that madhiya match, morning match double blow in that over. Okay. Appo evening match vandirunga, India match ku vandirunga, no problem. Phillips umpire to duck as well. Morning na poduna nan doubt illa. The umpire a bit too full again in the arc. You have to pull your length a bit back. 70 for 2 middle of the ninth. Short 70 for 2 from Antha. Forced away towards deep extra cover. Running piece of fielding on return, but can't prevent it again. These big boundaries. Out avlu thukirina verithanama 72 catch pudicha mari in the ninth over. Dei vedichu pudichu thukirunja ball. Making reasonable progress. I think they're going nicely. 13 already with 2 balls to spare. This is the partnership which is really going to try and put the very good player for all formats. Good player தான் bro. இது பண்றது டீம்ல இடம் இல்லை. ப்ளஸ் வந்து ஒரு மேட்ச் நல்லா விளையாடனாலும் தூக்கிடுவானு. இருந்தாலும் ருத்ராஜ் நல்லா தான் விளையாண்டான். ஒரு 100 அடிச்சான். 100 அடிச்ச பிளேயர் எடுக்கல. சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதிரா 100. சவுத் ஆப்பிரிக்கா டோர்னமெண்ட் சீரிஸ் நடக்கறப்பவே அவன் எடுக்கல. Big matches. Samantha Bowles, Phillips gets a short ball which he cracks away. எல்லாம் இசான் கேசன் கூட கீழ ஆடி தான் வந்தான். Domestic நல்லா பண்ணி வந்தான். So we're through 9 now, 9 overs. Abhishek Sharma 73 for 2. பாப்பாங்க full எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லா கொடுக்கலாம் bro. ஒருத்தர் எடுத்துட்டாங்க டீம். அத நம்பி ஃபுல்லா கொடுக்கணும் தோத்தானோ. இடையில இனிமே மாத்துறது வேஸ்ட் தான். ஏனா வந்துட்டு அவங்களும் ஒழுங்கா இல்லன்னா எல்லாருக்கும் கஷ்டம் bro. Through this tournament. Cricket they're playing. They had that one really tight game against Afghanistan where they probably should have lost, and they could have lost it twice, but they came through that. Qualified, and they're looking good for a semi-final place. They look a very strong side. They've got all their bases covered. Very strong. Projected score. Current 100 la 162 over the projected score. Especially Lingi Nagiri. Sun Kisan comeback. This tournament against India was exceptional. They had some brilliant plans to most of the batters. Even Kagiso Rabada, he bowled Markram leading the side brilliantly. So I think they just look a top side. கடைசியா நாளைக்கும் அடுத்த வாரம் மேட்ச் நல்லா விளையாடுறானா இன்னுமே அவர் World Test Championship. There's a lot of belief in that group that we can win those major tournaments. We can go out there and win a World Cup. That belief is there, you can see. 9th over short ஆயிடுச்சு. Yeah, I think at this stage you could just say they're the favourites. Yeah.
be going for someone. Skill view. South Africa at the moment, but of course we know it can go wrong on the day. Someone can play a brilliant innings. Right arm fast bowls. Phillips pushes it down the ground. Was long on. 74 for 2. Start the 10th. Our mic off பண்ணிருக்காரு bro. 18. Ranger there. Of course, you get to the semi-finals and you're right bang in the chance. தனியா போய்ட்டான் நினைக்கிறேன். Maxki bro, hi bro. Bro நீங்க லைவ் போடலையா bro? 2 big days. Yeah. நீங்க 8 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களோ? I think tomorrow India will be more keen on what's happening in South Africa West Indies game than what they're going to do against Zimbabwe. Well, at least they'll get a chance to see it beforehand. But I mean, they might have a bit of a sinking. Oh, தூக்கி விட்டான் bro. Rachin Ravindra செம்ம height. Then all they have to do is all they have to do. சர்க்கிள் தாண்ட அட கேட்ச் விட்டான் bro. கேட்ச் டிராப் கேப்டனே டிராப். அவர் சர்வர்ல உட்கார்ந்திருக்கேன் வாங்க. ஓகே bro, ஓகே. போய்ட்டு வாங்க. Bat first and try and get a ரெண்டு கேம் டெஸ்ட் பண்ணுங்க bro. Chennai for that. Pitches them போட போறேன் bro. போடுங்க bro. Chamira bowls to Ravindra. Ravindra goes high in the air. One hand off the bat to a slower ball. And the catch should be taken. Oh, it's dropped by Shanika. That's another one that's gone down. We saw one earlier down short 30 Chana. Not an easy one. Shanika, he was on the run there. Matisa Patirana கேக்குறீங்களா ஃபாத்திமா? Matisa Patirana holding the hands out going what? Lineups இல்ல injury. Another piece of bowling deceived the batter. And Shanika, Fatima Sanu, hi, welcome to the stream. 2 hands to, you just have to catch them. I'm sorry. Maxki bro, live irukkaru now. Live armsara. Wicket. Next ball wicket, especially after they've already dropped one and then Phillips out. Glenn Phillips. You got there easily. You just have to stable yourself. Phillips overall na attacking under the ball. Out. He just kept running, and because of that, just hold on to it. That's a massive loss. Chamira bowls. Oh, he's bowled him. He's bowled Phillips. Chamira's got through at 90 miles an hour. Voting plus Sri Lanka 90%. Well, they should have had Ravindra out the ball before. They've got Phillips out the next ball. So Sri Lanka on fire. Wicket. There was a bit of extra on that after what happened the ball before. And Phillips felt the wrath of it, but it was full and castled him. Yeah, wonderful delivery. Wonderful delivery. I think that was an off cutter. The way he just rolled his finger. The ball just coming in ever so slightly. For 3. And the pace you spoke about, Simon. 90 miles an hour. Yeah, that could trouble a lot of players around the world. Excellent delivery. Brilliant comeback from Chamira. Much needed wicket for Sri Lanka and a dangerous Phillip. Back in the hut for 18 of 18. An experienced Darren Mitchell. Makes his Project Madras Mitchell on his way. That's the middle. Project Madras. See him back. It almost seems still runs. He's so reliable. Video release by Project Madras. Come to the fore. Oh, எந்த video? Yes. He's got a bit of a job on here. 75 for 3. எந்த video சொல்றீங்க? The 10th over. Said that. Game bro, Project Madras. Okay. Didn't bat against Canada. Didn't bat against the UAE. So we made 32. என்ன bro middle stump அடிச்சிருக்கு பால். சரியான ஆஃப் கட்டர் bro. So in the competition he's averaging 55. That doesn't really mean very much, does it? To be honest. Averages, it's really about strike rate. ஒட்டா bro, Darren Mitchell ஒட்டா bro. Individual contributions. Single அப்போதைக்கப்ப ஒரு பவுண்டரி அடிச்சிட்டு இருப்போம். So Phillips has been castled by one. Spinner போட்டா இறங்கி அடிப்பான். Spinner நல்லா ஆடுவான். Midland leg stumps. அதுக்குலாம் the bails flying. The bails that light up. செம்மையா உள்ள வந்திருக்கா. Spectacular moment for Chamira. Now goes into ball to Mitchell, and Mitchell gets the ball just outside the off stump. And he does a walking defensive push back to the bowler. He picks it up aggressively. Bro, he looks pumped. Views 10,000 தாண்டிடுச்சு bro. At the moment. We've seen that with Sri Lanka in the they've dropped a couple of chances, but their ground fielding has been excellent. But overall, the intent, and it just shows that how badly they want to win. The hunger is there. You can see the body language from every single player. It's excellent at the moment. 10,000 தாண்டிடுச்சு. ரொம்ப நன்றி. பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Support the channel. They have to win. 75 for 3. 2 balls left in the 10th. Mitchell yet to score. Chamira bounding in to bowl to him. Tall, willowy. Bowls to Mitchell, who clips that away towards mid-wicket. And there's no run.
It's turning out to be an extraordinary spell of bowling from Chimera. Again, that ball just nipping in. The previous delivery going straight from the similar length. That one just coming in. Glenn Phillip, absolute no answer to that delivery. Not many players would have because from that length it's very difficult for any batter if the ball comes in to manage, especially in this format. We're not really expecting the ball to do much. பிளேயர்ஸ்லாம் வருவாங்க. சில பேர் வேற ஒருத்தவங்க நார்மலாக அந்த ப்ரெசென்டர் மாதிரி இருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, நல்லா பேசுவாங்க, அவங்க கொஞ்சம் கிரிக்கெட் தெரிஞ்சவங்க பண்ணுவாங்க. சில பேர் அவங்க இந்த நேஷனோட டீம்ஸ் பழைய பிளேயர்ஸ்லாம் வருவாங்க. ஆனால் ரொம்ப குட்டி டீம் தான், டெய்லி வந்தவங்க தான் வருவாங்க. அது எனக்கே தெரியல ப்ரோ யார் டாக்கிங். 14 wickets already in this tournament. அவங்க வரப்ப சொல்லுவாங்க economy under 8. That's most impressive. நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க அப்ப யார் பேசிட்டு இருக்காங்க. Ball to Mitchell, very full, it's down the leg side. Taken by the keeper. I think it's கூகுள்ட்ட கேளுங்க டீம் ICC லைவ் ரேடியோ டீம் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வரும் யார் யார். Yeah. There's no wide has been. நானே சர்ச் பண்ணி கமெண்ட்ல போடுறேன். So we had turnover. So Chimera there has picked up a wicket. Chimera bowling 10 overs, okay. 2 overs, 2 for 8, and New Zealand at the halfway stage of their innings are 75 for 3. Time for Timal and Minister again. Thank you, Simon. We've got a good contest here between bat and ball. That raw pace of Chimera, absolutely castling Glenn Phillips there that last over, and just the Sri Lankan spinners causing a bit of discomfort for New Zealand. A reminder. The game's coming up tomorrow as well. West Indies against South Africa. Coverage of that game from 9:15. தெரியல bro, இது வரல யாரு India. ஆனா இது ரேடியோ பேர் BCC ன்னு நினைக்கிறேன், லைவ் ரேடியோ. அதுல போனா தெரியும் நினைக்கிறேன் யார் யார் பேசுறாங்க. Yes, Jamal focusing on this game. In front of us here, I mean, things seem set quite even at the moment. New Zealand on pressure. The attack outside the stump, looking to sweep. No bro, nik Rachin Ravindra நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் அந்த டீர்னு. Hits into his boot for no run, but it does feel like a lot rests on this partnership for New Zealand. Boundary Rachin Ravindra. Wicket in the last over, that excellent delivery from Chimera has just broken it open a little bit for the home side. Lage, full slug swept by Ravindra. He's timed this nicely into the gap. 4 runs towards cow corner. Moves to 30 off 19. New Zealand 79 for 3. Yeah, not great bowling from Lage. Live start பண்ணி 1 hour 54 minutes ஆயிருக்கு. Rachin Ravindra, you know that the batter's going to come hard. It's a matchup that daily me 6 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Outside of stump, giving Ravindra a lot of கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. 5 மணிக்கு set for that sweep shot and pick his spot in between long on and deep mid wicket. Will he respond with the quicker delivery, darted in at the stumps, or keep it just floating outside the off stump? It is quicker. He jabs it down towards long on. Does Ravindra. Will pick up a single. 80 for 3 New Zealand, halfway through the 11th. Sri Lanka. Score இப்போ கூட அடிக்கலாம். விக்கெட் விடாம இருந்தா இப்போ கூட அடிக்கலாம். One of the sides 70 போடலாம் ஸ்கோர். Wicket விட்டாங்கன்னா அது plenty of mystery in their bowling lineup. It's kind of been the talk of this T20 world. Who's got the mystery spinners? Sorry, we're just seeing images on the big screen of Glenn Phillips' facial expressions when he was Daryl Mitchell. Something that just winds me up about cricket in general. Anytime the ball moves, looking at the pitch like it's from another dimension. The ball's not allowed to move. It's nipped in, and it was a good delivery, but batters then look at the pitch like, what was that? That's not allowed. Lage into Mitchell, sweeping behind square. Fielder gets round to his right on the boundary, keeps it down to 1 for 3. Rachin Ravindra வேகமா அடிக்கிறான் bro. அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். I have to look. அது 50 போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு நல்லா செட் ஆயிட்டான் Rachin Ravindra. To get through your obviously perfect technique, or you just see the batters who kind of smile, tuck the bat under the arm, and it's usually the reaction I prefer to see. Bro, have to accept it to fate. 8 I will back bro. 8 pm க்கு வரீங்களா? Okay bro, okay. ரொம்ப நன்றி bro வந்ததுக்கு. Score to 82 for 3. One ball left in the 11th. Yeah, it's never the batter's fault though, is it? It's never, as you say, never a great delivery from the bowler. இந்த கேம் ப்ளே முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். That ball's moved a mile. கேம்ல ஸ்ரீலங்கா மோசமா ஆடிட்டு இருக்காங்க.
I think squad ஒழுங்கா நான் செலக்ட் பண்ணல. சில பிளேயர் இல்ல. புது players. Long off. Deep cover. Wicket and square on the boundaries. It's tickled to fine leg for 1. 33 for 3. 11 overs gone. Alalage 23 off his 2 overs so far. Victor on 32. Mitchell on 2. I guess what's the kind of bowler's equivalent of that outrage? It's the slipping on the front foot when you get hit for a boundary, and then you see the bowler scratching at the crease. But as someone who does genuinely slip on the front foot quite a lot, but see guys just kicking those front lines. I didn't mean to drag it down. I didn't mean to bowl that short wide. Pradeep Kumara, hi bro, welcome to the stream. That's the telltale of a bowler. I don't understand your language, bro. I know only Tamil and English. I always tend to go for the slight reach to the lower back. Yeah, just stretch it out slightly. Thanks for coming, Pradeep Kumara. Well enough. Who can you blame? I'm sure. The physio, yes, the C coach. It's never our fault. Never accept the blame. The physio's listening, of course, I would never do that. Tiksana, his third, shot outside the off stump and reaching for the wide line as Mitchell. It's a single out towards deep cover. And we jog through. A gentle single. We often see the named stages of a T20. This is the consolidation stage in this World Cup. திடீர்னு தீசனா அன்னைக்கு நல்லா போட்டுட்டு இருக்கான். Consolidation stage when 2 விக்கெட்டுங்க தீசனா ரன்னும் கொடுக்கல. அதிசயமா இருக்கு. Smacking it over 10 and over. Sachin Ravindra settled batsman out. They are just rebuilding this partnership. As up in the air and straight to backward point. Just as I say that, Ravindra goes 32 off 21 balls. Tikshana with his second wicket. Simple catch for backward point. New Zealand lose their fourth, 84 for 4. Uyyo, live chat, top chat, live chat. Looked a little bit settled. It's that wider delivery. And a simple catch, which gets the breakthrough for Sri Lanka. Yeah, we're disappointed. Ravindra, you can see on his face, knows that he should have done better with that. It was slow, it was wide, it was outside off stump. China was almost daring him to try and make something Pradeep happen. Kumara, bro, I didn't understand your language, bro. But I know it is in a Sri Lankan language. Catch just tumbling to his left, Dushan Himantha. Thanks for coming, Pradeep Kumara, bro. Ravindra walks off, just chuntering away at himself, knows that he was well set. And he was one of the men that was going to Sri Lankan language, yeah, bro. Sri Lankan fans are roaming. Mark Chapman now comes in, who's in good form himself, very good hitter, another left-handed batter. Sri Lanka on fire. So, job to do for New Zealand now. It's a decent position, but they won't want to lose another wicket in the next over or so. 90% win, 90% Sri Lanka தான் win பண்ணுவாங்கன்னு போட்டுருக்காங்க votingல. Could be defendable later. Chapman came. பாத்தீங்களா தீக்ஷனா விக்கெட் எடுத்துட்டான். Running between wickets now, just trying to get head down for an over or two and get this partnership going. And Tikshana ரன்னும் கொடுக்கல அதிசயமா இருக்கு. Tactic where he's just making the batters reach for the ball where there's either a single out to cover. Punch. Hey, out bro, இன்னொரு விக்கெட். Tikshana 3 விக்கெட். Chapman out. என்ன bro நடக்குது இங்க? Tikshana backward point which we saw Ravindra do, backed away but just didn't have that control of the ball in the elevation. நான் ரன் கொடுப்பான் விக்கெட்டே எடுக்க மாட்டான்னு சொன்னனே இன்னைக்கு பார்த்தா 3 விக்கெட் ரன் கொடுக்கல. Bowls in Chapman goes second ball. Glorious delivery. It's his third wicket. Tikshana pressure New Zealand flighted, pitched on middle, hit the top of off, and there's a bowler. There's not a prettier sight. New Zealand 84 for 5 now. Chapman goes for a 2-ball duck. Yeah, that's an off-spinner's dream. Chapman came around the wicket, angling that ball, pitching on middle stump. Chapman playing forward defensively and that just biting off the pitch, taking the top of off. Tikshana's known as a mystery bowler, bowling his balls that he flicks out various sides of the hand, but this time just a regulation off-spinner that he got good revs onto. Finding some spin from the surface to remove the dangerous Mark Chapman.
So back-to-back wickets. Come on, guys! 75 people are watching. Hit the like button and subscribe. Certainly so. And I was about to read out the kind of number of times Chapman has found himself in the middle of this competition. Only twice so far against Afghanistan and South Africa. Besides that, have been warming the bench on a number of occasions, and now Sri Lanka the captain striding out to the middle for New Zealand. Santner. இப்போது நியூசிலாந்து தான் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஸ்ரீலங்கா நல்லா பண்ணிருக்காங்க. கேட்ச் விட்டுருக்காங்க. ஒன்று ரெண்டு எரர் பண்ணியிருந்தாலுமே அடுத்த செகண்டே கம்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வாட்டி கேட்ச் விட்டோனே அடுத்த பால் விக்கெட். 17 not out against Afghanistan. ஆமா ப்ரோ, WPL கூட பண்ணிருக்கேன். போய் பாருங்க, லைவ் போட்டுருக்கேன். WPL ஃபைனல் போட்டுருந்தேன். நிறைய வியூஸ் வந்துருந்துச்சு. ஆனா யாருமே இந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணல. சும்மா பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க. நியூசிலாந்து நானுமே கமெண்ட் பண்ணல. சும்மா நான் பாட்டு விளையாடுறேன். சில நேரம் அப்படியே கேம் விளையாட விட்டு நான் சாப்பிட போயிட்டேன். ஆனா வியூஸ் மட்டும் வந்துருச்சு நிறைய. WPL என்னன்னா எல்லா மேட்சும் போடல, முக்கியமான மேட்ச் மட்டும் போட்டேன். RCB மேட்ச், MI மேட்ச். Two balls left in this over. Pradeep Kumara 6 for the single throw goes into the keeper's end as he's sent back by Mitchell. A nonchalant shrug of the shoulders, tilt of the head from Santner. Pradeep Kumara. His partner's call of no, which I think on the replay. I think ஒரு என்னோட கேம் ப்ளே பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். Down the wicket and back in the time. Okay. Took the throw to come in, so maybe if Mitchell would set off. Tala for reason, Patrina for season. Patrina for see that franticness in New Zealand. Not something often you see in Mitch Santner, who's one of the calmest players out there. He dead bats this one with soft hands into the offside. Looks at Mitchell. Hands outstretched on whether to take the single, opts not to. So 2 wickets in that over, just the 1 run. 2 wicket. His figures of 3 for 9 from his 3 overs. Sri Lanka fans அதிகமா இருக்காங்க போல bro. Sri Lanka matches நிறைய poorly, dropping that catch at short third man, but since then it's been all Sri Lanka matches show. Sri Lanka இந்தியாவோட பண்ணுவேன். இல்லனா place to be as a bowler, you know you're having a good day regardless. Even if the last over doesn't go particularly well. Malinga for reason. Put the foot down on. Oh, out. When he comes on, they probably save him towards the back end now. என்ன bro பண்ண? Out bro. வெள்ளாளே. Side Chamira. Wellalage, the left arm spinner who has been expensive today. Come back. New Zealand on struggling bro. See if he can get any spin that we saw from Tixana at the other end. Easy win bro, Sri Lanka. அவ்வளவுதான் மொத்தமா Darryl Mitchell now goes reaching forward, goes through the gap to Vellalage. He gets his first wicket. New Zealand will all out. And New Zealand now 84 out for 6. The team ரொம்ப வீக்கா இருக்கு bro. இருக்கிறதுல weakest New Zealand team னா இந்த டோர்னமெண்ட் spin that time, and to be fair, இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே trying to get some spin away from the right hand, but the ball is skidding on, going through the gate. Darryl Mitchell just prodding forward. Weakest team of New Zealand na this year T20 World Cup. Manages to squeeze the ball through there, cannons onto the stumps. Darryl Mitchell can't believe it, again staring at the pitch. These New Zealand batters really struggling in this last 3 or 4 overs. The run rate has come plummeting down, and the wicket column, going up and up and up. So Sri Lanka well on top here now, 84 for 6. 84 6. Goes for 3 off 7, and on this occasion opting for the next kind of 12 over ball potrukanga. Of course the shot would like to play an exaggerated lunge position. Strike player bro, indho parunga nama ketta player vandirukanga puli. Must urge himself to get up to his feet. New player ah nan therla. Ini age 33 ah. Pale player da pola bro, namakku da therla. Into the side today from New Zealand will find himself in the middle with his captain. A reminder of the context of this game. It's a must-win game. Sri Lanka won in this competition, in this World Cup, which they are co-hosting. இந்த மேட்ச் கேம் விளையாடுறதுல நியூசிலாந்துல வின் பண்ற மாதிரி இருக்கு. New Zealand டக்குனு இத முடிச்சிட்டு இன்னொரு ஒரு மேட்ச் கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுலயே they're looking for a win. Yeah. They found themselves in an awkward position here. 84 for 6. To the bowlers, and the surface certainly not easy to navigate. Good bit of bowling, and Vellalage follows it up with a flighted delivery outside the off stump, tentatively driven
towards extra cover, and the crowd so engaged here. Every single ball urging on their bowlers. Sri Lankan dugout hypnotised by this performance, angled in to the right-handed McConkey, drives down the ground for 1, score to 85 for 6. Coming to the tournament as a replacement, Michael Bracewell injuring his calf, ruled out of the tournament, so McConkey drafted in, never easy coming in halfway through the tournament. Score predictor 137 தான் காமிக்குது. 137 இங்க இருந்து பெரிய சந்தேகமா இருக்கு. First class 100, so a capable batter in his own right, and இன்னும் ஒரு விக்கெட் அவ்வளவுதான். ஒரு சாண்ட்லர் மட்டும் தான். சாண்ட்லர் அந்த கூலி ஆல் ரவுண்டரா. Just a slight correction, second game in this World Cup. I think he played against Canada, but wicketless. Bro, after this what game? Game name வந்து ரெண்டு கேம் பிளான் பண்ணிருக்கோம் bro. ஆனா எது போறன்னு தெரியல. அவங்க ரெண்டு எது வர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பார்த்துட்டு 10 மணிக்கு லைவ் வந்துருங்க. அந்த கேம் பேர் என்ன? டெட் ஐஸ்லாண்ட் 2 ஆர் இல்லாட்டி அந்த கேம் பேர் என்னது? Bit of a longer tail from New Zealand, chipping the ball uppishly as Santner gets it past that short mid wicket, and they run through for a quick single. Dying light east ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கேம் வரும். Desperately scampering through. 10 மணிக்கு வந்துருங்க, சாப்பிட்டுட்டு வந்துருங்க. And McConkey kind of being that illustration of the 86 for 6 last ball 12th over straight to the field. நான் லைவ் வந்து 2 hours ஆயிருக்குமா ப்ரோ? ஸ்டார்ட் பண்றப்ப வந்தீங்க ப்ரோ. ஸ்டார்ட் பண்ணது கொஞ்ச நேரம் சென்று வந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 hour 40 minutes ஆயிருக்கும். 1 hour 40 minutes கரெக்டா ஆயிரும். Around that longer term planning as well. Goes back. நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்ப 2 hours 8 minutes தான். Short extra cover for no run. Runs off this over so far, and the wicket, 1 more to come. In fact, that is the over, 13 gone. 86 for 6. Yeah, we're definitely seeing signs of this pitch just starting to spin a bit more. Obviously that wicket that Dikshana removed Mark Chapman with, but even that last ball there from Wellalage just started to what happened bro? என்ன ஆச்சு? அந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. ஏல போட்ட மேட்ச் wanting to bowl first. 100 ரன் தான் அடிச்சிச்சு. Pitch might get a little bit trickier. நியூசிலாந்து ஜெயிச்சிருச்சு அந்த new ball being the hardest, the easiest time to bat. To get out there, it's now starting to spin, and they're going to hope that the dew takes over for the second half. Let's see if their tactics, their thought process will be vindicated. Always keep an eye on that win probability. At the moment, 76% in favour of Sri Lanka. Sri Lanka to bowl to Santner. Drives calmly down the ground, down towards long off, and this outfield hit. Premadasa in Colombo. Some different shades of green and brown. There's certainly a few as a fielder diving into. பார்க்கறதுக்கு ஸ்ரீலங்கன் காரன் மாதிரி தான். I've still got scars on my knees from diving. Sri Lanka when I toured பக்காவா இருக்க இந்தியா ஸ்பை டு ஸ்ரீலங்கானா ப்ராஜெக்ட் கொடுத்திருக்காங்களா மாசா இருக்கும் போல. ப்ரோ அப்படி கேக்குறீங்க? இது துரேந்திர படம் பாத்தீங்களா? துரேந்திரன் எஃபெக்ட் எல்லாம் ஸ்பைனிலே அப்படியே ஊறி போயிருக்கு. Sidearm action on this occasion. Finds extra cover does McConkey. பார்க்கிறதுக்கு அப்படியே இருக்கு, ஸ்ரீலங்கன் மாதிரியா இருக்கு. முடி கொஞ்சம் லாங் ஹேர் வச்சிருக்கேன், அது கிளிப் போட்டிருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். ஹேர் கட் பண்ணா நார்மல் நம்ம ஊர் ஆள் மாதிரி ஆயிடும். துரேந்தர் கார்த்திக் exposed as McConkey சும்மா இருக்கு. Smacks the ball straight down into the ground by his feet. முடி இப்ப வெட்டிடுறேன், நெக்ஸ்ட் வீக் வெட்டிடுறேன். To trickle back onto the stumps. அதுக்கப்புறம் ஆல் டோட்டலா மாறி இருப்பேன், வித்தியாசமா. Halfway through the 14. Pace of this game just entirely nice bowling Asalanga. ரன்னே கொடுக்கல bro. Asalanga பார்ட்னர் McConkey on the pad. He was a few steps down the pitch. A bit of enthusiasm from the keeper, but quickly dissipates. Yeah, definite spin there again from Asalanka, off spinner, going to the right hander. Definitely some bite. It wasn't too far away. As far as they didn't go up a little bit more convincingly.
shorter, flatter, pulled away by McConkey out towards the square. 6 wicket down ஆயிடுச்சு. இனி அவங்க தட்டி தான் ஆடுவானுங்க. இப்போ 100 பவுண்ட் பாப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறம் 100 ல 120 பாப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறம் தான் 130 பாப்பாங்க. இப்பவே அடிக்க ஆரம்பிச்சா பொட்டலம் ஆயிடுவாங்க. Although we haven't seen express bounce, so maybe it might have just hit that dodgy part of the pitch or the batters have been blaming today. Kept low, it's driving back to the bowler on this occasion as Santner. 14 overs gone, 88 for 6. Drinks being run on for this second drinks break, and I'm sure messages from the New Zealand camp. Message for Sri Lanka will just be to keep the runs as low as possible. Only 2 runs coming off that last over for New Zealand, Tamau. I mean, with the captain out there in the middle. T-set matama what his job is here now, but it's almost difficult to not go entirely defensive when your team's in this situation. But simultaneously, you've World Cup T-set matama. Yes, really tough position. New Zealand got 75 for 3 after 9.5 overs. To where they're at currently is 88 for 6 in 14, so not only have they been losing wickets, but they've been going nowhere as well. So Sri Lanka have really got the squeeze on them there, and this is a really important partnership with Santner and McConkey being the last 2 recognised batters. Matt Henry slated to come in next, maybe Ashodi who can hold a bat as well, but the Sri Lankans just in that huddle now, they'll be reinforcing all the good stuff they've done. The spin that they've seen. Still got Madishanka, who still has two overs available to him. Shamira definitely will bowl his 2, and then there's still plenty of spin. நிறைய பேர் பார்க்கறாங்க live. I'm sure we'll definitely see him again as well. So lots of options for Dasun Sanaka, and there's really happy with how his team have bowled so far, but they're going to have to bowl well for this last 6 to give them the best chance of I mean, I certainly think I'd be inclined, as you mentioned, those 2 overs from Shamira, just to keep bowling spin as much as possible. Views 15k தாண்டிடுச்சு. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். 15 up front in the power play. சப்போ 377 வந்திருக்கு. எவ்வளவுல இருந்தானா? 350 ல இருந்தானா? Really think how much pressure is on Sri Lanka in this fixture to get a win to stay in this World Cup, because the performance they've put in so far, the smiles on their faces. Teams on top this much, you can just feel that. நான் 8:30 or 9 வரைக்கும் இருப்பேன் இன்னைக்கு மட்டும். They get their drinks and fruit. இல்ல டெய்லி வர போற ஐடி ஷீட். ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, டெய்லி வாங்க. இது பண்ணி வெச்சுக்கங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வெச்சுக்கங்க. டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துரும். லைவ் போடுறப்ப very rarely feel like, oh yeah, I want a snack whilst I'm, அதுக்குள்ளே 14 ஓவர் எப்போ போச்சுனே தெரியல. Essentially for Sri Lanka, I think, oh yeah, I could do with an apple and a banana. I mean, I used to 30 likes வந்திருக்கு bro. Votes எவ்வளவு வந்திருக்கு? I played at Hampshire when it was the season. 333 votes வந்திருக்கு. அதுல 9% தான் யூஸ் பண்ணுது. 91% Sri Lanka wins. The keeper for no run. The opening pair for Hampshire was Susie Bates and Charlotte Edwards. It was a legendary year to carry drinks, and there were certain requirements for Susie Bates. நான் அதுக்கு முன்னாடி வேற கிரிக்கெட் சேனல் சப்போர்ட் பண்ண ப்ரோ. நல்ல பர்சன் தான், பட் கிரிஞ்சா பண்ணுவார். அதான் and one of them yaar was bro depending on how many runs she kind of scored and how long she's been out in the middle. நிறைய பேர் பண்றாங்களா? Portions of a banana, so it wouldn't be a whole banana required, but part of a banana. Trying to retain this information was quite difficult. இன்னொரு சேனல் பாத்துர்க்கேன், அவர் ஏதோ to the bowler தமிழ் கேமிங் வச்சிருப்பாரு. halfway through the 50, 88 அதுவா என்னன்னு தெரியல. And I just remember the இதே மாதிரி தான் பண்ணுவாரு அவரு. I was running on a half a banana and just dropped it and just saw முன்னாடி ஏதோ பேர் வச்சிருப்பாரு மறந்துட்டேன். because Susie's Bates is one of the nicest ரவுண்டா சின்னதா அவர் வெட்கம் போடுறாரு டாப்ல. அவரா this time gets it into a gap in the offside, cutting the ball out towards deep point. இல்ல bro, அவர் இல்ல. நீங்க யார சொல்றீங்க? தமிழ் கேமிங்னு வச்சிருப்பாரு பின்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ வச்சிருப்பாரு, மறந்துருச்சு. சரியா நான் food ran out to them when they're on the boundary. Daily our cricket videos தான் போடுவோம். Taking more steps when you're off the pitch than when you're on it. 12 grand it's not something you want to be good at. 89 for 6. One, then that means you're not in the team, and
and then you get a reputation for being a good, good squad person and all that good stuff. Which is important. You don't want to do it badly. You don't want to take away from the team, but you don't dream of growing up being running drinks for a living. Looking to cut the Santner through to the keeper. I heard the groan there, close to the outside edge. Run rates dropped down to 6 now. One ball left in this 15th. I mean, you're right, you almost need to do the job well as advancing down the pitch, driving towards long off for 1, and the score moves to 90 for 6 after 15. You do your job, you eat a few too many sweets, and then hopefully they never ask you back. McConkey on 3 off 11 balls. Mitch Santner, the captain, 3 off 8, and New Zealand with 5 overs to go. 90 for 6. Dig themselves out. Bit of trouble here. Australia commentators. ஆசஸ் டைம்ல மாஸ்டா இருக்கும் பாக்க. நம்ம ஒரு வெறியா இருக்கும். நீங்க காலேஜா? நான் தான் அப்பவே சொன்னேன்ல ப்ரோ, நான் காலேஜ்ல ப்ரோ. நான் காலேஜ் முடிச்சு 2 வருஷம் ஆகுது. வர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்ப வேற ஒர்க் தேடி வேற ஒர்க் கிடைச்சிருச்சு. அந்த வர்க்கிங்காக வெயிட்டிங். ஆஃபர் லெட்டர்க்காக வெயிட்டிங். ஆஃபர் லெட்டர் வந்தோனே made a mess of that. I am moving to Chennai. What opportunity they've given themselves. அது வரைக்கும் டெய்லி லைவ் அது வரைக்கும் ஃப்ரீயா இருக்கு. அதனால டெய்லி லைவ் I mean, you got to give a lot of credit to the spinners. They came out and கூப்பிட்டாங்கன்னா சாயங்காலம் மட்டும் தான் போட முடியும். Especially from Team Shana, those 3 wickets around for Sri Lanka. Lanka bowled very well as well. 90 for 6. Here is again into the attack. Bowls his first ball is forced away off the first innings oda match முடிச்சுக்கலாம். Extra cover. Live முடிச்சுக்கலாம். Can get that away. He stays on 3 from 9. And Conky's on 3 from 11. 90 for 6. 20 ஓவரோட first innings oda live முடிச்சுக்கலாம். Sri Lanka around the wicket. நிறைய பேர் பார்க்கறாங்க. Down the pitch, Santner and tries to force away. போட்டுட்டு போயிடுறேன் நான் அப்படி சாப்பிடுறது. பார்க்கற வரைக்கும் பார்க்கணும். For single. சாப்பிட்டு வந்துட்டு எண்ட் பண்ணி 16th. The last 26 deliveries, 8 runs. Just 8 runs in 3 massive wickets. And not those wickets didn't fell to poor shots. They were just excellent bowling, some really skillful bowling, and that's what you expect. 20 அத கேக்குறேன் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன். நீங்க எப்ப போறீங்கன்னு கேக்குறேன். Cricket to know exactly how to bowl on this surface. McConkey the சாப்பிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே போறவங்க அப்படியே ஆன் பண்ணி வச்சு சாப்பிட போவாங்க. Pad there and it goes away to the offside and they nip through for single. So you won't mind that too much. 92 for 6. எனக்கு ஃபுல்லா போட ஆசை தான். ஆனா ஃபுல்லா உட்கார்ந்து பண்ண முடியாது. In this situation, you really want to put the squeeze on here and try and roll them out to 120 if you can. Okay 8:30 இந்த இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சோனே முடிச்சுக்கலாம். ஆனா நிறைய பேர் பார்க்கறாங்க. வந்துகிட்டே இருக்காங்க. எங்க இருந்து வர்றாங்கன்னு தெரியல. ஃபுல்லா ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் போலாம். Under pressure, Sri Lanka bowls round arm delivery around the wicket up towards long on. இதுதான் bro என்னோட highest views டோர்னமென்ட்ல ICC டோர்னமென்ட். இன்னைக்குதான் keen Sri Lankan fielding. It's almost 17k வந்துருச்சு. Really into what they're boundary இந்த கூலி அடிக்கிறான் bro boundary. கடைசியா ஒரு boundary அடிச்சிருக்கான். One stage 8 overs 15. பேர் பாருங்க MC மெக்கோனே பேர் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. 3 for 6. Sri Lanka was over the wicket, lifted away by McConkey out towards deep back with square leg. The silence will tell you. You don't need me. The silence will tell you. பரவாயில்ல this is fire. Got inside the line to be able to use that gap. 20 வரைக்கும் square leg. There is a big gap, but you still got to hit it a bit finer. நேத்தலாம் முந்தானேத்தலாம் என்ன பண்றதுன்னா சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிட்டேன். 2 they need to bring him around a little 4 மணிக்கே ஆரம்பிச்சு மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டு நான் தனியா உட்கார்ந்து மேட்ச் பார்த்தேன். Got low and lifted it through backward square leg. நாளைக்கு பண்ணுவோம் bro. நாளைக்கு வாங்க இந்தியா மேட்ச் வெறியா 97 for 6. Last ball of 16th. That's Lanka round the wicket now to the right hand and nudged away into the onside. 98 for 6, 16 for 2, but it's not really on. Tikshana's onto it. Throw comes into the wicket keeper who takes it and drops the ball because he's decided the ball is dead. So that's the end of the over. 98 for 6 after 16 overs. I'd be interested to see when the umpire called dead ball there because he kind of dropped the ball by the stumps and then wandered off the next over. I wonder if he could just try and nip through for a single. No, I don't think you can. When's the ball dead? Correct in the timing. Correct 6 PM ஆரம்பிச்சு now they've changed that law on that, haven't they? It's necessarily dead only when it's in the keeper's gloves. I read that. முக்கியமான மேட்ச்னா நைட் கூட ஃபுல்லா ஓட போகும் with the law. I mean, as long as the keeper isn't trying final to run final la fulla போணும். I mean, there's some action going on. I think you'll be fine. Final, semi final. India match. They can
We saw that the other day, the bowler, the fielder just came and threw the ball. And the bowler just left and just started wandering off because the umpire called it first ball. Batters try and squeeze a single, but then at the end it was called a dead ball. Correct, Alexa la pottaanga avanukku veliya poichu. Shamira's going to bowl. He's bowled 2 overs, 2 for 8. There's a few flankers. Got some excellent fielders here. Shamira's long straight run. It's lifted away by McConkey into the crowd. Goodness me, he's hit that well. Deep backwards square leg. Fine stroke from McConkey. 104 for 6. Started the 17th over. 130 6 of the innings. About off stump. Magnificent shot. That's a fantastic shot. The way he picked the length so very early, and then the timing. It's big boundaries here in Colombo. The hundreds up as well. I think they need a partnership here. McConkey getting an opportunity to play. They're making full use of it at the moment. 14 of 15. My prediction score 150. Enna bro 150 solreenga. Inna 3 over da irukku. Shamira goes in, bowls to McConkey. 150 possible illa bro. Second back through to the keeper's got a smile. No way, 150 la no way. My prediction na solran parunga. My prediction is and he's bowled at 90 miles an hour already today. My prediction pace off ball 135 bro. Yeah, we talk about skill. Doesn't get much better. 6 just rolling his finger. Again marudi pick up shot. Well, the ball pitching and nipping away. 6 very nicely executed. Bro ippave 110 vandiruche bro 150 vandirum poleye neenga sonnadhu. Third over. You know bro adikka matta nenacham bro bayangarama adikiran. 16 4 for 6 pickup shot. That was lifted away. He's got hold of that one as well out towards deep square leg. That's gone into the crowd as well. So that is 2 sixes in the over. First 3 balls of the over. New payam pola bro kuli. Bro age 35 vayasu bro. Pudu alla illa namalukku da therla yarnu. Edo tournament la vilaandirukanu nenikren. That's a big boundary out there. It seems like he's very strong. Ziani, hi bro, hi, welcome to the stream. West 76 meter, not the biggest boundary, but still big enough. But for some, batting looks very 5 forward square. Okay, and a single this time. It throws on its way to a tremendous keeper. He's got a lovely stance for T20 cricket, just slightly open. He just keeps his left toe slightly opened to access that onside. நீங்க சொன்ன ஸ்கோர் வந்துரும் போல 150. நான் தான் 135 சொல்லிருக்கேன். 135 கம்மியோ. Side of the pitch depending where the ball pitches. So it's a very good position to be, especially in this format. You can see the frustration on the bowler's face. He's had score prediction 144 சொல்லிருக்கு bro. Has been ruined in the first. நான் தான் ரொம்ப கம்மியா சொல்லிருக்கணும். ICC commentary தான் அவங்க ஹோம்லயே இருந்து பண்றாங்களா கிரவுண்ட் அப்ல தெரியல ப்ரோ அது தெரியல ஒரு சில பேர் இங்கிலீஷ் கமெண்டேட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் தான் பண்றாங்க அதனால அவங்க வீட்ல இருந்தே பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்ல இருந்தே தான் பண்ணுவாங்க அந்த இது வந்து BCC ன்னு ஒரு ரேடியோ ஸ்டேஷன் ப்ரோ அந்த BCC ஸ்டேஷன் ஆபீஸ் எங்க இருக்கோ அங்க இருந்து பண்ணுவாங்க சில பேர் வீட்ல இருந்தே பண்ணுவாங்க 12 for 6. All that is 17th over. Shamira walks back mopping his 140 நான் தான் இருக்குறதுல கம்மியா சொல்லிட்டேனோ அவங்க மேல நியூசிலாந்து மேல நம்பிக்கையே இல்ல அதான் அப்படி சொன்னேன் ஆனா ஸ்கோர் பிரெடிக்டர் 144 சொல்லிருக்கு ரன் ரேட் அடிப்படையில் நீங்க 150 சொல்லிருக்கீங்க நீங்களே கரெக்ட்டா ஓரளவுக்கு சொல்லிருக்கீங்க mid innings interval which is supposed to be 20 minutes but goes down to 10. Sure they bowled 3 overs in 9 minutes though. But boundary. Penalty in the last over. Boundary. Boundary bro. Boundary. Cooling. 3 overs, but there isn't just that impetus anymore. Boundary. Misfield already slow ah dhaan poitu irundhuchu. Rendu per சேர்ந்து misfield பண்ணிருக்காங்க. 112 for 6. Shamira around the wicket to bowl to McConkey. Gets a slower ball, which he chops away, beats the dive back 16 for 6 towards the boundary. Sliding save out there is unsuccessful. Well, groan from the crowd there as Ratnayaka came round. He got his hand to it. The momentum took the ball into the rope. So that was a really good over from McConkey. 18 off the over.
16 for 6. Yeah, one on man. Bro, 380 வந்துருச்சு bro sub. As I said, his stance is so nice for T20 cricket. நீங்க இன்னைக்கு டுடே குள்ள 400 போயிரும் சொன்னீங்கல. ஓ. மேட்ச் 8 வரை போட்டு கண்டிப்பா போயிடும். நம்ம கட் பண்ணிடுவோம். Just very late onto that one. Allowed the ball to come and knew exactly where the fielders were. Very good game awareness with the shot third and point and a big gap between point and deep cover. Just pierced that gap with perfection. Sri Lanka 16-18 as you mentioned from the previous over. Now they can, if another big over, they can push that one. Bro, Sri Lanka versus New Zealand. Bro, Sundar gaming bro. 25 under par, but at least some people to come out and bowl. Like a poraru ne. Especially a team under pressure. Like COD போடல bro. Stay in the competition. Night போடல COD. வேற கேம் விளையாட போறோம் ஸ்டோரி கேம். 5 of 19. நானும் after 20 over போகிறேன். சாப்பிட்டு for now it's Santa. சாப்பிட்டு கூப்பிடுவாங்க bro. சாப்பிட கூப்பிடுவாங்க. ஓகே ஓகே. Starts off with a நானும் போயிடுவேன். I can see what he's trying to do. இந்த first innings முடிஞ்சோனே போயிடுவேன். Just inside the wide line, we got it horribly wrong. It was well outside it. He also nicked through for a They're gaming bro. To start the over. 118 for 6. Yeah, I think they've got to be smart. Don't try and take any chances against T20 unless the ball is right in the slot. Just play it out. If you've got 2 free runs already. If you get 6 of the next 6 deliveries, it's still 8. And then you can attack the final 2 overs. But don't try and give him a wicket here. Center on strike. Tiger Punky on strike. They nick through for 5. On 6. Punky on 25. His best score in T20 was 84. Strike rate in international. 17th over start ஆயிடுச்சு bro. 5. Shana bowls. லேட்டா வரதான் இது cut shot misses it. அப்ப போட்டப்பதான் வரதான். Keeper holds the ball to the stumps just in case he was going to overbalance. You've got to be careful with the one that comes in. Just look to try and take those ones. Geo Oscar 5.4 core பார்க்கறாங்க. 18 for 6 start the 18th. 5.5 போயிருச்சு bro இப்ப. Waits for Tikshana. Right arm over the wicket. Reverse sweep. Contact. Decent contact. Goes out towards the boundary. இந்தியால மட்டும் காமிக்குதா இல்ல எப்படின்னு தெரியல. ஹாட் ஸ்டார். A single though. இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து காமிக்குதான்னு தெரியல. Seems to be very high in confidence at the moment, McConkey, and why wouldn't he be? அடிக்க போறாங்க சாண்ட்னர். Fantastic stroke so far in his innings of பவுண்டரியா புடிச்ட்டான். தடுத்துறாங்க. கையில வந்த பால புடிச்சு வேணுக்கே பவுண்டரில தட்டி விடுறாங்க. Very important wickets as well. Stinger gaming bro, you're batting or bowling? நான் இப்போதைக்கு விளையாடல bro, சும்மா தான் உட்கார்ந்திருக்கேன். மேட்ச் பார்த்தேன். Round the wicket to bowl. Santner is there on 6. Catching short inside the off stump, but forced away by Santner towards deep cover. Oh, it's gone to 4 again. Fielder out there. Match start on match பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். Got to the ball. He kind of dived out, just trying to knock it back, but he put too much on it and pushed it into the rope. Really poor fielding in the end. இந்தியால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். All these runs are going to be so crucial. ஆமா. இவங்களா என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியல. ஸ்ரீலங்கா timed it beautifully, but still should have been a couple of runs. There was no need for him to try and you are watching there was no இல்ல bro இல்ல ரியல் மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் பக்கத்துல. But just making a complete mess out of that one. நினைச்சேன் இது சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன். 23 for 6. Tikshana bowls to Santner. Santner heaves it into the leg side for 6. Cricket fans நிறைய பேர் இருக்காங்க. Really getting around the park in his last few overs. Good shot from Santner, just climbing into Tikshana. 6. ஐயோ நீங்க சொன்ன ஸ்கோரை விட்டு தாண்டி போயிரும் போலயே. ஐயோ இன்னொரு ஃபுல் டாஸ் bro. ஃபுல் டாஸ். தூக்கி விட்டான். The awareness, the ball was there. The length you prefer as a batter to play the slot sweep or the conventional sweep. Match fixing. And on that occasion, எதுக்கு bro match getting the chunk out of it. Very good shot. ICC tournament bro. அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. 29 for 6. என்ன கேக்குறீங்களா மேட்சை கேக்குறீங்களா? Bowls a full toss which is hit in the air out towards deep mid wicket. It might be a no ball. It's definitely a 6. 17வது ஓவர்ல 129. மொபைல்ல செக் பண்ணலையா? Is that above waist height as well? This could be a very costly ball delivered by Tikshana. Just going to check it. bro அவன் இருக்கிற ஹைட்டுக்கு எங்க வந்திருக்கு ஸ்லோ பால் கன்ஃபார்ம். Quite high. It looked above waist and rightly so. Santner going for that review. I think he's gone கரெக்ட்டா காமிக்க மாட்டானே மொபைலா. The umpires have gone upstairs regardless. A massive over, 2 back-to-back sixes again. The previous over, they got 18. This over, they already got 19 with 2 balls to spare. Replay தான் காமிக்கறானுங்க சுத்தி சுத்தி. Look like it's quite high.
இப்போ வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Ball's allowed to dip. Waste வெளிய போகுது. I mean, it's above waist height when he plays it, but it's well in front. Fair delivery, bro. Is it going to dip below the waist? கிடையாது. Really நல்லா டிப் ஆயிடுச்சு. Home run that. So they have the line on, trying to work out whether it's above the waist. என்னது 150க்கு மேலே வந்துரும் போலயே. No ball is quite difficult to tell, and they've gone fair delivery. And it doesn't look like a fair delivery from square on, but when they put the line on, and he's also bending at the knee as well. Tixana பாருங்க. Yeah, because they measure it from the crease, from the line, so he was quiet in front when he played that shot. Stinger gaming bro, வேற level bro. It's gone for 6 though, so backed off this right. என்னை வச்சு ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Stinger gaming bro. 19. You watching cricket town started 2019 World Cup. 160 might be. Santa goes back. There's the guy with extra cover goes right towards the boundary, picked up by the sweeper, throws on its way, can't prevent the second. அப்பலாம் நீங்க என்ன வயசு உங்களுக்கு? அந்த வேர்ல்ட் கப் நடக்கறப்பலாம் நானா ஸ்கூல் போயிட்டு இருந்தேனே. 9th படிச்சிட்டு 10th 9th படிச்சிட்டு இருந்தேன். ஸ்கூல் நடக்கறப்ப மேட்ச் நடந்துச்சு. This is unbelievable, isn't it? Last 2 overs they managed to get 39 runs. They've got 7 runs in 24 balls before that. That's the beauty of T20 cricket, isn't it? It changes so quickly. ரெண்டு ஓவர் தான் இருக்கு. ரெண்டு ஓவருக்கு அப்புறம் முடிச்சுக்குவோம். The momentum shifts just with a couple of hits. And now, as you mentioned, they could get to 160 here, which is, I think, pretty decent. ரெண்டு ஓவர்ல எவ்வளவு ரன்? 137 -6 போயிடுச்சு bro. 18th over. ஒரு ஓவருக்கு 10 நாளே 157க்கு மேல வந்திருக்கு. Slipping away. You don't have fast forward. Shana hammered in that over. Fast forward quite good. எப்படி ஓட்டி விடுறதுன்னு கேக்குறீங்களா? இருக்கு ஓட்டி விடுறது உட்காந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம். நான் தீவிரமா மேட்ச் பார்க்கறனால பார்க்காம இருக்கேன். டக்கு டக்குன்னு ஓட்டி விடலாம் பால் முடிஞ்சோம். Shanka's going to bowl, left arm pace bowler, and the ball to McConkey outside the off stump, dabbed away. 4 is a fine shot. Opening the face down towards deep third. It's gone away for 4 using the pace. இல்ல bro, எப்படி bro கரெக்ட்டா சொன்னே? 150க்கு மேலே வரும் bro. ஒரு ஓவருக்கு 10 ரன்னாலே 157 bro. இப்போ 160 வரும் bro, வாய்ப்பு இருக்கு. 160 கூட வரும். 160 வாய்ப்பு இருக்கு. ஈஸியா வந்துரும் 160. Just to bring in ஏதா மிராக்கிள் நடந்தா 170 வரும். Bring in today for this game to strengthen their spin. Skip option இருக்கு bro. Boundary போறோம் டக்கு டக்குன்னு நமக்கு ஸ்கிப் ஆகும். If they manage to get over the line. சும்மா வச்சிருக்கேன், ஸ்கிப் பண்ணாம வேற எங்க வச்சிருக்கேன். அப்பதான் டைம் ஆகும். ஸ்கிப் பண்ணா டக்குனே முடிஞ்சிரும் கேம். அப்புறம் எப்படி நான் இங்க மேட்ச் பண்றது? மறுபடியும் அப்புறம் இன்னொரு கட் ஸ்டார்ட் பண்ணனும். Right across there. He bowls that one outside the. எனக்கு டவுட் வந்துச்சு வருமான்னு. Test match wide. Bro, இதே போல நான் 135 தான் சொன்னேன். It's another wide signaled by Pakistan umpire Asif. கரெக்ட்டா சொல்லிருக்கீங்க. Above what he has done really well. He's moved around the crease. He's always playing with the mind of the bowler. Yeah, that's well tried to try and go even further wide, but then it was outside the strip, wasn't it? Nearly outside the strip. எத்தனை பேர் வோட் பண்ணிருக்காங்க? ஃபுல்லா ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸ் தான் போல. 418 பேர் வோட் very difficult for the bowlers and 91% ஸ்ரீலங்கா தான். Third deep point deep cover. Shanka bowls to McConkey, that's outside the off stump, over the backward point fielder. There is cover behind, so they only get a single this time. மலிங்கா பாருங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். We need to ask Tamal really this, and he's a left arm pace bowler. Whether bro, bye நானும் சாவந்த ஓவர் முடிஞ்சோனே சாப்பிட போறேன். லைவ் எட் பண்ணிடுவேன் அந்த ஓவர் முடிஞ்சோனே. Bye. See you tomorrow bro. நாளைக்கு பார்க்கலாம் இந்தியா மேட்ச். நாளைக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். It also depends at what time the batter is making that move. If he's moving too early, yes, as a bowler you can make those changes. But he's moving quite late, it seems. 143 for 6. This is Malinga up on the big screen. Glum face at the moment. Band's playing on. But the Lanka supporters at Premadasa tonight, they want their team to play on at the moment. They're not quite doing that. And Shanka bowls to Santner. Follows them there, goes leg side. Puts one right in at his toes. He dabs it to the Karthix gaming spoiler.
just cannot hold the flow. I know we're in the run for everything. 145 for 6. We thought, 15 minutes ago, we thought, could they get 140? They might get 140. Unlikely. 9 balls. 31. That is his best T20 international score. Sanders on 26. Match interest ah povum boleye run adichitaanga Srilanka jeeppaangala avanungale idhe mari wicket oda vaipu irukku Santa might think there I got missed out on 4 because it was a leg stump. New Zealand batting da bowling overalukku vechirukanga tickle it away. I think if he got a bit more he could have easily picked up a 6 as well because of the pace of the delivery. Ayyo uttanda full pace delivery. This partnership is really giving them an opportunity here. Excellent batting. They gave themselves a little bit of chance. 170 varum pole. They came in. They lost quite a lot of wickets, but since then, 62 runs partnership with just 41 deliveries now. Yeah, full toss up put irukanga. 62 full runs not fantastic. And Shankar bowls a full toss, which is lifted away by Santner, and that's gone for 6 as well. Over long on. Well, everything is going at the moment. And everything's going New Zealand's way. Yeah, you look at that partnership, it's the context of where it came from, the position they were in. It felt like they were right out of the game. 98 for 6 after 16 overs, and suddenly 160, might get more than that now. It might be 170. It just seems like the bowling have completely lost the plot in the last 3 or 4 overs, and that can happen in T20 cricket when the batters are in charge, they're trying to go hard at you, but still the execution. There's been lack of execution from the bowlers. Shankar bowls to Santner, short slow ball, that's going to be called wide I think. Dug into the surface, tennis ball bounce. Shankar trying something different, but another run to New Zealand and bowl it again. 153 for 6. Battle olunga padala. After 15 overs there were 90. No ஒரு ball இருக்கு இந்த ஓவர்ல. Single double ஓட்டானுங்களா? In the 19th over there 153 runs. There's still 8 balls left. Yeah. That could be another 16, isn't it? Could be 170 to win. Could really go well here at the close. Maybe Shankar to Santner outside the off stump. Just cued that. A shot a bit out towards wide long on. They're going to pick up 2 though. This field out there by Lanka. Santner's back for that second run. 155 for 6. And left of the 19th. You get another over where you get 18-20. This could be touching 175. You know, and that will be a massive score, especially given you got to win this game. Sri Lanka couldn't chase 140 or single strike avane vechukkuvan sir last over, and with New Zealand ella ball avane adappa avanu nalla dhaan attack as well. Bat la palana avanu viladuvan. They have to bowl a lot of over irukku. Yeah, a few into the crowd as well. 155 for 6. 7 balls left. Shankar bowls. Dug out by Santner up towards long off. And through for another single. 156 for 6. They're going to be keen to get off the field here. They've been on it for an hour and 40 minutes. Conky has 31, Santner has 35. At one stage they were 84 for 6 in the 13th over. And Mitchell was out to Walalagay. Last over Samira. 2 wicket எடுத்திருக்கான் 26 run கொடுத்திருக்கான் last over. Santner on strike. Chimera's got over left. Lanka's got 2, Lanka's got 1. Shankar can't bowl, he's just bowled. He's got 1 ball 3. It's going to be Chimera. Yeah, they'll be punished as well. I said they've been out there for 140. They'll be punished because they're bring an extra field inside the circle. So that's a benefit to New Zealand as well. Teams just don't get through their overs, do they? We're just spinning. We have 4, 8, 10, 30. இவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்கிறானுங்க ஓவர் போட. And you're getting punished for your over rate. They've got to bring in an extra field. Yeah. I saw that signal from the umpire. And that's where the opportunity is for New Zealand to have another 15-20 run. Wide விலகி வந்துட்டானே. Wide கொடுக்க மாட்டான் பேரு. விலகி வந்துட்டான் சொன்னாரு. Dot ball first ball. So I presume this is all to be outside the off stump. So the bowler knows where it's coming down. Well, you often do, I suppose, in T20, you have a sense of it. So there's a look around the field.
Does he play this? Does he move across and try to play leg side? Yes, well he did, but he went so wide of off stump. And the umpire says that was fine because he had moved across. So a welcome dot ball for Sri Lanka at the start of the over. 56 for 6. Very well executed. Again, Chamira, he knew exactly what wanted to do. 6 full toss. Watching the batter move in the crease. 6 Sanner. எத்தனை full toss ரா Sanner போடுங்க. They need that momentum. Sri Lanka to 170 வந்துருச்சுங்க. Dressing room. If it goes for another 15, நீ 8 ரன் தான் 70. A tough one. ஆஹா, நியூசிலாந்து ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு போலயே. Not impossible to chase. Bowling நல்லா போட்டா வாய்ப்பு உண்டு. Straightforward. Chamira goes in bowl to stand again. He moves across, hits it down the ground, and this is going out towards the long on boundary and over it. Again, brilliantly struck from Sandra. Such a clean striking ball. He goes to 41 now from 22 balls. I think he had 3 off 11. Yeah, he was on 3 off 11. 62 for 6. He moved outside the off stump with a full toss. Outside the off stump as well. மறுபடியும் அதே லைன் ஓடிட்டு beautifully back down the ground, held the pose as well. That ball மறுபடியும் Beautiful swing of the bat. As you said, such a clean striker of a cricket ball. Miss Santana playing a captain's knock as well. A much needed knock. When he came in, the team was under immense pressure. Chamira bowls to Santner outside the off stump, big drive, and an appeal for catch behind. Umpire Padakar is unmoved. And Sri Lanka have 2 reviews left, and they are going to review it. They are going to check it. As I said, we have an appeal like that. We've got 2 reviews left in the last over. You feel duty bound. Sandler actually whacks his helmet there. Frustration. Not out. Is that because he's nicked it or because he didn't hit it before? I think that's because he didn't hit it before. I think the ball hit the ground more than anything else. Yeah, there's a huge gap between the bat and ball. I'm close to the bat, so we'll just check the edge. The bat's also close to the ground. That ball there. He's not hit this. Gap as it's close up. It's through there. Gap between bat and ball as he's clipping the ground. So there's a clear gap between bat and ball. So we go back to remaining 3 ball. The original decision of not out. You're on screen now. Frustration there as he didn't. It was a very full ball. In his hitting arc outside the off stump, he missed it. Boundary frustration. Straight to the fielder. One of the coaches 2 run ottanuga. Frustrated. We saw Sanat Jasuria making a lot of gestures with his 64 hand earlier. He was fuming in the dugout as well. It's quite hard for the players when you've got 2 legends like that in the dugout. Very animated. Unless Maling is slightly less animated than Sanat Jasuria. That was outside the off stump, driven away square by Santner towards deep cover. They've gone for 1. They're coming back for the second. Throws on its way to the non-strikers and they're home. Lots of 2s on this ground. We've seen it in competition. We saw Zimbabwe chase 180 on this ground against Sri Lanka brilliantly early in the tournament. I think at the tops, if you gave them 165, 170, I think Sri Lanka would be okay with it. But from the position they got themselves into, with 5 or 6 down after 15 with 90 odd on board, from there to allow them to get to 170. Easy 170. That's a tough one to swallow. Absolutely. He's Santner on 43 with 2 balls left. And 64 for 6. Chamira bowls. Santner moves across and hoiks it into the leg side. Doesn't get all of it. Goes out towards deep mid wicket. But Ratnaik is running around. He can't get it. It's gone for 4. Well, the field is so offside dominated that Santner there, moving across, hacking it into the leg side, picks up another boundary. Just isn't the cover out there on the leg side. Last ball of the innings. They have now put on, came together 84, 16 to 68. 84. Last ball, dot ball ஆயிருமா இல்ல 2 run எடுத்துருவாங்களா? I mean, that's the problem. When you have 1 less fielder outside the 30-yard circle, that's the issue. And now, can he finish it with a 50 here? Get a boundary, get to a 50. What an innings that would be for Miss Santana. Well, it was all about McConkey to start this partnership. Santner's taken over. Huge gap on the onside boundary. Last ball wicket. 47 not out. Last ball of the innings, Chamira bowls. It's drilled away into the offside. Oh, fantastic catch. Brilliant catch by Lanka. Diving away to his right-hand side. He shows it off to the crowd as well. Well, it's a little lift there for Sri Lanka at the end of the innings. Brilliant catch. They did drop a couple though. What a strange innings that was.
from New Zealand. Progress at the start, and then a massive stumble, and then power at the end from Santner and McConkey. It's got them up to 168 for 7. I think if you're New Zealand, Simon, you are happy. At this point in time, from where you were and where you ended your innings, I think you'll be very happy. The momentum definitely with them, the way they batted in the last 4 or 5 overs. To get them to 168 was an extraordinary effort. I don't think any of us thought they could get past 140 at one point. So I think they'll think that they've got a real chance here. Sri Lanka will be under immense pressure, not been able to chase 140 odd in the previous game against England. So the batting really needs to click tonight. So 168 for 7. We're going to get some reaction very soon to this New Zealand innings. Then we're going to hear from the England camp, and then we're going to get the second innings of this match, where Sri Lanka basically, well, they don't score 169 out in the competition. So, pressure situation for them. Frustration, is it? As Chuck saying, it should have been felt it was going to be 130, 140. You're going to get a bit of a spurt on the end, probably, anyway. If it really is your night, then you can roll them out for 120. Sri Lanka will be disappointed as they head off. Of course, it's a big game for New Zealand as well. They haven't qualified, so it's not all about Sri Lanka tonight. And their spectators, it's a given New Zealand are going to qualify for the semi-finals. Not by any means. They've still got their work to do as well. So a huge game for them in this competition. 168 for 7. Santner making 47, and McConkey 31 from 23 balls. Santner's 47 came off at 26. Was the partnership from 84 to 168. Only 6 extras, which is not a bad effort from Sri Lanka. Wides and leg byes and occasional no ball, and there are 5 wides, but 2 of them came with 1 ball. So I think they only bowled 4 wide balls. It's actually, again, illustrates how slow they were through their overs as well. They only bowled 4 wide balls and 13 overs of spin, and it took you over an hour and 3/4 to bowl your overs, and they were punished at the end. They happened to have an extra field inside the circle. Chimera 3 for 38, Deekshana 3 for 30. Their figures were ruined towards the end. So now got to contemplate in a few minutes' time. 169 to win. Yes, Cole McConkey, well done. A great job with the bat. When New Zealand were in a little bit of trouble when you came to the crease, tell us how you held your nerve out there along with your captain. Yeah, it's nice batting with, someone like Mitch's experience in a situation like that. I think, he calmed it down there. Looking up and seeing yourself 2 off 10 was a little bit nervy, but we just trusted that, we could make it up at that back end, and some great striking from Mitch there to get us to a total. Not too bad from yourself as well. Talk us through your footwork. It was particularly proactive out there in the middle. Yeah, I think, as I said, I probably struggled to start with, and then, kind of found out there I had to be a bit more proactive, especially against the spin there. They were bowling some great stuff in the middle and putting us under pressure, so had to adjust something. Your job's not done yet. You get a chance with the ball as well. So what do you think you can get out of the surface tonight? Yeah, I think they'll learn a lot from the way that the Sri Lankan spinners bowled. I think when they bowled, over the ball, they could get some response out of the wicket and set some good fields. And I think, the way that they field in that top 10 goes a long way. So boys are going to have to be on today, and hopefully we can go about defending the total. Yeah, I'm sure you're feeling good about the total, but how about this crowd here at the Premadasa? They were pretty loud, I bet, out in the middle. Yeah, pretty special to play in front of home Sri Lankan crowd here in Colombo. Pretty special memories, and hopefully we can silence them early. Well, we'll see about that, but best of luck. Well done out there. That's Cole McConkey, 31 not out, so you can see the Sri Lanka innings fairly shortly. Before then, just focus on England. They became the first team to put their place in the semi-finals following a 2-wicket win against Pakistan in Palakkele. We'll hear from Captain Harry Brook in a moment after he scored a stunning century. But first, Atif Nawaz spoke with spinner Liam Dawson, who took 3 for 24 to help restrict Pakistan's total. Liam, well done on getting over the line. It seemed like it was a little bit nervy towards the end. Yeah, for sure. Obviously going into that last couple of overs thinking we'll win it pretty easily. But yeah, we got over the line again. But what a knock from Harry Brook. Absolutely phenomenal that.
You must be pleased with your own efforts as well with the ball. It seemed to grip nicely, turn nicely for you. Yeah, it was nice. Thought the ball nicely. I think the pitch sort of dictated what you had to do a little bit. It's probably a better wicket than what we've had previously here, but yeah, to chase that score in a big game for us was brilliant. 164 is what was put on the board. How did you feel about that in the dressing room? Did you guys feel like you had them where you wanted them? That was chaseable? Let them get a few too many? What was the thought in the dressing room? Probably maybe a little too many, maybe 10 or 15 too many. I think, for honest, we probably didn't field as well as we should have done out there. Probably gave him 10 runs in the field. So yeah, we knew that it was going to be a tough chase. I think all the games here have been sort of tricky to bat on. But to chase that and the way Brookie played was phenomenal. Yeah, let's talk about the Harry Brook innings. That felt like a really sensational once-in-a-lifetime type innings. I'd say once in a lifetime, but I don't doubt he'll do it again. What was it like to just watch that from the dugout? Well, I think every time he's there, obviously the dressing room's calm. He's a freak of a player. He's one of the world's best. I think when he plays like that, then fair play to him. It's amazing to watch. You're through to the semi-finals now. You're going to be in India, somewhere in India. We don't know where yet exactly, but it must feel really good to know that the semi-final berth is secured. Yeah, without doubt. Obviously, first and foremost was to qualify for the Super 8s. And obviously, the next goal was to get to the semi-final. So we've managed to do that. And yeah, obviously, wait and see who we play. Anybody you'd like to play? I think you've got to beat everyone to try and win it. But yeah, just happy to get there, and yeah, it's a good feeling. Well, very well played today, Liam. It was fantastic to watch, and best of luck in the semis. Thank you, cheers. Cheers. Harry Brook, congratulations. The semi-final is confirmed for you. Yeah, that's very nice. We've come here to do that job, and thankfully we've got over the line. Let's talk about what clearly was the key decision to move yourself up to number 3. First of all, when was that decision made, and by whom? This morning by Baz. He was the mastermind behind it, and yeah, look, it could have not come off, but thankfully tonight it has. And what was the reasons behind it? You must have chatted with him, and he must have explained why he wanted you to go up the order. Yeah, we wanted to try and maximise the power play a little bit more, and everybody knows that I like to try and take the game on, and I was going to do that from ball 1. So yeah, like I said, thankfully it came off, and I managed to get us a decent start. You said it was Brendan's decision. Had he not made that decision, was it in the back of your mind in any case about moving up the order? Yeah, I'd been thinking about it for a while, and it's something I want to do in my career moving forward anyway, not just for England. In franchise cricket, I want to get up there and try and face as many balls as possible. And did it also play into the consideration that it was against Pakistan today? You've got an outstanding record actually across formats against this team. Yeah, Baz said that this morning. He said, look, well, what do you think about going number 3? Pakistan's your team, and I was just like, yeah, let's do it. Halfway mark, 164. It wasn't a pitch-perfect fielding performance from you, was it? No, we struggled in the field, unfortunately. Obviously, the atmosphere wasn't as good as what we'd played against Sri Lanka, and that was the main chat before we went out there. Beth went to the group. He said, look, lads, the atmosphere is no good tonight. Let's try and keep the intensity up and make sure our fielding's on point. And unfortunately, he misfielded a couple, but no, that was something we really tried to do, and yeah, it was a bobbly outfield, and we just missed a few, unfortunately. Wickets again in the power play. How important has that been for you? I think Jofra's taken 8 wickets now in the power play in all the matches. Yeah, it's very important in any game of T20 cricket to get you off to a start and like that. Jofra's been awesome for many years doing that, and it just puts them on the back foot early. Hundreds across formats for you. I know the win is more important than the 3 figures, but nice to join Joss and David Malan, who've done that. Yeah, it's always nice to just win games of cricket, and it was, like you said to Salman then, it was a little bit nervy at the end. I was going to ask that when you got up. I mean, didn't want to, memories of the Oval against India flooding back after you'd got out. I was about to say to Baz, no, I was like, hopefully this isn't another Oval, but no, thankfully we got over the line and we're through to the semis, but the main focus now is on New Zealand, and hopefully we can go out there and play with a lot of confidence. And how will you approach that? Will you jig things around, give match time to others, or, I mean, there's obviously areas that you still need to work on, particularly that top order to fire? That's something for me and Baz to have a chat about, and the selectors, and yeah, we'll see what happens there, and I don't think much will change, but you never know. That's Harry Brook speaking to Michael Atherton after yesterday's game in Pallekele, where England qualify for the semi-finals. I mentioned the New Zealand match. That game is in Colombo at the Premadasa, the venue of tonight's match between New Zealand and Sri Lanka.
and it may be a far more significant game for New Zealand than for England because they have already qualified. So that game is 1:30 on Friday, 1:30 UK time on Friday. So the game on Friday. Tomorrow, South Africa against West Indies, that's 9:30 UK, and then India-Zimbabwe 1:30 UK. So that's the programme for the next couple of days. The programme now for Sri Lanka is, well, win or bust. 169. They need to beat New Zealand, who scored, I made it, 80 from the last 6 overs with a 7th wicket pair together. Not what Sri Lanka were hoping or expecting. Hoping for or expecting. But that's what they've got to deal with now. The openers are out there. And Melissa Story and Abhishek Janjanwala are ready to go. Thank you, Simon. So for New Zealand, that remarkable recovery, which Simon has just mentioned there, from 88 for 6 in the 14th over, finishing 168 for 7. And it's going to be a big ask for Sri Lanka, you feel, Abhishek. A lot of pressure on this opening pair on that top order in a surface which has shown a bit of help for bowlers, particularly spinners. Yeah, definitely. And the thing is, if you give it in any normal T20, it should be a straightforward chase. But because they have not chased very well, especially in the previous match against England, yeah, it's a bit different. Both these surfaces, I think the surface today is pretty good for batting. And New Zealand just lost their way in the middle for those 4 or 5 overs where they've lost far too many wickets. Otherwise, whatever we have seen, there's not been a huge amount of turn or grip. You get into a bit of trouble as a batter when there's more grip than turn, but we haven't seen some great deal of grip on the surface. The fast bowlers' ball have come onto the bat quite nicely. The Sri Lanka should fancy their chances, but again, as I said, they haven't really chased well in this tournament. And Matt Henry with the new ball from New Zealand. He's been around playing franchise cricket. One of those players, when you look at the list of teams he's represented around the world, it just goes on and on. He's expressed with that new ball. And we'll look to put a bit of pressure on Sri Lanka, who require 169 runs to win. And he's bowled Nissanka, first ball. The passion from Henry in that celebration, a perfect start for New Zealand. The dangerous Nissanka, stumps clattered, and the crowd are in shock. You couldn't have asked for anything more, but look at that shot from Nissanka. He's tried to play through the offside to a delivery. He did not expect that ball to do anything. He was expecting the ball to just come straight. That just nipped in. That's some great speed as well. So as a batter, you cannot do a lot. What a way to start. Sri Lanka, I mean, they're under immense pressure after that wicket. He is the guy who was in form, third on the list of top run scorer in this World Cup. They got to find somebody else for today's game. It was a really similar dismissal to that first innings with Glenn Phillips, who got that ball from Chimera, which just nipped back ever so slightly. There was less of a look of shock on the face of Nissanka there, because for Matt Henry there, just to get his first ball on the money, as you mentioned, that pace up there as well. A perfect start for New Zealand. And I guess it's that momentum as well, which you take with you from the end of the first innings. If New Zealand had crawled their way, as they were in the middle overs, to a 130 and walked off the pitch feeling as if they could have done a bit better, it probably wouldn't have been as uplifting, or it certainly wouldn't have been as uplifting. But actually, that partnership, that resurgence towards the lower order for New Zealand meant they could walk off the pitch with a lot of confidence, which they could take into their bowling. It brings Sri Lanka to the middle for Sri Lanka, into the side today. Left-hander faces up to Henry, who bowls full outside the off stump. He drives without much timing to extra cover for no run. Sri Lanka none for one. Yeah, again, nothing short from Pathum Nissanka. He was waiting to cut that delivery. Seems like he was waiting to play it on the back foot, but that ball wasn't that short, and again, no footwork at all. Wonderfully bowled by Matt Henry, but still, and Nissanka will be mighty disappointed. They just need to have a different approach in this match. Give themselves a bit more time in the first 6 overs. There's Henry, back of the length, solidly defended by Sri Lanka.
And you've seen it just changes. It takes 1 over to change the momentum completely in this format. Even if the first over they don't get going, they don't get a big start, there'll be a time where they'll get 10-12 in over and suddenly the momentum shifts. And both these players, Asalanka playing his first match with Shawn Mendes, who's had a good tournament so far, 186 runs in this tournament with 5th on the list of top scorers. So a lot would depend on how he bats. There's Henry on the hip of Asalanka. Whips it off, but collected by Henry as his follow through. Another dot ball. Lanka yet to score a run here. He lost 1 wicket. There's some glum faces in Sri Lanka dugout, very worried faces. Because at one point they must have thought we're right in this game when they had New Zealand down 6 down for 86 after 14th. Certainly a few nerves on display as a swish across the line from Asalanka, and Henry now furrowed, head in his hands. It's looking shaky out there for Sri Lanka. We keep seeing that replay of that dismissal and the almost bone crack of the stumps being shattered. There's a lot of nervous energy. You can feel that they look a bit tense as well, the Sri Lankan batters. And it's a surface where we've seen players who have presented the full face of the bat have done much better than somebody who's trying to go across the line. And them being their home ground, they should understand that. Henry into Asalanka. The pads finds short mid-wicket, and that's the first over. Wicket maiden from Matt Henry. And for New Zealand, who actually have been the team in the tournament so far, or at least out of these sides progressing into the Super 8 stage, they've taken the least wickets across the competition, so taken 19 in total now. Zimbabwe taken 32, next highest on that list, so they've not been particularly penetrative with the ball, but they'll certainly look at the surfaces they have been playing on in India up until this point and look at the conditions today and think that this is certainly an opportunity for their bowlers to get a bit more from the surface and just as you say, Abhishek, make the most of those nerves out there and really squeeze, make Sri Lanka feel the pressure of this being a home game and a must-win game for them. Well, they are feeling the pressure. You can see that with the way they batted the first over. Yeah, they looked a bit tense. They're not really sure the kind of approach they want to have to this innings, because at the moment they're a bit stuck here now. Now 169 required of 19 overs. Here comes McConkey, the off spinner, bowling to Shawn Mendes, facing his first ball, works it to mid-wicket for no run. Yeah, but they can't afford to try and go too hard and lose too many wickets in the first 6, which they did in the previous game. The leg stump tucked into the onside. Fielder comes round to in front of the umpire at square leg. Sartner with a bit of a wayward return throw to the keeper. Shawn Mendes gets off the mark. The score 1 for 1, Sri Lanka. Yeah, that's one of the biggest cheer you will ever hear for us, 1 run for a single, because that's the first time they've scored in this innings after 7 deliveries, Sri Lanka. I'm sure Jack Leach and his famous 1 not out in the Ashes will be going, hang on a second. Slog sweeping in the air, but safe as there's no fielder out there on the boundary. Jimmy Neesham in a bib on the boundary collects and returns to his teammates. And that shot will give Sri Lanka a bit of confidence there, moves their score to 5 for 1. Sri Lanka making good contact with that sweep shot. Yeah, they just calm the nerves, and that's what you need. As a batter, you just need the nerves to calm down a little bit. You know, the pressure to release with that boundary, the pressure will be released from Asalanka. Getting an opportunity to play today. Outside the off stump, just taking a bit of extra pace off that one. Tempting Asalanka into the drive. Goes past the outside edge. They're beautifully bowled. Very good seam presentation, a bit of turn, bounce. That delivery had everything a spinner wants. We saw some cracking deliveries in the first innings. Sana in particular as well, that dismissal of Mark Chapman, which pitched in middle, went to off, sweep shot attempted, fielder running backwards at mid-off, can't get a hand to it. Chapman there, I just mentioned,
was in the with a chance that just kept going over his head. Lanka took his hand off the bat when looking to play that slog sweep. Got it straighter than he thought. But again, poor running. They just got a single. It should have been a couple of runs there. Yeah, he was a bit worried about getting caught, but still the running. Look at that from Kusal Mendes. There's no intent at all. Score 6-1. Interesting shot selection as well, with McConkey really keeping the ball outside the off stump. He was looking to drag it all the way to mid-wicket, not quite playing the ball on its merit. As Kusal drives to mid-off. Slight fumble from the fielder, but not costly. 2 overs gone, score 6-1. That target of 169 for Sri Lanka. A win for them today means they'll stay with a chance of getting into the semi-finals in this World Cup. For New Zealand, whose Super 8 stage started with a washout against Pakistan, also looking for a win here to make their qualification journey somewhat easier. It's not an ideal start for the home side. 3 spinners in this New Zealand side today as well, opting to bring in McConkey. Also got the part-time spin of Ravindra if needed, Glenn Phillips. This is a New Zealand side full of all-rounders. He'll be able to respond to the conditions as Henry continues coming down the pitch, chipped up in the air, should be an easy catch and taken by Daryl Mitchell as Sri Lanka goes for 5 off 9 balls. Sri Lanka lose their second, they're 6 for 2. With so much resting on this game. But Henry's figures so far, 2 wickets, yet to go for a run. This is unbelievable from Sri Lanka. It's hard to understand what they're trying to do here. Absolutely no need. It's just saying, just give yourself a bit of time in the first 6 overs. Just see what the bowler's trying to do. There's plenty of time to play the catch-up, to play those big shots. All these players have far more ability to hit those 4s and 6s. Yeah, he'll be mighty disappointed getting an opportunity. Now 2 down, Sri Lanka. Yeah, this is going to be a hard one for them. And it was such an ugly dismissal as well. I'm struggling to almost convey it. It's similar to when you're playing age group cricket growing up and you're at that stage where you can only really play that kind of ugly hoik across the line to every single ball, which at that level is okay because you're using a rubber ball which is quite bouncy. But when someone's bowling at you in the high 80s and you're looking for that, wow, unwelcome spot across the line. I think you got to believe in your ability that you can play some cricketing shots and get away with it. You don't necessarily have to go for those big heaves to point through the onside, try and force your way to find these boundaries. It's a good surface to bat on. They just have to have that belief and faith in their ability. And as I said earlier, that we've seen players who've been successful both in India and in Sri Lanka are the players who have tried to hit the ball down the ground, presented full face of the bat because of the nature of the pitch. Pavan Rathnayaka comes in at 4. Goes for delivery outside the off stump from Henry. First ball, chasing that one, doesn't make contact. Unfortunate not to get an edge through to the keeper. He's scored 137 runs so far in this World Cup, average of 34. As you say, Abhishek just needing to play the ball on its merit, bring back some of those more traditional shots we saw Ravindra have success with. Batting outside his crease, goes deep, looks to pull the ball and gets struck. Come through for a single, though sent back at the end. Kusal Mendes seemed keen to get through for that run. Effort behind the stumps. Equally alert to cutting off that single. It sounded like it hurt somewhat. Must have hurt. It was, though it's in the fleshy part, but still that would hurt. And you can see him still rubbing his belly. There will be a bruise, there will be a mark later on. Matt Henry, what a team start for him in this game. 9 deliveries so far, 2 wickets, not conceded a run. I mean, we speak about the difficulty of bowling in the power play with only those 2 fielders allowed outside the inner ring. This is
been a bit of a masterclass so far. Let's keep the stumps in the game, holding that hard length. Dismissal early on this over. Probably one of the simplest catches Daryl Mitchell would ever have to take in his career. Although probably the most worrying one, because when those go up in the air, all you can think is, can't drop that. Riding the bounce is Naika. This delivery, working it down towards fine leg. Feel the running backwards from inside the ring. Haul it back. And they get through for 2 runs. So the score 8 for 2, Sri Lanka. And Henry, well, figures of 2 for 2 now. Absolutely rubbish. I think the key is the lengthiest ball. Slightly on a shorter side, but not short enough for the batter to just stand there and hit through the onside or pull the ball. It's just been in between short and good length. A perfect start so far. Runs in again now, past the umpire, inside the off stump, guided down towards deep third for a single. Sri Lanka move to 9 for 2. 1 ball left in this third over. Naika on 3, Mendes on 1. And also use his slow delivery well to get rid of the previous wicket. A good change up, 119 kilometers an hour, that one. It's very subtle in his variations, Matt Henry. And he only needs 1 more wicket for 50 wickets in T20 internationals. So comes in again over the wicket, Fuller driven towards mid-off. Timed nicely, not enabling the Sri Lankan batters through for a single. So 3 overs gone, 9 for 2. I guess the advantage for Sri Lanka here, Abhishek, being that New Zealand proceeded so slowly through that middle over stage when they lost that cluster of wickets, that they've given themselves a bit of scope to be able to start a little bit slower. It's not ideal because no team wants to not capitalise on that power play, but I guess if New Zealand had been going the pace they were in those final 6 overs all the way through, it would be a much bigger chase. So they have a bit of leeway in that regard. Yeah, absolutely. I think most important that they don't lose another wicket in the next 3 or 4 overs. And we have seen is just about steadying the ship, and once you have that partnership of 30-40 runs, you know, things starts happening. We saw that with New Zealand as well. The way Miss Santner batted at the end along with McConkey, they both had a wonderful partnership of over 80 runs. So it doesn't matter what format you're playing. Partnership is the key in each format, and that's exactly what Sri Lanka should be thinking here. McConkey back for his second bowler with the longer 80-metre boundary behind him. I was on the pads and was worked mid-wicket for no run. You don't have to be going out there and playing some extravagant shot, but you can't get into a shell as well in T20 cricket. McConkey, 4th stump line, driven to mid-off, quick single taken, and well judged. Naika, who moves to 4, 10 for 2 the score. Yeah, still have that positivity, still have that positive intent to go and score runs, look to score runs, but not play the high risk shot. Adopting that positive attitude doesn't, as you say, rub off on your partner out there. Helps you build that partnership. Is nudged this time to square leg, fielder up. No single available. Yeah, what a game he's having, McConkey. He batted beautifully. He's bowling really well at the moment. A lot of pressure on both these Sri Lankan players. This time drilled straight back to him and is followed through by Mendes. Certainly will be hoping to sneak a few wickets here and earn his tag as the ultimate all-rounder. Of course, called up as an injury replacement for Bracewell. Flatter darted in at the pads and took it away towards deep square, just behind, enabling Sri Lanka through for a single, 11 for 2. But also, I think the confidence obviously he's been given by Matt Henry in those 2 wickets he's taken at the other end means that McConkey's not being afraid here to just give the ball a bit of extra flight, not on this occasion though, flatter and worked around the corner to fine leg, barely had to move, finishes the 4th over with a dot ball. 11 for 2 Sri Lanka, target the 169, but he's really been getting the ball up in the eye line and taking enough pace off it just to see if there's any spin he can get from this wicket. Yeah, also the length he has bowled, even though he has
given a bit of flight, bit of air, but he's controlled the length very nicely in those 2 overs, none for 8. For Sri Lanka, 11 for 2 after 4. I'm not saying they need to go at 10 or 12 runs and over, but at least try and go at 5 or 6 and over from here for the next 2 or 3 overs. It just shows how well New Zealand have executed those plans in the power play as well. Because only on 2 fielders out on the boundary, a number of occasions the ball has just gone straight to where that fielder is positioned. As Kusal faces up to the captain, Mitch Santner. Starts with a full ball on the stumps, driven down towards long off. A single score moves 12 for 2. Santner with his left arm spin. 136 wickets in his T20 career. It's always the economy, under 7.5. Amazing. As he creeps in, up to the crease, coming down the pitch. Nice use of the feet from Nayaka. Earned himself a single, moved the score to 13 for 2. I mean, I was saying to Simon before the game started that Mitch Santner to me is always going to be one of those players who I think of as in their kind of early 20s, fresh-faced in the squad, and 34 years old now, captaining this New Zealand side, and a stark reminder of the time that's passed. There's Santner wider of the crease inside the off stump, cut to Finn Allen at backward point for no run. And Kusal just doing that thing you see batters do so often, and retracing the flight of the ball with your hand, almost as a reminder to yourself just to be patient, to watch the ball carefully. Pulled away, backwards of square, cheer from the crowd because it's gone away for 4 runs. Fielder, no chance of cutting that one off. From the silence, nervous faces, suddenly a few just up on their feet, trying to spur their team on. There's something to cheer for. A lot of anxious faces and worried faces in the crowd and in the dugout at the moment for Sri Lanka. 17 for 2. Pace taken off, chipped up in the air and just short of Allen at point. Dot ball. Santner, that quicker delivery which has gone away to the boundary. This time just took all pace off that one. 1 ball left in this 5th over. Santner outside the off stump. Cut to Allen. And it will be another dot ball. And he's been kept nice and busy in that point region. 5 overs gone, 17 for 2 Sri Lanka. Currently going along at the run rate of 3.4. To take a break. And Simon Matt. This is not what Sri Lanka had in mind in their power play. 17 for 2. Big problems for them. Wicket from the first ball, and Nissanka rocked them back in, like the other day actually when Nissanka was out in that match against England. Just sensed a bit of confidence drain from their batting order. Anyway, they've only got, they know they've one task ahead of us to go for it. They've got 15 overs, they've got to get 169. Trying to piece their way back into the game. I suppose they could look at the New Zealand and say, look what they did, it was possible. Big trouble New Zealand. A great fight back from them. They've absolutely dominated the last 10 overs of this game. Now here's Lockie Ferguson, gone into Ratnayaka, last over of the power play, gives himself some room, taps it away into the offside, but he's found the fielder at backward point, so there's no run. Glum faces in the crowd. Start the 6th over, Tamal, 17 for 2 and only 169 to win. 100%, and especially when you consider just how on top Sri Lanka were in the first half of the first innings, with New Zealand, what's 84 for 6 after 12 overs. You wouldn't really envisage this scenario playing out, would you? Ferguson bowls. Ratnayaka staying leg side of the ball there. Plays it defensively into the onside. Just straight ball in the end from Ferguson. Played up towards mid-on and there's no run. Yeah, they were 88 for 6 after 14 overs.
90 for 6 after 15 overs, 98 for 6 after 16 overs. So the last 4 overs, they scored 70 runs. And that was a 7th wicket partnership as well. Just everything crumbled. I mean, you probably had some sympathy actually for Dustin Shanaka. You know, as a captain T20 cricket, you think you're on top, and it feels this want to slip away so quickly. As Ferguson bowls, strikes the pad of Ratnaka, goes down fine. They run through for a leg by. 18 for 2, middle of the 6th over. They're absolutely nowhere in this power play. Yeah, it's not where you draw up, is it? And you're sat helpless, aren't you? As captain, he's going to have a job to do with the bat, I'm sure, at some point in the next hour or so. But at the moment, he's sat there. You know, you go out there full of optimism. They're not chasing a huge total, are they? It's not like you're chasing 240 and then early wickets and the game's done. So it's still a very manageable total. It's just been a very poor start. Ferguson bowls to Mendes, a bit of pace there, nip as well. Inside edge onto the boot, drops onto the pitch, and Ferguson steps forward to pick up. And there's no run. He only got back into the country on Friday after paternity leave, so he was going to play on Saturday. He was named in the team. The captains went out there for the toss, that match against Pakistan. Just drizzle was beginning to fall as they were tossing and interviewing. He was named inside Lockie Ferguson, but probably just a bit grateful of a few more days to recover from the jet lag before being back onto the field. He's got a good first over here, a bit of pace as well. Rushing in, bowls to Kusal Mendes, the right-hander. It's full, slower ball, turned away into the onside towards mid-wicket. They go through for a single. Kusal Mendes goes to 8. 19 for 2, Sri Lanka. If you could write down, you know, a horrendous power play, this would just about be it. Okay, you could say you lost 4 wickets or something, but no, I'm going to give you the power play that we had in the SA20 for Victoria Capitals was one of the all-time worst. Well, the all-timers was it? I'm looking forward to this. Let me see if I can guess what it might have been. What's an all-timer for a power play? This is the last ball. The ground staff are ready to remark the creases. Here's Ferguson bowling. It's full, Yorker length, dug out into the offside. They run through for a single. Well, this isn't perhaps an all-timer from Sri Lanka, but it is not in the script for them. If they're going to get these 169, they need to win. They're 20 for 2 after 6 overs. They've got absolutely nowhere. They lost those wickets. Naraka has 6. Kusal Mendes has 4. You've got it up on your screen, Tim. I've got the scorecard here. I can't tell you exactly. I can give you what we were at after 4.5 overs. Okay. So what would be? Well, look, we batted first. So a horrendous power play would be something like an all-timer. Well, I'm going to go 12 for 5. We were 7 for 5. 7 for 5 after 4.5, and then we won the game. We won the game. We won the game. So we ended up with How did that happen? 143 we got. Dewell Brevis scored 53 from 47. Shafane Rutherford scored 74. Oh, so you still had a couple of useful players in the hutch. Yeah, so we chucked in, like Andre Russell was in the power play, Roston Chase. They kind of saved Shafane, and then basically Shafane and Brevis batted for the rest of the game. Essentially, got us to 140. It was a naughty pitch. The pitch was doing. It was Where bouncing, was the game? At the Wanderers. Wanderers, and right? It was jagging around. It was bouncing. And yeah, 7 for 5 we were after 4 overs, and we're thinking this is going to be a quick day. And then we bowled them out for 122 in replies, and it was spun square as well. It wasn't a great pitch, but those two, Brevis and Rutherford, who both played brilliantly in this World Cup. That was one of the strangest games, but you know, one of the best partnerships I've seen for a long time. Well, one of the things they say about T20 is when the die is cast, you can't force your way back into the game. But set of 50 over cricket, actually, if you're struggling, you can rebuild, you can find a way back. But obviously that suggests that it is possible, even in T20. And New Zealand have shown it today as well. When they were 6 down, well, I've given you the figures just now, when they were 98 for 6 after 16 overs. And they got up to 168 for 7, that partnership between Santner 47 and McConkey 31, and they just continued that into Sri Lanka's innings. So 20 for 2 after 6 overs. The crowd are trying to entertain themselves because their team hasn't entertained them in the last 10 overs of this match. And they've got their phones out. They're doing that, you know, they light up your phone and it makes it quite sort of like Sky at Night type of thing. Normally orchestrated by the man on the microphone, and the PA person comes on the microphone. I just wonder with that, I don't know.
these games, sort of the cricket stands for itself. You don't need someone to rabble-rouse, really, but there we go. It's part of the modern game. New Zealand 44 for 2 after their power play. Sri Lanka 20 for 2. Lanka 6, Kusal Mendis on 8. It's right. Lanka is on strike, both right-handers. Here's Santner, a left-arm spinner bowls. And it's tapped away towards backward point and there's no run. Santner is such a canny bowler, Santner. Excellent. He's a really irritating bowler to face, I should think. Bowls very slowly as well, and he changes his pace. He's so clever. Bowls now outside the off stump. That one is forced away, but it was a misfield. Allows him to get a single. It should have been a dot ball. Goes straight to backward point. And one more. A little smile from Santner. Is Seifert there? He misfielded that. Short third. Henry, I think. Henry. Yeah. Well, that was a 35-year-old fast bowler's bit of fielding. That. Some may say that. Am I allowed to say that to Mel? Yeah, that's right. I'm only 33. So 21 for 2 in the 7th. Kusal Mendis. There's his Santner. He's forward off on the full face of the bat there. I mean, almost as if Santner's bowling with mystery spin. Going suspiciously on that front foot. No run again. So the 7th over has only yielded a single so far with 3 balls gone. And 48 to win from 81. Santner jogs in and bowls to Kusal Mendis. He takes it off stump, but straight to point. There's no run there. Yeah, tying them up, isn't he? Bowling a fast over as well, getting through it quickly, rushing onto the batters. Both the Sri Lankan batters not knowing whether to stick or twist at the moment. They're just prodding around, trying to survive more than put the pressure back on the bowler. Sent the ball outside the off stump, threaded away through the offside towards deep cover by Kusal Mendis. A single. Single with 1 ball left in the 7th. 22 for 2. That's 10 overs this game. Outrageous swing towards New Zealand. Santner bowls chopped away out towards deep backward point. Excellent fielding out. Phillips scuttling run, gets the ball in. And that's the end of Santner's over. So he's bowled 2 overs for 9. 3 singles off that over. 7 gone. Of Sri Lanka's innings, 23 for 2, so it's just a touch above 3 and over. They now need 11.23. Lanka 8, Kusal Mendis on 9. So Abhishek was saying just now they need to just regroup, get a partnership together. But are they getting to the stage now where they're going to have to go? I mean, they can't allow this to continue much more, can they? They're going to have to take a bit of a chance soon. Comes in. Slowly comes in. I was just going to say, and they're going to face a lot of spin now, and we've seen that the pitch has started to take some spin. Obviously, can't quite tell if dew is taking effect, but Santner definitely got a couple to grip in that last over, so Sodhi will be looking to do the same, although he's more of a kind of rush onto you type of leg spin bowler. First match in the competition, goes in now and bowls, and Lanka turns that one away into the onside. Is that Googly starting with there? Yeah, out towards deep mid wicket, 3 for a single, 24 for 2. 8th over. Sodhi with 162 T20 international wickets. Furiously spinning himself catches there to get that wrist moving. Goes in now and bowls. Straight ball. It was leg break was straight on her. It ended up being straight. That's just a natural variation. It's played away into the offside up towards mid-off. And there's no run. Win predictor is up. Our old friend is back. It says New Zealand 84%. In the 8th over, Sodhi bowls, cut away by Kusal Mendis. Reach the inner ring, out towards deep backward point, looking at 2, they can't get it. Throw rifled in from the deep on the bounce. 25 for 2 in the 8th over. 25 for 2 in the 8th over, Sri Lanka. Yeah, you'd be sat on the bench thinking, get on with it. If we're going to win, and it's a must-win game for Sri Lanka, you need to show that intent, don't you? You might as well go down fighting. I'm sure they're going to have to come out of the bunker soon with some force. Sodhi bowls, straight ball turned away by Ratnayaka for a single into the onside. No more than that. 6 for 2. So we're almost arithmetic on this. We're almost at 2 a ball. Is that what you say is a fielding side? Get it to 2 a ball, get it up, or just above 2 a ball. In the 100 you talk about that because you're talking in terms of balls and stuff. In traditional T20 cricket you're still in runs or over.
the ball taken off the stumps by Kusum Menes, straight to backward point. There's no run again. But yeah, it depends on the wicket obviously, because not all wickets and grounds are the same. But yeah, first of all, anything over 10 and over, you start to chirp that little bit, and then once you're getting towards 12s, as you are now, then yeah, it's tough to come back from 12s because you've got to go for a long time. You don't just need 1 or 2 good overs. You've got to keep going. Last ball of the 8th, Sodhi bowls, short outside the off stump. Clattered away, but straight to Ravindra on the deep cover boundary, so it's only a single. So the pattern continues, dot balls and singles. And Sri Lanka 27 for 2 after 8 overs. I would hesitate to say they can't win from here, because we've seen New Zealand ramp it up at the end, got 142 from the last 12 overs. And we scored 27 off the first 8. It's not looking promising. No, it's not. The win predictor I have on my laptop is up at 92% for New Zealand, so the rate now at 11.8. So you're obviously at the stage now as a bowling unit where you know you're only really 2 or 3 good overs from the game, because no matter how well Sri Lanka goes, as long as one, you can sneak in 1 or 2 good overs, or maybe 2 or 3 good overs to go for 4, 5 or 6, that has such a big effect on the rate still from here. So you're going to see more spin now. Actually, Ravindra coming in with his left arm spin, so 4 spinners going to be deployed by New Zealand. They certainly see that as the way to go. They've got to go soon. They've got to go now, possibly. Yeah, they do. And it's going to be a stumping. Ravindra's first ball outside the off stump. Kusum Menes gave him a bit of a charge. He went past the outside edge, through to the keeper, who whipped off the bails. Did he get back? I'm not sure he did. New Zealand seem pretty confident. They're just checking it, and Kusum Menes is already walking off. So I think he's made his own mind up. Well, you just sensed something had to happen. Kusum Menes did. He's played enough international cricket. And it did not work. Umpire review for a stumping. A fair delivery. Ball's taken behind the stumps. Gloves. Hook is in the air. Still in the air. Still in the air. And the stumps are broken. I'm ready to make my decision. It's going to be out. Rod Tucker. Kusum Menes already knew it. One of those strange ones where his foot went back, but it was above the line. He kind of slid it back. He might have been okay, but perhaps he just didn't have the balance to do that. So Kusum Menes stumped by Seifert off Ravindra's first ball for 11. And Sri Lanka putting out another insipid batting performance like they did against England the other day. 27 for 3. Start of the 9th over. Could be a captaincy as well for Mitchell Santner. Might not have had Rachin Ravindra down as one of your main bowlers for today, but bringing him into the attack, seeing that the pitch was offering some turn and getting instant reward is always gratifying as a captain. Good bit of bowling as well. It's definitely some spin offer. It was tossed out wide, outside the off stump. Maybe he saw Kusum Menes coming, charging down at him, but still got to execute, and then getting that bit of turn to beat the outside edge, and Tim Seifert doing the rest of the work. Well, there's a lot of downcast people. Imagine what the atmosphere in this ground about 3/4 of an hour ago. And New Zealand was 6 down, and going absolutely nowhere. 3/4 of an hour later, Sri Lanka, because they're going to lose. Ravindra bowls to Kaminda Menes. That's way down the leg side. That's going to be called wide. They nearly got a 5er there. Keeper just got across and stopped it. As it was, they got 2 because they ran through for an extra run as well, so that goes down as 2 wides. A welcome 2 for ball for Sri Lanka. So a couple of 4s so far in their innings. Well, they've got to go. They've got to go from there. Ratnayaka on strike, comes down the pitch, and he's stumped as well. Bit of turn, and Ravindra has affected with his slow left arm has 2 stumpings in that first over. He's induced 2 stumpings. Seifert, well, he was alive. He knew they were going to come at the bowler. They did.
But again, what New Zealand can do here is improve their net run rate immensely. Because if they can bowl Sri Lanka out. Swept over fine leg and down to the boundary for 4 runs. That gets a cheer as Kamindu moves to 18 off 11. The only Sri Lankan batter who's possessed any real timing on this surface. Not a great ball from McConkey there. I think that's a terrific shot, but that's the only shot he has played with a lot of confidence, is the reverse sweep. Apart from that, it's been difficult to get bat and ball on a pitch where there's plenty of assistance for the spinners with turn, bounce. Just quickly, Miss Santana having a word because he's realizing that that's the only shot he could play to get a boundary. So probably put the point fielder back and bring a long off or the long on inside the 30-yard circle. It's the shortest boundary as well at 62 metres. As he dangles the ball outside the off stump again on this occasion. McConkey going, okay, have another go. This time pace taken off it. And Kamindu misses out. 54 for 5. One more left in this over. It's McConkey outside the off stump, and he'll have to re-bowl that one. Just pushing it a bit too far. The umpire's outstretched hands signalling that wide ball and run to Sri Lanka's total. 55 for 5. McConkey gets the edge of Kamindu, bounces out of the keeper's gloves and races down to the boundary for 4 runs. Ish Sodhi can't cut that one off. So a successful over in the end for Sri Lanka. 12 runs off it. Undoubtedly the highest scoring over of this innings. Probably without the need to check that one, as they finished 59 for 5 after 12. Yeah, I was a bit surprised with the idea of bowling that wide. You're allowing the batter to free their arms. I think bowling stump to stump always a better option when you're getting that much purchase of the surface. Just cramp the batter. Again, he must have a different game plan. Rachin Ravindra, what a spell it has been from him. 3 for 11 of his 2 overs. He's been one of the hardest bowlers to face because of the turn, the grip he has got. Interesting. Amanda there just putting the toe of his bat up inside his helmet grill, whether to kiss the blade or who knows, as a reverse sweep attempted. Effort behind the stumps. Quick to whip the bails off his foot. Unmoved, however. Dot ball to begin. I think they've realized that it's very hard to hit straight down the ground on the surface with the ball turning. Probably reverse is the best option. Both batters, every time they have looked for a boundary option, they're trying to reverse. There is a big gap with the point third inside the 30-yard circle. But he's bowling very smartly. He's bowling really slow, not giving much pace, Rachin Ravindra. He's in again. Approaching the wicket, slower, and it's gone up in the air, down towards long on. Fielder waits and takes the catch. Daryl Mitchell, safe hands. 6 down now, Sri Lanka. Just the 59 runs on the board, and they still require 110 more from just 46 balls. This innings going down the drain for Sri Lanka. It was the bottom of the bat, dragging it from outside the off stump, and just as you said, Abhishek, that lack of pace on the ball held up for Mitchell to take the catch. And Ravindra, he's got 4 wickets to his name. He will end up with a 7 or 8 for here. Rachin Ravindra, the way he's bowling, but he's bowled very smartly. Again, tossing the ball up, inviting the batter to go after him to play that big shot, knowing that they need to go after the bowling anyway. Yeah, brilliant, absolutely brilliant performance from New Zealand. First with the bat, the way they finished things off in the last 5 overs, and from the very first delivery they've been right on the money. But Sri Lanka, they'll be mighty disappointed with this performance again. I mean, it's interesting how the conditions have changed, and Rachin Ravindra, the way he batted actually in that first innings, the merit of just playing those good cricket shots we spoke about, and actually because of that bit of turn now, that bit of grip just means that, as you say, that they're having to play a bit more square of the wicket as compared to down the ground, and Sri Lanka just have not adapted well for a side who are playing in conditions incredibly familiar to them. We saw before this World Cup that series lost to England, and those signs that they were low on confidence as a side. Well, we've seen that with India as well.
You know, every time, we talk about all the subcontinent teams, India, Pakistan and Sri Lanka. Ravindra on 4 wickets, bowls outside the off stump. The ball whipped away out towards deep square. Fielder runs in from the boundary to collect, keeps it down to 1. You expect them to play spin a lot better than, the touring sides or the teams like Australia, England, South Africa. But over the years, we have seen that India, they haven't played spin very well in the last 4 or 5 years. Every time the ball is spun or there's been some assistance on the surface, they've really struggled. Ravindra bowls to Kamindu, pops the ball up into the vacant square leg region, jogs through for 1, score to 61 for 6. Yeah, I think what they're very good at is playing in slow pitches, and we sometimes get confused between a slow surface and a turning surface. If you look at India, their performance in Test cricket as well, every time the ball has spun, they have lost Test matches in India at home, and same with T20. So they're very good at playing in slow conditions, but not at spinning pitches. Outside the off stump, thick edge, and goes into the gap at backward point. Ish Sodhi will just be able to retrieve the ball from the boundary as the score progresses to 65 for 6. Ravindra bowling that little bit wider. Now the batter to free his arms on that occasion. Gets a cheer from the crowd. Yeah, Sri Lanka will be very disappointed. They had opportunity in the previous game against England. They had opportunity today. How was that? Rage this time watches the ball go down the leg side. Call from Seifert behind the stumps for a stumping. He's looking again to the umpire, who's not interested whatsoever. I haven't seen the ball spin that much in any pitch so far in this tournament. Ravindra in, following that wide to bowl his final ball, which is punched down the ground for a single. 13 overs gone, 67 for 6 at this stage. New Zealand 86 for 5, which really does illustrate that acceleration towards the end of their innings, then finishing 168. And just having a look at Sri Lanka's lowest World Cup scores, Abhishek. Last edition, 2024 against South Africa in New York, Sri Lanka were all out for 77. So a few runs off that, you would imagine, with 7 overs to go, unless there's a catastrophic collapse. And with Ravindra with the ball in hand, it's very, very possible. Yeah, I think it's very possible with other spinners as well. The amount of turn we have seen, as I was saying earlier, we haven't seen that much turn in any pitch in India or Sri Lanka so far. So they've really misread this pitch completely, Sri Lanka. They had the opportunity to bat first, but they opted to bat second. A lot of credit to the bowlers as well of New Zealand, especially Rachin Ravindra, the way he has bowled. It's so important to have those all-rounders, isn't it? And they've got so many. And Glenn Phillip can bowl as well. His off-spinners, they've got so many different options, New Zealand. Well, when I think of the sides across this competition, as you say, with those options, West Indies another as well, with plenty of directions they can go with the ball. We're going to see one of those all-rounders now with Glenn Phillips. His off-spin to Velalage. Side the off-stump, leans into this one to point. And it's a dot ball to start the 14th over. Again, seeing all the wickets so far of Sri Lanka, some horrible shots, really, really horrible shots. It's Phillips outside the off stump, sharp turning delivery, slapped away, square of the wicket for a single. 68 for 6. I can imagine there's going to be a rather long and unpleasant team talk after what will almost inevitably be a defeat here for Sri Lanka and their exit from this World Cup. I think it'll be a very animated team talk with some of the legends of the game, the likes of Malinga and Jayasuriya. You can already see them having a little chat outside, not looking happy at all. I think they could invite every single fan in the stadium to come in and just say one word, how they'd sum up this performance. There's Phillips outside the off stump. Thin edge goes to short third. He was looking for the single. Kamindu sent back. And Velalage 68 for
for 6. For context, 101 more runs needed from 39 balls, and Sri Lanka have never really looked close to chasing this total. Cut confidently up towards the boundary for 1. 69 for 6. The cover sweeper returns that to the keeper. Yeah, after watching this game, especially the team they have selected and the way they have played, it does look they've got a perfect side for these conditions. You know, even if they go and they've played majority of the game in India, but their bowling unit is so suited for Sri Lanka, New Zealand. It's Velalage with the reverse attempted, and it gets past the keeper, collected by Allen inside the ring. Nothing from the umpire, so deeming that there's a bit of bat on that one, moves the score to 69 for 6. And just how much this will help New Zealand if they do progress into those semi-finals, to have played in both India and Sri Lanka and grown accustomed to different conditions, found the strengths in their team, is going back and pushing the ball along the ground towards long on. 71 for 6. 14 overs gone, drinks break, with Sri Lanka needing 98 more runs from 36 balls. A very unhappy Asif Malinga there in the changing room, as you mentioned, Abhishek. Yeah, there are plenty of very unhappy people at the moment in the stadium. You can talk about the supporters. They came in large numbers. They love supporting their side. They were expecting some wonderful things from the home side, being in home condition and playing some good cricket, but just not good enough in the last couple of games. But you look at, again, we go back to New Zealand and look at their options and why they look such a strong side when you have so many all-rounders in your ranks. And they're not just somebody who can just come and bowl. They're actually proper all-rounders who can do more than a job with the ball. You look at the Glenn Phillip, you look at Rachin Ravindra. Ishodi makes his way into the side as well. He was in the team in the previous match, but because of rain, and then a great addition in Cole McConkie. So they've got 5, and Mitch Santner, 5 frontline spinners, and these conditions are going to be so favourable to them. And as a result, Lockie Ferguson, who is one of their frontline bowlers, has only bowled 1 over. He conceded just the 2 runs, but it's that versatility we're banging on about, because you often see sides who are relying probably on 5 bowlers get into that awkward, sticky situation where all it takes is one bowler to under-deliver and have a bad day, and particularly in T20 cricket where one bad over can suddenly mean 25 runs and your head's completely scrambled. But actually, if that even occurred to New Zealand, they have lots of ways to turn it to the surface as well. And I mean, it's understandable where there's plenty of smiles in the huddle as they get their drinks on board, start returning back to their fielding positions. It looks like the captain might be coming on to bowl, Mitch Santner, who's bowled 2 for 9 so far. I'm hoping he'll be giving Rachin Ravindra his final over to see if he can get to 5 wickets. He's absolutely. got 4 for 19 at the moment, the all-rounder. Yeah, I think he will. I just feel that Mitch Santner just fancies a couple of wickets himself as well. Why Surely not? He's got to wait until number 10 and 11. A wicket less so far, though he's been economical. 2 overs, just 9 runs. Yeah, that's exactly what I was saying. They've got far too many options in their spin department with the side they have picked, which is so suited for these conditions. So they're going to pose a lot of threat to other teams going forward. One discussion which often comes up as Santner prepares to bowl, comes in now to Kamindu, attempted reverse, and Seifert perhaps a nasty blow, walks that one off. Dot ball to begin. Is a conversation around the Australian women's team, who for so many years have almost just been so spoilt for choice with the talent and the options, but with the kind of new era of Australian cricket, as a reverse sweep finds the fielder Ishodi for no run, and of course this new era which will come with Alyssa Healy retiring and Australia not currently having either World Cup and the trophy cabinet. A lot of the discussion has been that they've had too many options, and it's actually scrambled the kind of approach which they take, and it sounds a silly thing to be complaining that you have too many options. Catch! Pulled away in the air, shout of catch, but there's one bounce to the fielder Ferguson. They're coming back for a second. Throw return to the keeper's end and comfortably
back in the end, 73 for 6, despite the swatting of Seifert there behind the stump. So even though New Zealand, it's working out well for them now, you do have to have that clarity of approach, I guess, in a way. Otherwise, having too many options sometimes, it could be argued, can be a detriment. I'll get your thoughts after this ball from Santner as Kamindu waits patiently. Santner, flatter ball, pulled away again in the air. The work for Ferguson to do on the boundary. Gets round to his left. Another 2 runs to Sri Lanka, 75 for 6. Yeah, I don't think they'll be complaining, to be honest. I mean, to have that many options, and pretty much they played a lot of cricket, a lot of maturity is there. I don't think it'll be the same. Do you think role clarity is important then, if you do have, and that acceptance that there will be some days, even as a Lockie Ferguson, a frontline bowler, that you won't actually be bowling your full allotment of overs? It's a format where you adapt as a batter, as a bowler. Santner to the stump, started in. Kamindu responds by punching it down the ground. Ferguson being kept busy in this over as they come back for another 2, 77 for 6. Yeah, I mean, all left in the 15th. Yeah, the team comes first, and if the team requires you not to bowl on that particular day, as a player, you're absolutely fine with it, as long as you keep winning. And that's exactly what New Zealand is going to do. And it all depends on the surface, how the other bowlers have reacted, how the wicket is playing. Santner has pulled away, timed nicely, but fielder underneath it. And Glenn Phillips, some of the safest hands in world cricket, bangs his head on the way back, smile to the crowd. Sri Lanka lose their 7th, 77 for 7, 15 overs gone. The required rate now 18. And this is going to look like a devastating crash out of this home World Cup for Sri Lanka. For the final 5 overs, I'll hand over to Simon Mann. Yeah, chastening day for Sri Lanka. Another one against England as well. It's a tough day out for them. 77 for 7, 5 overs left. Kamindu Mendis walks off disconsolately, head down, slumping off the field, out for 31. And with him goes, well, any last real chance, you'd think, for Sri Lanka to win this game. They need 169 as they restricted New Zealand to 125, like they looked as if they were going to at one stage, and they'd still be in this. They've been in it right from the start, but they got away, New Zealand, in those last 4 overs in sensational style, thanks to Santner and McConkey. And their 5-spin attack has done the job. I think sometimes you look at pitches and you think, well, this is a 5-spinner pitch. You sometimes think, oh, this is play 4 seamers, whatever, 5 seamers sometimes. I think Surrey play 5 seamers at the Oval in Championship cricket, for example. This looks like a 5-spinner pitch. Henry picked up a couple of wickets with a new ball as well. Ferguson's only bowled 1 over. He might see him bowled again. Might not be time. Yeah, I'm sure Mills comes back. I'm sure I'd be happy to not, to be honest. Yeah. He's just flown back in from New Zealand, having following the birth of his first child. So a nice, easy return back to the tournament. There's Phillips bowling to Walalage, and he hits that away into the onside. Big roar from the crowd because that's gone for 6. Moved across his stumps, helped it on its way. It's gone over deep back with square leg. So a few more of those, and the crowd will be cheering again. It's the first 6 of the innings in the 16th over. Yeah, good to see Sri Lanka still giving it a good go. No point just batting out the overs and playing for your average, knocking it around. So good intent there, first ball of the over. It's a big 6 that, over deep square leg. Lovely shot, showing the guys at the top of the order how it's done. Well, okay, a left-hander. He's on to 14 from 7, 83 for 7, 86 to win from 29 balls. Required rate is 17.79 runs per over. Well, Walalage waits, staring down the pitch, concentrating. Phillips round the wicket, was off breaks, bowls to Walalage, digs that into the offside towards deep backward point. They're going to come back for 2. Throws on its way from McConkey to the wicketkeeper Seifert, a bit wide. Easy 2. 85 for 7. Well, there's not even net run rate to play for Sri Lanka. It's not even a case of, oh, we just last 5 overs, we can't win, we'll knock it around for
30 or 40 or something like that, not take too many chances. They absolutely, they have to win. There's no option for them. Net run rate's not going to help them in this situation. And if they do lose, which looks almost certain, 85 for 7, 16th over. Here is Phillips bowling, cut away towards backward point, and they're going to get a single. So, I mean, just look at the two scores at this stage. After 15.3 overs, New Zealand had 92. Sri Lanka have 86. There's not much in it, but it just feels as though the game is completely gone. A, they've lost one more wicket, and B, it just feels New Zealand have a stranglehold on the game. Yeah, absolutely, and it just shows just how amazing that partnership was between Santner and McConkey. We were all on commentary looking, okay, they might scrape to 120, 130 if they're lucky, and give their bowlers a little something to bowl at, but they had other ideas and they played brilliantly, really played the circumstances excellently. McConkey really struggled against spin to start, but then hit the pace. Shamira's on strike. Phillips with his off breaks bowls to him. He tries to drag that into the leg side, misses it, taken by Seifert, who rips off the bails. Actually, it would have been better, I think, for the game if they had got 140, wouldn't it? 135-40. It would have been a much more interesting game. And not for New Zealand. They go and do what they want to do, which is get a big score, a decent score, match-winning score, as it's turned out. In terms of the contest, it's been quite interesting to see Sri Lanka chase about 135, 140, something like that. 86 for 7, 16th over. Chamira waits for Phillips. And he pushes forward to the thick inside edge, goes into the onside towards square leg. Goes through for a single. Santner comes across to pick up. Be interesting to keep an eye on what other games are at this venue throughout the rest of the tournament. With the pit, I'm sure the curators will be having a little word to them by maybe the ICC, saying we'd like to not maybe see as much turn in future games if there are more games. So you get England to play New Zealand on this ground. At this ground, I think, yes. Yeah. Just came up on the screen there. Yeah. Well, Alagay faces Phillips, and he misses the ball outside the off stump. There's an appeal for another stumping from Seifert. He's already affected 2 in 1 over. So Sri Lanka, for their game against Pakistan, have to go back to Pallekele. So they played England Pallekele, then they come down to Colombo, back to Pallekele. You think, oh, that's not too bad, Simon. But actually, it's a bit of a schlep up to Pallekele. In Sri Lanka, the slow roads up the hill. The domestic travel isn't it isn't great. Yeah, it's not like you're in the UK and you can, well, providing there's no traffic, you can get on the motorway. But yeah, in Sri Lanka, those journeys, they're a bit sickly as well. Some of them, when you're winding through the mountains and the valleys and the jungles, they're not the quickest of journeys. No. There's a lot of slow coaching up there to the hills of Kandy. I think it's about 4 hours. You can do it in about 4 hours. But it's not actually that far, but you just can't. It's not a big island, is it? You just can't go very fast because of the windy roads. I dare say some people go a bit faster than others, but I don't think I want to be in that car or on that bike or on that bus trying to go too fast. Yeah, I was just saying that the permutations, if New Zealand do win this game, then if New Zealand were to beat England, Pakistan are out. If England beat New Zealand, then Pakistan have a chance in that match against Sri Lanka on Saturday. Here's Ravindra bowling, a beauty. It spins past the outside edge of Chamira's bat through the keep. He's taken 4 for 19, which are very good figures. The best figures in an international T20 game that I can find, I think this is right, Deepak Chahar took 6 for 7. 6 for 7 against Bangladesh in Nagpur. And Ajanta Mendes has taken 6 for 8 in the T20 World Cup in 2012 as well. Ravindra's driven away into the onside by Chamira for a single up towards a long on. I've mentioned this a few times on there. I did once see Adil Sapaya of Somerset take 6 for 5. Yep. In a T20 match. Colin Ackerman for Leicestershire, he took 7 for? Yeah, I think he took 7 for. Yeah, I think it was 7 for in the last game. I didn't see that. Yeah. But Sapaya to take 6 for 5. That day, all the Morgan's wickets went to spin. 88 for 7 in the 17th. Ravindra goes into Alalagay, and that really does spin. He helps it on its way down towards deep back of square leg, and that's gone for 4. Diving, attempted save by Henry. We've seen that a few times tonight. Actually, away to his left, sprawling, couldn't get there, and really remarkable spin from Ravindra. It just spun a long way down the leg side. He was a bit unlucky earlier, Timar, where I think he might have pitched it outside the off stump, and it spun down the leg side, and you get called wide. It's quite
It's quite tough, that, isn't it? You spin it that much. That's the pitch, isn't it? And you're just doing your job. You're putting the ball outside off stump, spinning it back in, and then, it really bites and you get penalised for it. 92 for 7. 8 fours and 6 so far. Ravindra bowling round the wicket now. Perhaps to try to control that spin and just straighten one up on the left-hander. Then he hits it away into the onside. They come back for 2. Round the wicket is an option. Pitch on and straighten. Now bring LBW in, bowled. Very hard to get an LBW bowling left arm over to the left-hander when it's spinning that much. 94 for 7, 17th over. Alagay's on 23. And Ravindra bowled to him from round the wicket to the left-hand. He dabbed away into the offside. And there's no run there. And they're going to have to really go hard in a second. I mean, what I'm saying is no point just knocking it around here. They've got to try and hit some sixes. But Ravindra's turning it so much, the degree of difficulty is so high. Anyway, this is the last ball from Ravindra. Taking 4 for 26. Goes in now, bowls to Alagay, who helps it on its way through square leg for a single. And the problem is that other spinners, they can spin it as much as well. So 95 for 7. 3 overs left. They need a further 74 to win, or 73 for super over. So we're up around, over 20 runs per over. But I mean, New Zealand weren't too far away from scoring that sort of rate. But those were very special circumstances. You don't see that happen very often now. When a team is 16 overs, 88 for 6, and they get 168. I mean, that's phenomenal striking at the end of an innings. Yeah, and that'll be what they speak about after the game when they're in the changing rooms and doing a little debrief. Those two will certainly have to be one that's brought up by the coach, because Santa himself as captain won't want to toot his own horn. But yeah, that'll be one that definitely gets spoken about, how important that partnership was, and that has definitely proved to be the deciding factor. Phillips bowls to Alagay. It's tossed up. It's driven square with the wicket on the offside. A single. New Zealand fielding from McConkey, not giving anything here, not taking one backward step. Hurls it in, keeps it down to 1. Well, they're going to have to go. They're going to have to try and hit a few over the rope here. Chimera on 2. Phillips. This might be a match-up, I suppose. It spins back into his hitting arc. 73 to win from 17 balls. There is Phillips. What Chimera got here? Phillips goes into bowl to him. And Chimera gets one, spins down the leg side, comes off the keeper's pad. They run through for a single. Is that going to be called wide? No, by. So the umpire there, having pity on Phillips, because it did spin a long way, did go down the leg side, said no, I'm not going to call that wide because it did spin so much. It started probably just outside the off stump, something like that. So 1 by, 97 for 7, 18th over. Phillips bowls to Alagay, who plays a lovely delicate little back cut, but I'm sorry, that won't cut it, so to speak. He goes straight to the short third fielder. Well, perhaps they've given up now. They just realise there's no point even trying to hit some sixes. It's an odd situation. I don't know where they are batting for net run rate, but it does not matter. Game has to be won. Phillips bowls. There we go. Drag sweep hard into the onside, out towards deep square leg. There's another single. I suppose there are just times in cricket matches where you cannot win. You are just being totally subjugated by the opposition. 98 for 7 in the 18th over. Subjugated. It's a new word for me. 98 for 7. Chimera on 2. Surely he's going to try and hit this for 6. No, he tries a little dab paddle. There's a shout for LBW by the keeper. I thought that hit him outside the line of off stump. It's given us not out. Given us runs, I think. Disna Kumari, hi, welcome to the stream. Yeah, so you got a little something on that, yeah. But even if he, let's have a look at this. Oh no, it was off the glove, wasn't it? Actually, it was glove in front of off stump. This was the keeper was obscure. The bowler didn't appeal. Well, Alagay faces Phillips. Short, forced away, square of the wicket on the offside. There's the roar, such as it is, for the 100. The stands have emptied. We've seen
Plenty of blue and yellow seats now. 100 is on the board for Sri Lanka. There's a few. It's got some mock cheers really. They've got 2 overs to score 69 to stay in this World Cup. We'll get 27. நான் 50 பேர் திடீர்னு அப்பப்ப மட்டும் all petered out really, in this game. Still some good action earlier in the piece from New Zealand. Sri Lanka probably felt in the game at the halfway stage, but அதனால தெரியுது. They're flashed to deceive a little bit in the tournament. I think Sri Lanka had a few good. கேக்குதா bro? கேக்குதா bro? என்ன பண்றீங்க? ஒர்க் ஆகுதா கேம்? அதான் விளையாட பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன விளையாடுறீங்க? ரெட் லைட்டா? பீஸ்டா? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? உங்களுக்கு வரல எங்கள்ட்ட பேத்துக்கு வருது. அப்ப எனக்கு அந்த இதுதான் ப்ராப்ளமா இருக்கும். பண்றப்ப டிஃபெண்டர் வந்து தூக்கி வச்சு ப்ரோ ஒரு ஃபைல. அதனால ப்ராப்ளம். அது ரீஸ்டோர் கொடுங்க ப்ரோ. ரீஸ்டோர் கொடு மறுபடியும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணனும். இன்ஸ்டாலா? ஃபைல்ல இருக்கு இருங்க பண்ணோம். எப்படி பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்க இருங்க. ப்ரோ இந்த லைவ் முடிச்சுக்குவோம் இருங்க முடிச்சு விட்டுறோம். என்ன லைவ் முடியல நீங்க அத? ப்ரோ வந்து பீஸ் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. ஃபேன்ஸ் தோறீங்க. ரொம்ப ஃபேன்ஸ் தொல்லையா இருக்கு உங்களுக்கு. சரி முடிக்க மனசு வர மாட்டேங்குது. பார்த்தா இவங்க டீமே அவுட் ஆயிட்டானே இனி வீஸ் வராங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் நானும் சிவா ப்ரோ இத போட்டு பார்க்கறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்லைன் கோஆப் வருதானே. உங்களுக்கு பேர்லாம் காட்டுது. ஓகே. அதுக்கு ஒரு இது முடிக்கணுமே. ஒரு முடிச்சிட்டு இருக்கோம். சரி முடிங்க. அதுக்குள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணி வைக்கிறேன். நானும் முடிக்கணுமே அது. அது டேட்டா நம்ம லைவ் பண்ணும்போது நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் புதுசாவே. ஓகே. உங்க கூட. பஸ் இத வத செக் பண்ணிரோம். Okay. And then it's up to Pakistan to try and have a decent win against Sri Lanka. But they've got a bit of ground to make up on net run rate if New Zealand do win this game by say Desna Kumara YouTube link Ekka Tanako 19th over. என்னமோ சொல்றாங்க ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது எனக்கு. நம்ம வேர்ல்ட் வைட்ல போயிட்டீங்களே ஒரே நாள்ல. ப்ரோ எவ்வளவு வியூஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? 4 மணி நேரம் லைவ் போட்டுருக்கேன். 10000 வியூஸா? 42500 வியூஸ். ஓ வேற லெவல் ப்ரோ. ஏன் திடீர்னு இன்னைக்கு இவ்வளவு வருது? அதே சந்தோஷப்படுங்க ப்ரோ திடீர்னு வருதுடா. அவரால ஏத்துக்க முடியல. லைவ் போறப்ப இன்ஸ்டால் பண்ணலாமா? பண்ணி பாப்போம். எனக்கு நான் மவுஸ் கீபோர்ட்ல விளையாட போறேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு கண்டிப்பா ஜாய்ஸ்டிக் திருப்புறது ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு. பாஸ் ஃபைட்லாம் ஜாய்ஸ்டிக் தான் ப்ரோ ஈஸியா அடிக்க முடியும். ஆனா நானே மவுஸ் கீபோர்ட்ல தான் விளையாட போறேன். என்னோடது வர்க் ஆக மாட்டேங்குது. No real intensity in the game, no drama in the game really in the second innings of the match. And the stand really have emptied out. ப்ரோ இன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 350 தான் ப்ரோ சப் இருந்தது. 405 வந்துருச்சு ப்ரோ. Sweep shot through to the keeper. சூப்பர் ப்ரோ. நான் ஆன்லைன் பாக்கும்போது 400 கிளிக்ஸ் கோ ஃபார் 400 இருந்துச்சு. சொல்றதால அப்படியே மாத்திட்டேன். நான் 400 தாண்டிடுச்சுன்னு மாத்திட்டேன். ஆனா எல்லா பிரச்சனை வேற கேம் போட்டா வர மாட்டாங்க. கிரிக்கெட் போட்டா மட்டும் தான் வருவாங்க. வரட்டும் ப்ரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரட்டும் ப்ரோ. அதெல்லாம் உனக்கு இது வாட்ச் ஹவர்ஸ் ஏறுதுல ப்ரோ. வாட்ச் ஹவர்ஸ் ஏறுது. Heaved away by Chimera towards deep mid wicket. Something going to be 1-0. And we're into the last over. Bro, ஆனா நீங்க ஜாய்ஸ்டிக்ல விளையாண்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு காம்போஸ்லாம் போட முடியும். ஆமா கரெக்ட்டா. பாஸ் ஃபைட்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Last over for Sri Lanka. Santa 4 overs 1 for 19. Yeah, he's looked after his fast bowlers as well. We haven't seen them. என்ன ப்ரோ இப்படி விளையாடுறானுங்க ஸ்ரீலங்கா? Overs Matt Henry 2 in the power play. Lockie Ferguson just 1. Santa seeing the opportunity to. எல்லாரும் ஸ்ரீலங்கா தான் ஜெயிக்கணும் போட்டுருக்காங்க. ஆனா மட்டமா விளையாடுறாங்க. Any need to change has there, but B just look after his bowlers, make you don't want to pick up a niggle or something bowling an over that's not overly necessary at this stage of the game. You could argue Lockie Ferguson could do with an over or two just to get a bit. Bro எப்படி bro ஆன்லைன் ஃபிக்ஸ் போட்டீங்க? அந்த இது தனித்தனியா எடுத்து போய் அதே ஃபோல்டருக்குள்ள ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். அப்படிதானே? நான் போற எக்ஸ் ஒய் னு அழுத்த சொல்லுவோம். அதான் டக்கு டக்கு அழுத்துறோம்னா அதனால தான் bro the experience size of victory. Defeat in that game. Phillips is going to bowl the last over. Goes in now. A dab sweep attempted by Chimera. Bro, but G-Force la போய் ஆப்டிமைஸ் கொடுத்து விளையாடிட்டு இருக்கேன். அது ஓகே வருது. Phillips jogs back to his mark. Optimise. I know. We just want to get this done now. It's all a bit pointless. என்னாச்சு? For New Zealand, they want to win by as many as they possibly can. So there is a little bit on this last over for them. Nothing on it for Sri Lanka.
Phillips goes in to Shamira flicks this away into the onside, goes towards short fine leg. They get a single. இதெல்லாம் அந்த பாஸ் ஒருத்த வருவானே ப்ரோ ஈஸி தான் அவன்ட்ட இருந்து விலகி போனாலே அடிச்சிடலாம். Thousands of supporters leaving the ground early. நீங்க இது கார்த்தி ப்ரோ நீங்க உங்களுக்கு ஓபன் ஆனது மட்டும் செக் பண்ணுங்க. இப்பதான் ப்ரோ இன்ஸ்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Stadium. An hour and a half. எது கேக்குறீங்க? The wickets were falling. And resigned faces. ஒரு செகண்ட் இருங்க நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எனக்கு ஆன்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. In them to win this competition against some of the really powerful teams like South Africa, like India. ப்ரோ நான் ஆன்லைன் ஃபிக்ஸ் போட்டப்ப பார்த்ததானா ப்ரோ அது மாதிரி தான் அவர் பண்ணாரு இல்ல எப்படி பண்ணாரு? Okay. Possible. Phillips bowls pushed away by Walalage out towards deep mid wicket. நான் ஆன்லைன் ப்ரோ boundary. Keeps it down to கேக்கலையா நான் பேசுறது? Did they run at all? I'm not sure they've done that. I'm just looking at the fielders out there stopping the ball. Actually, they're just checking whether the fielder touched the rope as he knocked it back inside. ஐயோ Parried it. இல்ல நான் இது பாஸ் வந்துட்டான் ப்ரோ. பாஸ் வரைக்கும் போய்ட்டீங்களா? ஆமா. Not easy to see whether his left foot is touching the boundary rope. Not the sort of thing. எனக்கு இதுல கண்ட்ரோல் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. Situation to be honest. மவுஸ் ஈஸியா இருக்கா? Walalage didn't run. எது ஈஸியா இருக்கு அதே விளையாடு ப்ரோ. அதே விளையாடுங்க. 105 for 7. Phillips goes in and bowls to Walalage, who top edges this, and he's going to be caught at deep square leg, and he is. So he's on his way. Phillips gets his wicket. He celebrates. It's 105 for 8. beast mode போட்ட bro செத்துட்டான் bro நிக்கி ஒருத்தன் சேகர் அடிக்கிற அடில போற சாவுடா 29 beast டா ஓஜோஜோ a new battle comes to the crease. Game is done. எல்லாமே ஆஃப் பண்ணி தான் வச்சிருந்துச்சு ஆனா தூக்கி விட்டுருச்சு possibly can. bro எனக்கு தூக்கி விட்டுருச்சு bro ட்ரோஜன் சொல்லி போட்டு தூக்கிருச்சு bro கரெக்ட்டா கேம் ஓபன் பண்ணும்போது அப்படியே 60 run win. ஆமா கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு கேம் போட்டே வந்துருச்சு bro 60. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு சொல்றேன் எனக்கு ஆன்லைன் ஃபிக்ஸ் மட்டும் நான் கரெக்ட்டா பண்றேன் நான் மட்டும் பாருங்க Sri Lanka the other day. Sri Lanka கரெக்ட்டா பண்ணிருப்பீங்க completely misfiring. பண்ணிட்டேன் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஓபன் பண்ணா ஸ்ட்ரீம் நாட் ஓபன் னு வருது ஒரு எரர் pitch that New Zealand have really exploited. Sri Lanka looked as if they were going to exploit it. எப்படி bro கரெக்ட்டா திரும்பிறான் bro போய் இடிப்பான் பார்த்தா இடிப்பானே வேதனையும் 84 இடிப்ப அவன இடிக்க வைக்கணும் bro நீங்க நேரா செவத்துக்கு நேரா நில்லுங்க வரப்ப டக்குன்னு விலகிடுங்க அப்ப இடிச்சிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கீழ படுத்துறோம் 105 for 8. இடிச்சு தொலை மாட்டீரானே who is winning bro ஸ்ரீலங்கா மட்டமா விளையாண்டு இருக்காங்க bro நியூசிலாந்து வின் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் செஞ்சர் கேமிங் bro எல்லாரும் ஸ்ரீலங்கா தான் வின் பண்ணனும்னு ஓட்லாம் போட்டுருக்காங்க பார்த்தா மட்டமா விளையாண்டுருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் டீம் க்ளோஸ் 105 க்கு 8 விக்கெட் anything there the net run rate did matter in that game it doesn't in this one not for Sri Lanka anyway. மேட்ச் முடிஞ்சா எத்தனை ஓவருக்கு the penultimate ball of the match to Tikshana comes down the pitch and drills it up towards long off for a single 19 காமிக்குது Chana runs through and now we are going to get the last ball. Oh last over match முடிஞ்சிருச்சு bro game ultimately யார் bro ஜெயிச்சா நியூசிலாந்து great fight back from there super bro consider ஏன்னா இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன் 84 for 6 in the 13th அதுக்குள்ள 8 விக்கெட் விட்டு மேட்சே முடிச்சிட்டாங்க bro the wicket ரைட் bro அந்த பாஸ் அடிக்குது நான் செத்துறேன் bro bro ஓகே bro மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு நான் லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இதுக்கு போவோம் இன்ஸ்டால் போட்டு விட்டீங்களா ஆயிட்டு இருக்கு நான் எனக்கு அது வொர்க் ஆகலன்ட்டு நிறைய தடவை ஆன்லைன் ஃபிக்ஸ் கொடுத்து ஏதோ பண்ணி விட்டேன் bro அதான் finishing on 107 for 8 and New Zealand have won by 61 runs. நீ 61 ரன் வித்தியாசத்துல ஜெயிச்சிருக்காங்க நெட் ரன் எங்க போயிடுச்சு நியூசிலாந்துக்கு Sri Lanka bench Masith Malinga Sanat Jayasuriya Okay bro Stranger Gaming bro இந்த லைவ் க்ளோஸ் பண்ண போறேன் well not their own competition it's the ICC's but they're out of the competition which they are hosting இது மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வோட்டிங் எண்ட் பண்ணுவோம் போல மொத்தம் 943 ஓட் வந்திருக்கு நியூசிலாந்து தான் ஸ்ரீலங்கா 86% போட்டுருக்கானுங்க ஆனா ஸ்ரீலங்கா தோத்துட்டாங்க ரிசல்ட்ட பாத்துக்கங்க bro இவனுங்க வேற வரானுங்க bro குட்டி குஞ்சான்ஸ்
It's on Pakistan. ஐயோ பாஸே அடிக்க முடியல இவனுக்கு வேற. Pakistan will have to win and okay make up some net run. Bye. Bro ரேஞ்ச் மோட் எப்படி ப்ரோ ஆக்டிவேட் பண்றது இதுல?